Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Sote tuna wajibu kuijenga Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Viongozi wetu wote uongoze watu wetu kwa amani daima. Viongozi wetu wote uongoze watu wetu kwa amani daima. Mmepewa uwezo wa kusimamia na kulinda haki yetu kwa amani daima. Mmepewa uwezo wa kusimamia na kulinda haki yetu kwa amani daima. Ndugu zetu wanajeshi, tuilinde nchi yetu siku zote daima. Ndugu zetu wanajeshi, tuilinde nchi yetu siku zote daima. Tusimame imara, tuilinde Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Tusimame imara, tuilinde Kenya. Ndugu zetu tujiunge pamoja, akina baba tujiunge pamoja, akina mama tujiunge pamoja, ndugu zetu tujiunge pamoja, akina baba tujiunge pamoja, akina mama tujiunge pamoja. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Tuunganeni mkono, tulijenge taifa. Tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya hiki tunayoipenda. Kenya hiki tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kamwe Kenya hatutaiacha. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki. Mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hataki matata Kenya. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. na tumeapa sote wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya ni mama yetu, tena ni baba yetu, hatutaacha Kenya daima.
sitadanganywa kamwe na wageni, wala sitapotoshwa na wabaya. Wenzangu, wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Uongozi maana yake Uongozi ndio uwezo uliopewa na watu wa kuwahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. Uongozi watoka kwake Baba Mwenyezi Mungu wa wateule wake, aliyewateua kuwaongoza watu kwa mapenzi yake. tangu tupate uhuru. Katika nchi ya Kenya tumebarikiwa sana, Kupata viongozi kwa busara sana, twatoa shukrani, kwa Mwenyezi Mungu. nasi wananchi Kenya Sote tunalo jukumu la kulinda nchi yetu, na kumsaidia viongozi wetu katika kazi yake. ya kujenga nchi. Nasi wananchi Kenya Sote tunalo na nchi yetu, na kumsaidia viongozi wetu katika kazi yake. ya kujenga nchi. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Na lazima tuilinde. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tusikubali wachochezi waiharibu Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Wananchi wetu wa Kenya tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge nchi yetu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tuungane na viongozi tukijenga taifa. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Uongozi maana yake Uongozi ndio uwezo uliopewa na watu wa kuwahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. uongozi watoka wapi? Uongozi watoka kwake Baba Mwenyezi Mungu, Wa wateule wake aliyewateua kuwaongoza watu kwa mapenzi yake.
najivunia nchi yangu ya Kenya. Kenya kipenzi ni nchi ya ajabu, nikitazama pembe zote za Kenya, maendeleo tunazidi kupata, na usalama huo watoka wapi? Tuendelee kuijenga nchi yetu, tusiharibu nchi yetu ya Kenya. Tuendelee kuijenga nchi yetu, tusiharibu nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu twataka amani, nimeshaapa kulinda Kenya, nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Nimeshaapa kulinda na Mungu. Kenya nchi tuliyopewa na Mungu, siku zote mimi nitakutumikia. Nimeshaapa kulinda Kenya, nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Nimeshaapa kulinda Kenya, nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Nikitupa macho yangu popote Kenya, ninaona vile nchi inapendeza. Nimeshaapa kulinda Kenya, nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Nimena nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Tusiache machafuko yafike Kenya, kwa sababu hatutaki mateso kwetu. Nimeshaapa kulinda Kenya, nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Ni wajibu wetu wazalendo wa Kenya kuilinda nchi yetu wakati wote. Nimeshaapa kulinda Kenya, nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Nimeshaapa kulinda Kenya, nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Kenya nchi yetu yote inametameta, hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu Baba. Na watoto wetu Kenya wanametameta, hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu Baba. Mbuga zetu za wanyama zinametameta, hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu Baba. Na mifugo wetu pia wanametameta, hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu Baba. Viwanda tulivyojenga vinametameta, hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu Baba. Na mazao ya mashamba yanametameta, hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu Baba. Shukuruni Mungu Mwenyezi kwa hayo yote. We've been keeping an eye on the happenings there and elsewhere across the country as the Iebc continues finalizing the tallying of results and the announcement and declaration of
I therefore declare Honorable Susan Kiinga Ladies and gentlemen, of course all protocols observed, it is my pleasure now to present to Our Excellency the Governor
Naam, bila shaka ukiangalia hapo ni Susan Kihika ambaye amekuwa seneta, alichaguliwa mwaka 2017. Mwaka 2013 alikuwa katika bunge la kaunti ya Nakuru hapo ndani, akiwa ameandikisha historia wakati huo Nimrod mwaka 2013 akiwa spika wa kwanza katika bunge la kaunti kama mwanamke. Na hivi sasa anakwenda kuandikisha historia kuwa gavana wa kwanza wa kike kaunti ya Nakuru, manake Kinuthia Ambugu alianza miaka 5 ya kwanza, Lee Kinyanjui akafanya miaka 5 ya pili, ameweza kurudi. Lakini kitu ambacho utaweza kujifunza ni kwamba alipochaguliwa mwaka 2017 alikuwa kama karanja wa wengi pale kupitia chama cha Jubilee. Na baadaye ndio wakaondoka wakaenda zao kwa chama cha UDA. Kwa hiyo inamaanisha kwamba inafika mahali kwamba chama kisikufunge, lakini pia kuna wakati mwingine ukikimbia chama uende ukaadhibiwa. Nafikiri kwamba ni kwa kweli hata ukiangalia hawa wagombea urais wote kasoro pengine Wajakoya na David Maure, wote wamekuwa katika vyama tofauti kuanzia KANU, LDP, NDP, Jubilee, URP, UDP, viti vingi tu. Kwa hivyo nafikiri ni kama taaluma nyingine ile ya kazi. Ikitaka kufika kiwango ambacho unataka kusonga, hata wewe kazini saa nyingine utagura kutoka pengine kampuni moja kuelekea kampuni nyingine, na kila unakosonga unakuta waadhifa unakuwa tofauti. Kwa hivyo nafikiri ndio hali ilivyo. Ikiwa pengine kwa mtu ambaye nafikiri atasema amekita mizizi katika chama fulani, unakuta unapoteza. Hata ukiangalia vigogo kama vile kina Chirao Ali Mwakwere zama hizo, chama ambacho kilikuwa ambacho ni mahiri sana katika mkoa wa Pwani, si chama ambacho walisimama nacho. Hivi sasa wanageuka, hata wanachukua vyama ambavyo pengine havina umaarufu katika sehemu fulani, lakini heri kubadilisha kuona kwamba utapata nafasi nyingine. Chukua mfano wa gavana aliyechaguliwa kaunti ya Uasin Gishu, koti moja. Alikuwa KANU muda mrefu. Na nafikiri tuanze na aliyeteuliwa kama spika mteule kaunti ya Nakuru, Tabitha Karanja. Seneta kumradhi, mteule. Muko watu wa Nakuru, muko, asanteni sana. Tuseme asanteni sana kwa wale wako hapa leo, na asanti sana kwa Mungu wetu. Najua tumetembea safari na Mungu ndiye amefanya tufike hapa leo. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Nataka kuchukua nafasi hii pia nishukuru watu wa Nakuru. Asanteni sana kwa kunichagua niwe seneta wenu. Najua I owe the Nakuru people my service kwa sababu wamenichagua na the biggest votes. I know I have the highest votes as the senator of Nakuru County. I know I won in all the polling stations across the Nakuru County. I promise you that will work for you. Thank you for the trust you've given to me. Thank you for the love that you've shown me. Mine now, as we end this campaign, and now we take the certificate, I can only promise you that now we start working for you immediately, and you will see our work, and I will not let you down. As a senator of Nakuru County, I'll ensure that I represent all your interests at the national level through the Senate. I'll represent all the Nakuru people and their interests at the national level through the Senate. I'll make it a priority to hold the Nakuru County government on your behalf for the resources and the mandate you've trusted them to hold on your behalf. As I'm doing it at the corporate, the leadership, the leadership that I've shown in the corporate is the same way I'm going to ensure
that I show the same leadership as I head the Nakuru County as a senator elected now as the Nakuru County. I'll ensure that I champion laws that are favorable to the Nakuru people and the Kenya as a whole, and ensure that they are favorable to our businesses and to all of us as the people of the Nakuru County and to the people of Kenya. I know it's a county of women. This is a county of women. We will not take it for granted. We will not take this for granted. As we work, we'll always remember that what we wake up for is not just for ourselves. It is for the future women of this county and of the country. I know I'm lucky because I'm entering into the shoes of our former senator, the incoming now governor. I know the environment that I'll get, it will be conducive so that we work and we don't waste time for the people of Nakuru. The elected women, I'm very sure, we are very grateful, and we'll only wake up to know that our job is to work for the Nakuru County people. Me, I can promise you, as a senator, by the way you've given me that mandate to become your senator of the Nakuru County, I will not let you down. I'll ensure I work tirelessly to ensure that I hold the county government and ensure that the money, the resources that we bring to the Nakuru County, they are only used in the Nakuru County and for the Nakuru people. With that, now look at this space, and you see what women can do. I know it is the first county that we have elected the majority women, and will not let the women of Kenya, the women of the Nakuru County down. We'll always remember as we work, we will always remember that we are working for the future generation of our children, of our daughters, and of our future women of this country. It will prove to the world that women can do better than what men can do. We will be determined to ensure that women of this country are given what they deserve, the respect that they deserve. Thank you very much for giving us that honor and accepting that women can do good and will not let you down. Thank you so much. I'm really emphasizing on that women as you sleep, men of this county as you sleep, be assured that we will not let you down. We'll ensure that women of this country, will be elected many years to come. We'll work for you. We will assure you that we work for you. And as a senator of this county, having come from the corporate world, I'll ensure that the leadership that I've done in the corporate world, I'll ensure that it will be felt in this Nakuru County. I'll ensure that as I walk around the county, empowering the women, empowering the youth, I'll ensure that all that is felt across the... Naam, Tabitha Karanja hapo, seneta wa kaunti ya Nakuru, akizungumza na wananchi, akitoa ahadi kwamba watatimiza yale ambao walikuwa wakipiga kampeni nayo kwa wananchi. Rashid. Na bila shaka nafikiri unapomwona anapozungumza anaeleza mengi kuhusiana atakayoyafanya. Labda pengine tutakuwa tunarudi baadaye kuweza kupata kwa, lakini nafikiri alikuwa kuna wimbi fulani likizungumza kwamba sema huu ndio wakati wa Nakuru kwa mfano kwa sababu ya idadi ya viongozi wa jinsia ya kike walipo. Hapa Nakuru kwa sasa imeandikisha historia. Mnazungumziaje kwa maana tushamaliza kuona cheti cha gavana. Tunaweza zungumza na bila wasiwasi wote kwamba wapo wanawake wa idadi ya juu katika kaunti ya Nakuru katika nyadhifa za uongozi. Mimi naona
kuna nafikiri kama tunaweza sema mfano ambao tuko nao sasa, matuda ya katiba ya 2010 ya kwamba tulikuwa tumesema si tunaogopa wanawake hawatapata nafasi, wacha tuwatengee viti ambao wenyewe tu watasimama. Sasa imechukuliwa, senator amechukua na governor, na tusipochunga sana miaka ingine 5-10 tutaenda tukimbia tuseme, tulikuwa tunaangalia katiba naona is very rigid. Haikusema either, ilisema hizi ni viti za wamama. So maybe kwa ile usiongee hivyo daktari. Elekea unakoelekea. Ilisema haikusema, so utaona wazee wakisema sasa bado tufanye hivi tuongee, basi chukueni bili tubakishe na moja. You see? Ama utafika wakati hiki kiti cha mwanamke wa mwakilishi bungeni. Fika wakati tuanze mazungumzo kwamba sasa kiondolewe, maana tumefika wakati ambapo tunaweza kushindana. Hiyo itakuwa usawa. Sasa hapa si usawa, itakuwa hapana. Kwani mbili basi tuachie moja. Because and this is a good example. Wacha tuseme hivi, is a good example. Zote tumekuwa tukisema kwa nyumba zetu hapana, we believe in women empowerment. Now Nakuru tumedemonstrate ya kwamba it is possible. And we are saying this. Mtu apatiwe nafasi, lakini kitu moja ningependa kukuambia. Tabitha na governor hawakuchaguliwa kwa sababu tu ni wanawake. Walienda wakauza sera na wanaume wakawashinda. That is very important also. Hawakuchaguliwa tu kwa sababu ni wanawake. That's why walienda wakapigania viti. Wao hawakuwa wanawake. Walienda wakapigania viti ambazo ziko huru. Wanaume, vijana, wa mama, kila mtu hasa kushindana na governor ambaye bado yuko mamlakani. Kwa hivyo niruhusu tu mimi niseme tu congratulations, heko sana kwa yeye na wale wengine wanawake ambao wamechaguliwa. We are seeing the numbers. Serikali ya kwanza hakuko na mama hata mmoja. Serikali ya pili ya governor Ladha, serikali za pili za 2017 watatu. Saizi tunafika think 7 tukiendelea mbele. So it's improvement and this is good for the country. Katika swali moja Sam Mutheka, tunapoelekea kwamba je, kwa hali inavyoendelea hivi sasa, hii itakuwa ni kama motisha ya viongozi watakwenda kutengeza bunge la 13 watakapoingia kupitisha ule mswada wa thuluthi mbili za jinsia? Mimi nafikiri jambo la kwanza la msingi kabisa ni kwamba nchi ina mwelekeo mzuri. Sasa unajua tumetoka past ama kule tumetoka ambao uongozi ulikuwa tu wa wanaume, na ndio sababu hata tukaingiza hiyo misingi ya wanawake wapate haki yao, kwa sababu hakuwepo kabisa, wako wanaonekana. Lakini sasa tunashukuru nchi yetu kwamba uwezo wa kina mama unajitokeza vizuri, wanaingia kwa kinyang'anyiro, wanashindana na wanaume na wanashinda. Kwa hivyo hata ikiendelea hivi tutapata equality tu, hata bila kuweka sera zozote katika bila hata huo mswada wa thuluthi mbili tutapata equality. Na mimi mwenyewe nasema hivi kwamba ni vizuri sasa kuchukulia hili jambo ambalo limetendeka Nakuru kwamba ni matunda mazuri ya katiba ya kwetu. Lakini itakuwa baseline. Tutaona vile Nakuru itaendelea na itakuwa kielelezo kizuri sana cha kaunti zingine katika nchi yetu katika elections ambazo zinakuja. Na nafikiri hata mimi mwenyewe ningetoa pongezi zangu kwa wapigaji kura wa Nakuru kwa sababu ya kubadilisha mfumo katika hiyo kaunti ya Nakuru. Na pia kuwapongeza hao kina mama ambao wamechaguliwa. Nafikiri wamekuwa kielelezo kizuri sana cha wale wasichana wetu ambao tumezaa, ambao wanafikiria ni nini kingefanyika hata siku moja na mimi pia nikawa kiongozi katika nchi ya kwetu. Daktari, tusikize mwakilishi wa kike kaunti ya Nakuru, Chelule. Tumefurahi sana sababu wamekuja kusimama na sisi. Wacha nichukue hii nafasi kusema asanteni sana wananchi wa Nakuru. Hii mambo ya kuwin, it is not only us who have actually won, we won together with Nakuru County. Kama Mama Cohesion, I want to thank you, the people of Nakuru County, for maintaining and keeping peace during campaign and during election. I want to thank you so much. We are proud as Nakuru leaders. We are proud of you, Nakuru citizens. I want to say thank you and a very big thank you to our servants of God who are even seated here in this hall today. Hawa ndio walikuwa committed kuombea nchi yetu na kuombea amani katika nchi yetu. Mambo ya amani ni ya maana sana hata kuliko uongozi. Kwa hivyo ninaposema leo, ninaposimama hapa, nasema tu pongezini nyinyi wote ambaye mliweza kufaulu katika viti vyenu MPs na MCS. Ninashukuru sana sababu tumeweza kuweka mambo ya amani mbele. Ni juzi tu tumeongea tukiomba kura na tumesema mambo mengi ambaye tutaenda kuwafanyia, na bila kuwachosha sitaki kusema mengi because actions speaks louder than words. Tutafanya kazi pamoja na kina mama wenzangu viongozi, and we shall do it in a style, na tutahakikisha kwamba tumewafanyia kazi. Asanteni sana.
wananchi wa Nakuru, nawapenda sana. Kwa wale tulisimama pamoja, na mnisikize sasa, my classmates wenye tulisimama pamoja kuomba viti. I want you to be very consistent. Endelea sasa, kutoka sasa kwenda mbele, anza kazi, kufanya kazi. Usinipatie nafasi hata kidogo, tuende mbele kabisa, tufanye kazi. Of course niko na strategic yangu na nitafanya ingine ya tatu sasa, ambaye sidhani kama mtafikia, lakini you need to be very consistent. Kufanya kazi na kina mama. Wale wanaendaga ng'ambo wakirudi kuja kuomba viti, tafadhali kaa nyumbani, endelea kufanya kazi. Wale wanajijua, wale wanaendaga ng'ambo upande wa Canada, wanaendaga ng'ambo, ninajua nimewashinda leo, na kesho watapanda ndege na watarudi 2 weeks to election. Mtanipata tu ni tourist, mtanipata tu hapa nyumbani, na tutafanya tasima kazi pamoja. Kwa wale wasichana wachanga, wale tulikuwa pamoja, tutakuja kuketi niwaelimishe kidogo. Pia mimi niko na experience. Kinalele mjue mimi leo niko na experience. Kujeni tu niwapatie elimu sababu ya the same age. Tatembea pamoja. I want to encourage you. The people of Nakuru, tukae kwa amani. Of course, jina yangu ni Mama Cohesion. Kwa hivyo tukae pamoja kwa amani. Ati kwa amani. Tusaidiane pamoja. Amani milele, milele amani. Amani? Asanteni sana, Mungu awabariki. Kwa majina yangu ninaitwa Liza Chelule Wanjiro, Mama Cohesion. Na nataka kupatia special thanks to my husband Mr. Chelule na watoto wangu ambao walisimama na mimi na wale wote ambao waliweza kusimama na mimi. Iebc, hakuna siku mmefanya kazi kama hii. Your work imekuwa credible. So CRO ya Nakuru County, asanteni sana, na ninasema pongezeni sana, mlifanya kazi poa sana, hakuna mahali tuliweza kulalamika. Mungu awabariki sana, kutoka huko juu mpaka chini, kutoka jibukati mpaka chini. I wish you well, and the blessings of God, may God bless you all. God love Kenya, God love Nakuru. Asante. Nimrod Liza Chelule wanaweza kukihifadhi kiti chake, maana mara ya kwanza alikuwa tu ameteuliwa, miaka 5 ikapita, akawania akashinda. Lakini jina lake limenifurahisha, ni Mama Uwiano. Bila shaka anasema kwamba kwa sababu Nakuru ukiangalia na matabaka mengi na jamii tofauti. Lakini nafikiri inapendeza kuona kwamba wengi walijitokeza kumchagua yeye. Hem, tusikize Gavana Susan Kihika akihutubia wananchi. Wow. Let me begin first of all by thanking God. Naam, tutarudi baada ya sekunde kadhaa tu. Kwa hivi sasa nafikiri kwa anazungumza gavana mteule Susan Kihika, ambaye sasa hivi nafikiri daraja yake imepanda vizuri, kuanzia mwakilishi wadi akaruka hapa juu akaja paka seneta, amekwenda moja kwa moja paka kuwa gavana. Inamaanisha wazi kwamba wakazi wa Nakuru wanapenda uongozi wake. Nilikuwa nafikiria utataja 2027. Bado yote subiri, maana hiyo ngazi imepanda kisawasawa kwa sababu kuanzia kwa mwakilishi wadi paka kwa seneta. Nafikiri tuarifu watazamaji kwamba tumepoteza mawasiliano kidogo tu kwa hitilafu tu kidogo za kimitambo, lakini tutarejea huko Nakuru. Bila shaka ni mawasiliano tu ya moja kwa moja, isiwe hofu, lakini bila shaka tutarejea. Ikumbukwe ya kwamba aliwania kiti cha ubunge 2013 ya bahati, hakupata. Ndio akaenda speaker miaka 5. Ndio akaenda senate miaka 5 na akakuwa kiraja pale. Ndio akaingia gavana. Mimi ningeomba, kuna shida moja tumeona. Ningeomba Her Excellency na wale viongozi wote wamechaguliwa mara ya kwanza kama magavana Kenya waende term 2. Wale drafters wa constitution, committee of experts, nilikuwa ndani sana mimi tukipanga hii mambo ya devolution ya kwamba president na gavana walikuwa wanapangia waende miaka 10. Kwa sababu those are executive positions. Yani ni zile nyadhifa za nguvu ambazo inafaa upange mradi hautaisha na miaka 4. Na by the way, tusiseme miaka 5. Hii miaka inakuwa 4. 22, 23, 24 usihesabu ya mwisho. Hakuna bajeti, utumii bajeti hiyo, utaitumia hiyo bajeti ya mwaka wa 4. Tatizo la hilo na mageuzi yaliyofanywa kama tulivyozungumza, utakuta kuna watu wana compare
huyu gavana wa kwanza alifanya nini, ndio tumtoe. Maana utakuta kuna magavana wengine wamekwama kabisa, hata angalau wale wa kwanza ambao walikuwa tuwapatie maximum load. Mimi nasema hivi kama expert wa governance na uongozi na siasa na political economy na mambo yote, tafadhali kama gavana atafikisha 50%, okay, because hatafanya yote achievement ya aendelee kwa sababu hata rudi. Lakini unaona ijabu ya kurudi, mimi ningeomba daktari utakuwa kidogo, nafikiri tunataka tufafanue kitu. Mapema umetuambia kwamba kama gavana amefanya miaka yake miwili, yes, astahili tena kuja kutafuta viti vya chini mihula. Tulikuwa tumefikia hapo mihula miwili. Ulikuwa hiyo swali tulikuwa tumefikia. Nilikuwa nasema hivi sababu ukisema kwamba iende moja kwa moja paka kwamba iwe paka kama urais kwamba iwe lazima miaka tamu mbili, yani kwamba gavana afanye tamu mbili moja kwa moja asiondolewe. Je, inamaanisha kwamba ikifika baada ya miaka mitano ni cheo ambacho tusiende tukachagua? Namaanisha hivi. Naam. Katika drafters wale ambao walipanga ile katiba, na ndio maana kuna uchaguzi baada ya miaka 5, kwa sababu tena kama basi uko chini sana, kama uko chini kabisa hujiwezi, utangatuliwa. Lakini unaangazia kwamba, na ndio maana nimesema my wish leo ni kwamba madam ambaye amechaguliwa leo Nakuru ni number 2 kwa GDP, is number 2 leading from Nairobi. Ningemuomba my wish from the day one apange miaka 10. Hiyo ndio walikuwa, lakini of course kuna uchaguzi. Na shida imekuwa hivi, ngoja nikupatie kwa nini kuna turnover. Turnover imekuja hivi kuanzia 2013. Governor anakuja ambaye pengine ni wa hali ya juu, ni manager, ni mtu CEO, amekuwa akiongoza shirika la serikali, anaenda kwa siasa, hajui kabisa, hajui. Anakuta MCs ambao pengine kwa mawazo yake ni wa kiwango cha chini, wanamwambia tutakuimpeach wewe. Anasema mniimpeach nani? Mimi ni mtu nilikuwa napigiwa saruti. Hapo ndio shida. We need a balance ya managers wazuri sana, la wakijua kwamba lazima ukuwe na siasa, kwa sababu viti za ugavana ni za kisiasa. Hapo ndio wengi walipoteza, lakini wengine after wengine kurudi wakaona tulipoteza, wacha tumrudie. That is what happened. Angalia mtu kama Lusaka, mkubwa wa serikali PS, lakini kidogo ikakuwa shida, watu wakaona hapana. Lakini kwa hivyo ningependa niwaombe, kama uko second term maliza. Hii swala lako ni mro la kusema ati wasiwanie, hiyo mimi sitaki kusema. Kwa sababu kama umefanya kazi na pengine unataka kwenda seneti, kwa wengine wataargue, unaenda kuangalia ile kazi ulikuwa unafanya. Lakini wengine wataargue, naenda kuwasaidia. Mimi najua shida. Mimi najua shida ya kuletewa pesa kutoka seneti. So wacha niende pale niwasaidie. Lakini pia huwezi toka gavana tena uende MP na MCA. Ukimsikia daktari amezungumza maneno mazuri, amesema kwamba pia kuna watu wengine ambao wanatoka katika nyadhifa tofauti, wanakuja kama wanaingia katika ugavana, lakini pia siasa waifahamu. Kuna swali tumeuliza wakati katiba mapendekezo yakichukuliwa, anasema kwamba kile cha ugavana kingependa mtu ambaye ni administrator zaidi kushinda mwanasiasa. Lakini tumeona kwamba wameingia pale, siasa zinawalemea mpaka wanasema kama ni hivi, heri ningebaki katika mambo mengine nikafanya kazi. Tutawekaje balance kati ya mtu ambaye hajui siasa lakini ameingia katika wadhifa ambao umezaliwa na siasa? Mimi nafikiri kwa maoni yangu, uongozi wa kisiasa unahitaji level ya wanasiasa ndani ya mtu. Uongozi wa kisiasa, kama wewe ni unaongoza kama governor, unahitaji kuelewa masuala ya kisiasa up to a particular level. Lakini pia niseme hivi, na ni kama kupinga mwenzangu hapa, kama kiongozi ni mbaya, hata mwaka mmoja ni mrefu zaidi. Hata mwaka mmoja ni mrefu zaidi. Najaribu kuangalia, mna kiongozi ambaye hawezi, totally incompetent, hata hiyo miaka 5 itakuwa changamoto. Itakuwa amesambaratisha county. Ndio sababu na nafikiri wale watu ambao walitengeneza katiba walitia hiyo balance. Hiyo balance. Miaka 5 ni muda mrefu zaidi. Miaka 5 unazaa mtoto unampeleka shule. Kuwa na kiongozi kama ni wa kutenda atajulikana kama miaka 5 atajulikana, na kama anajulikana hiyo miaka 5 ikisha toka enda pale ukaombe mandate tena. Sama naongea the same thing, kwa sababu nimbona nasema hivi, tumeona example. Unajua Kenya tuko na miaka 10. Miaka 10 ya ugatuzi, we can learn many lessons. Kuna wale tunajua walienda excess. Nimesema balancing ya uongozi mwema na pia siasa ya average ama moderate. Kuna wengine ambao tunawajua waliingia 2013 ama 2017 wakiwa extreme. Hana uongozi, heshima ama taadhima.
Yeye ni direct kwa siasa ile ingine ya extreme, hawakumaliza miaka 5. Kwa hivyo tumeona both sides kuna wale ulikuwa umepata example mzuri kwa sababu wao viongozi. Unapata example kama Rusaka. Uko juu pengine siasa za haraka zikakulemeza. Unaenda unakuta watu tu huko ma subtrain car crans nini ma delegation. Unaona hii mambo ngumu. Lakini pia unaona balance in again. Nimrod watu wanazidi yule jamaa alikuwa sawa. Pengine kuliko huyu tena. Kuna balance msio poa sana kwa wakati. Na vile Sama anavyosema ni kweli, miaka 5 mingi. Chukulia mfano kwamba saa nyingine gavana ataangushwa, sio kwa kuwa hakutumia fedha vizuri. Kwa kuwa kumbuka treasury ndio inampa fedha. Mara nyingi umekuta hawa magavana wanalalama kwamba hatujapokea fedha za kufanya mambo mawili matatu. Lakini utakuta kwa yule aliyepewa fedha kidogo atazitumia kwa njia ya utaratibu na utamkuta anachaguliwa tena. Yule ambaye anashinda akilalama kwamba hizi fedha hazitoshi, hata akapewa nyingi, utakuta ndio atakuja kuondolewa kwa kuwa utenda kazi wake si nzuri. Sasa kuna aina tofauti ya magavana. Ndio maana pengine ikawa vizuri kwamba watu miaka 5, kwa sababu kwa mwaka mmoja kama hujaweza kutekeleza jambo fulani. Nichukue mfano wa gavana Patrick Kaemba. Japo alichaguliwa miaka mihula miwili, utakuta kwamba matatizo aliyokumbana nayo yalikuwa mengi sana. Kwa mfano, mradi mmoja tu wa kujenga soko umetumia mihula miwili. Kisa na maana kiwanja anachotaka kutumia anapelekwa kotini na wafanyi biashara. Unaona? Sasa utakuta gavana kama yule ni vigumu sana kufanya kazi. Na bila shaka nataka tunaelekea pia katika kaunti ya Nyeri kupata kujua matokeo yanavyotolewa, lakini pia wakati mwingine tuwalaumu pia kina daktari Peter na kina Sam. Wakati mwingine pia kiongozi ameteuliwa alafu nao pia wanakuja wanataka zile hisani tulikusaidia kupata. Pia wakati mwingine pia gavana afanye mambo yake. Mwataka regeshe mkono na yeye anataka kuregesha mkono kwa wapiga kura. Mtazamaji, watu wengine pia wa Kenya tuwape nafasi viongozi wafanye mambo, lakini siwe kwamba mbona umempita ushiki simu zangu uliniambia hivi, nataka zabuni, nataka tenda, nafanya hivi. Rashid, na si hao tu. Nafikiri pengine ingekuwa vyema hata viongozi walioshindwa katika nyadhifa tofauti wafanye utu. Wasimsumbue kiongozi ambaye atachaguliwa kuwa rais kwamba nilikufanyia hivi kwa hivyo nipe kitu fulani. Unajua? Kwa sababu kama ana mawazo ya kuwapa wengine, maana sio alikuwa anawania kitu kingine tofauti. Yeye alikuwa na mawazo ya kuwachagua wengine watakaomsaidia katika vyeo vingine. Huoni sasa atakuwa na kizungumkuti kwa sababu kabla ya kugawana serikali lazima afikirie. Kuna wengine hapo wakisikia tu ameteuliwa na anafurahi. Anafurahi kwa sababu ndio maana sasa hao ndio wenye ndio maana sasa mtahitaji mtu akona hiyo balance. Sasa nyingine hao ndio wenye kuharibu utendakazi wa nchi. Sisemi kitu kuna daktari Peter Mbai, niko na Nimro Tabu, na pia vile vile kumbuka katika ukumbi wa Bomas tuko na Lilian Muli maeneo yale. Bado tunapata maoni kutoka maeneo tofauti na pia hapa tunajaribu kuzungumza yapi mazuri viongozi ambao wameteuliwa wakiyafanyia kazi katika serikali zitakazokuja, tutakuwa na maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Tarudi baada ya muda usio mrefu. Finish this meal. Okay, I'll have one. First you twist it, and then you lick it, and then you dunk it, and then you eat it. Follow the 2022 general election live on Viusasa. Get instant results on the go and on any device. Whether it's the president, governor, senator, or any other race, be the first to know. Simply go to Viusasa and tap Elections 2022 tab. Live results straight to your phone with Viusasa. Dial *126# or download my Safaricom app and let's lift one another. Big leagues are
Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Dare for fast relief from fever? Take Cipladon. The fizz works to relieve pain and fever faster. Tatu kutoka wabunge 10 hapo awali. Alafu UDM ambayo imeweza kupata uungwaji mkono sana katika nadhani maeneo ya North Eastern. Ina wabunge 3 kwa sasa. Hivyo ndivyo takwimu zenyewe zinaonyesha kwamba tukiangazia kwa undani kuna wale ambao wamepoteza, kuna wale ambao wamepata. Na hasa ningependa, mbona nimeleta mjadala huu, ni kwamba ukiangalia agizo lilotolewa na makubaliano ya Kenya Kwanza kuhusiana na tunataka asilimia fulani kutoka kwa nyinyi ili muweze kupata nafasi fulani. Sasa tunafaa kujua kwamba ODM, si ODM bali Azimio, limeweza kudhibiti Vihiga kwa asilimia 63.7. UDA Kenya Kwanza ikifuata kwa asilimia 35.4. Sasa tayari 70 haijatokea pale Vihiga. Gavana wa Vihiga na seneta wa Vihiga wote ni kutoka katika chama cha ODM. Tunaelewana? Alafu ODM imeshinda viti 3 kwa viti 5. Ukienda Bungoma ambaye ni Moses Masika Wetangula, yeye pale Ford Kenya imefanya vizuri sana, manake imeweza kupata viti 4 kwa viti 9. Na Wetangula mwenyewe ameweza kuchaguliwa kama
seneta. Kama seneta amehifadhi kiti. Kwa hivyo amehifadhi kiti chake. Na gavana ni yule gavana aliyekuwa hapo awali ambaye anaitwa Ken Lusaka. Taarifa ni kwamba anarudi tena. Alafu Wambilianga ambaye alikuwa women rep nadhani baada amehifadhi tena kiti chake kwa chama cha Ford Kenya. Alafu chama cha Kenya ama muungano wa Kenya Kwanza umeweza kupata asilimia karibu 63.4. Kwa hivyo kule Bungoma bwana Wetangula amejaribu. Amekosea kwa asilimia 6.3. Lakini huku kwingine maji yametufika koni. Sasa sijui kama makubaliano yatakuwepo tena, tutatimiza ama tutatimiza. Iwapo kama Kenya Kwanza ndio. Asante. Ni hesabu nzito, ni kama zile Charles nilizozitoa. Nadhani bado kwa jinsi ambavyo tunazidi kupata matokeo rasmi, mambo haya bado huenda yakabadilika. Kuna zile mirengo na vyama mbalimbali ambao huenda wakaongeza wabunge na mawakilishi pale. So ni swala ambalo kwa wakati huu wacha tu jinsi tulivyosema, wacha tuyaachilie tume huru ya mpaka na uchaguzi waendelee kufanya kuhakiki na kufanya ujumlishaji wa zile matokeo ambazo zinakuja. Lakini sasa unajua lafaa kila mtu au mrengo yote iombe Mungu ile mrengo itatoa ushindi, kuhakikisha kwamba wako na wajumbe tosha ili kuhakikisha kwamba wanaweza pitisha zile sera zao na miswada mbalimbali, kwa sababu unajua uongozi, ukiwa na uongozi alafu hauna wabunge, kwa sababu hata kama mradi mbalimbali ni sharti kuhakikisha kwamba kuna sheria ambayo inalainisha mpangilio huo. So kwa wakati huu sasa itabidi tu jinsi ambavyo mrengo ilijaribu kujipigia upatu, kuhakikisha kwamba mrengo itashinda, wawe na wabunge tosha ili kuhakikisha kwamba mswada ya kiserikali hazitatizwi aidha katika bunge ya seneti ama bunge la kitaifa. Lakini pia swala linaloibuka hapa ni kwamba tunaona hivi vyama vipya pia vimeweza kujizolea idadi fulani ya bunge. Huenda ikawa pia hii ndio ambayo pia imejaribu pengine imepunguza kutoka vyama vile vya zamani. Kweli kabisa, maana na tena unajua hiyo pia ni ishara tosha kwamba demokrasia yetu inazidi kukua, ambapo hii siasa ya vyama vingi wakati huu ndio tunaanza sasa kuifurahia, kwa sababu tuko na uhuru, unaunda chama chako na kesho uko na wafuasi, na hii pia inalingana na sera. Sasa ndipo sasa nilisema kwamba kile ambacho kimetofautisha siasa ya wakati huu sasa haijakuwa katika ile siasa ya vigogo ama mrengo fulani ama swala ya ukabila, hata ingawa bado ipo, lakini wakati huu tumeona ya kwamba kwa kiwango fulani imeanza kuenda katika siasa ya kiideolojia na ile ruwaza na zile manifesto na zile ni nini haswa chama fulani kinasimamia. So hiyo ndio inafanya pengine hata vyama vipya ambavyo bado ni changa vimeweza kuzoa at least mwakilishi wadi pale 2, 3 ambayo hapo awali kuna vyama vingi ambavyo vilikuwepo lakini hawakuweza kupata hata mwakilishi wadi. So ndipo sasa nasema ya kwamba demokrasia yetu ndio yafatu ikuze, jinsi ambayo tukuze lugha ya Kiswahili kitukuzwe. Tujaribu kukuza hii ya demokrasia yetu ili itambae, isimame alafu itembee. Mimi ningeleta hilo. Mimi nataka kusema, sina la kusema. Ni kauli ambayo wanasiasa pia wakizungumza kwamba mimi sina la kusema, lakini akianza masaa 2 matatu baada ya kwenye mpaka aje ambiwe mheshimiwa. Anamwambia kwanza ngoja kwanza wacha nimalize hii. Harry, unajua ile kitu ambacho umenikumbusha? Tukifuatilia yule mgombezi ambaye alienda akachukua ile water tank yake. Kuna jamaa pia ilikuwa katika mtandao alikuwa amepoteza, alikuwa anatafuta mwakilishi wadi kwa maeneo fulani, sitaki kusema. Alafu tena wakati alikuwa analalamika hapo mbona ameachwa, eti anasema bado hata hapo kwa hiyo mkutano bado kuna watu walikuwa wanamuuliza mheshimiwa umebakisha kitu tuangalie. So unaona mambo kama haya ni masuala ambayo magumu sana.
sana. Umebakisha kitu. Sasa unaona mambo kama haya ni masuala ambayo ndiposa sasa tuendelee tuhakikisha kwamba sasa siasa yetu haikui kwa kulingana na uzito wa mfuko. Tu ya kwamba tunaangalia ideology na tunaangalia msimamo ya kiongozi mwenyewe. Jamaa ameumia. Aliwajibu nini manake? Jamaa ameumia alilia sana nasema hata pale mimi nawalilia ile investment yangu yote nilitumia bado wananiuliza mheshimiwa uko na kitu. Sasa unajua masuala kama haya ni magumu sana. Wanakuambia bado ground, kuna vile ground bado inakudai, inakuhitaji. Na hapo tayari umeshindwa kwenye preliminaries. Alafu anakuambia mheshimiwa ground bado inakuhitaji. Enda independent. Kumbe ni njia nyingine ya pesa kuliwa. Alafu wanakuita mheshimiwa, kuna kitu kimebaki kama hauna wakienda huko mheshimiwa gani ana chochote. Nikiwapatia nafasi basi ya kuendeleza kicheko chenu, mpumue kidogo. Tuelekee Kasarani katika kituo cha kujumuisha matokeo ya eneo bunge hilo. Msimamizi wa uchaguzi katika eneo bunge hilo kwa sasa anazungumza, anatoa yale matokeo ya wagombea viti tofauti. Hebu tusikize. Agnes Kaburi Kariuki 467, Cleophas Tua Kilio 239, Dennis Arua Ochieng Kode 214, Nancy Wabui Mwindine 322, Kenneth Kinara Nyamwamu 291, Johnson Arthur Sakaja 60,578, Esther Waringa Kairu 149. Total valid votes 9,533. Rejected ballots 942. Thank you. Haya, matokeo hayo yanayotangazwa na msimamizi wa uchaguzi katika eneo bunge ama katika kiwango cha eneo bunge, hapo wakitaja matokeo ya kiti cha ugavana. Sauti ilikuwa inatatiza kidogo. Harith, sijui kama umesikia takwimu alizozitoa, lakini sauti ilikuwa inatatiza kidogo. Lakini nimeona kwamba ni matokeo ya kiti cha ugavana kaunti hii ya Nairobi. Nakwambia kidogo mtihani, sauti imekuwa na mtihani, lakini ugavana, matokeo ya ugavana, matokeo ya useneta na vile vile mwakilishi mwanamke Nairobi nafikiri bado hajatokea, na kulikuwa na kulikuwa na tetesi katika mitandao ya kijamii, kila mtu akijitangaza kwamba yeye ameshinda, lakini kama Iebc ilivyoweka wazi ni kwamba bado matokeo hayajatolewa. Kwa hiyo mpaka sasa kuna baadhi ya maeneo kama Kasarani, sasa kama ulivyosema, ni kwamba baadhi ya matokeo ndio yanazidi kutangazwa kujua mshindi kabisa ni nani, na baadaye kutangazwa rasmi na Iebc. Kwa hiyo tukae tukijua bado jiji la Nairobi hatujapata urasmi wa waliokuwa ama watakaokuwa viongozi katika miaka mitano inayokuja katika kaunti hii. Kwa hiyo ni subra ambayo bila shaka inatakikana katika mambo kama haya. Na kile muhimu ambacho ningependa kuongezea hapo ni kwamba ni eneo ambalo mahali ambapo tumetoka Kasarani, ni eneo ambalo pekee limeweza kumchagua mbunge wa kujitegemea ama tunaita ni wa kujitegemea. Maana yake anajitegemea kabisa. Na cha kufurahisha zaidi ni kwamba sasa hivi idadi ya independent candidates ambao wameweza kuchaguliwa ni kama 10 kwa sasa. Na ripoti ambazo zilikuwa hapa awali, wale ambao walikuwa bungeni wakati huo walikuwa karibu 14. Hiyo inamaanisha kwamba takwimu zinazidi kuongezeka na idadi inazidi kuongezeka, namna ambavyo pia idadi zile ambazo tuliweza kuzungumzia. Na cha kumalizia katika sehemu hiyo, kwa sababu tunarejelea Nairobi, ni kwamba Nairobi County ina maeneo bunge 17. Na katika maeneo haya 17 Azimio imeweza sana kuzoa kura nyingi. Nafasi nyingi karibu 13 zimeweza kuendea Azimio, huku 3 zikiendea Kenya Kwanza. Alafu moja ikiwa ya mbunge
mbunge wa kujitegemea. Kwa hivyo nadhani hili linaonyesha kwamba watu wa Kasarani walifurahishwa na Bwana Ronald Karauri, wakafurahishwa zaidi na utendakazi wake, hata baada ya kushindwa katika uchaguzi mdogo pale, katika uchaguzi wa vyama pale Jubilee, aliamua kwenda kujitegemea binafsi na akaweza kuleta taji nyumbani. Naam, asante sana. Basi ndio kama hivyo, kuzungumza tumezungumza, kutizama tumetizama, kucheka tumecheka, na muda umekwenda. Kwa hiyo sasa hivi tunataka kuwaageni nyote kwa niaba ya wenzangu wote hapa walio katika studio pamoja na wapiga picha na wengine wote, mafundi wa mitambo. Tunataka sasa hivi kuelekea katika eneo la Bomas. Sisi tunataka kutoa shukrani kwa kuandamana nasi tangu tulipoanza hadi sasa. Sasa baada ya Bomas tutaachia fursa wenzetu Ahmed Juma Balo na Nancy Onyancha. Kutoka kwetu ni asante na wakati mwema. Total registered voters 117,454. Total valid votes 70,527. Rejected ballots 721. Odinga Raila 50,114. Ruto William Samoei 19,677. Wahiga David Maure 196. Wajakoya George Luchili 540. Results for Iswero, Kakamega County. Total registered voters 55,091. Total valid votes 33,523. Rejected ballots 451. Odinga Raila 27,997. Ruto William Samoei 5,205. Wahiga David Maure 76. Wajakoya George Luchli 245. Result for Bunyula, Busia County. Registered voters 50,031. Total votes cast 37,311. Rejected ballot 359. Odinga Raila 29,827. Ruto William Samoei 7,163. Wahiga Maula 83. Wajakoya George 240. Results for Western North constituency, Kitui County. Registered voters 8,829. Valid votes 43,817. Rejected 286. Odinga Raila at 1,655. Ruto William Samoei 11,508. Wahiga David Maure 230. Wajakoya George Luchli
424. Thank you. Bila shaka mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kabisa mbashara kutoka kwenye kitovu cha Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Iebc, ambapo makamishna hao wa tume ya Iebc wanaendelea tu kutujuza zile fomu za 34 ama 34B ambazo zimeweza kudhibitishwa hapa katika ukumbi wa Bomas, na huyo ambaye alikuwa ni kamishna Francis Wanderi akiendelea tu kutusomea baadhi ya maeneo bunge ambao yameweza, ambapo wasimamizi wa maeneo bunge wameweza kufika hapa. Ni hizo fomu za 34A na vile vile fomu za 34B ili ziweze ambazo zimeweza kudhibitishwa na hapo baadaye zikanakiliwa kwenye ile fomu ya 34C, na hapo baadaye basi zikaweza kusomwa na mojawapo wa hao makamishna. Na hapa studioni vile vile ni naye mmoja wa wachanganuzi wa masuala ya kisiasa ambaye ni Churchill Saoke. Churchill, unaona vipi hali ya mashughuli hii inavyoendelea? Hili ndilo jambo ambalo matangazo ndilo jambo ambalo Wakenya walikuwa wanangojea, na hivyo basi kama makamishna sasa wameanza kutangaza, na natumai ya kwamba, na ni matumaini yangu ya kwamba Wakenya sasa wameanza kufurahia, wameanza kufanya mahesabu zao kutumia zile data yenye tunaweza sema ni authentic, zile data yenye iko authentic zimetoka kwa commission. So hii mawasiliano saa hii lazima imeanza kurudisha ile mambo ya msukosuko ilikuwa kitambo, ndio utulivu iendelee kuwa sasa. Bila shaka, na vile vile kufikia sasa walianza kutangaza matokeo haya hapo jana. Na kufikia sasa tuseme wameweza kutangaza kama maeneo bunge kama vile karibia 20. Waona vipi, waenda polepole sana ama haraka sana? Ni polepole kidogo, manake lazima kule utaratibu lazima ufuatwe, ule utaratibu ya kuhakikisha ya kwamba wameangalia hizo fomu kwa makini, ndiposa wasifanye makosa. Ndio maagenti wale pia wakuwe wako na ile satisfaction ya kwamba hizo hesabu ni zile ambazo zilitoka kule chini kwa mahali ambapo kura zilipigwa. So ingawa hiyo process iko slow kidogo, lakini ni taratibu. Ingawa pia mwenyekiti alisema ya kwamba maagenti wanachukua fursa sana, wanachukua wakati mwingi kuchunguza hizo fomu, kudhibitisha hizo fomu. So akahakikisha kwamba ameongeza zile tables ama meza, ndiposa sasa wanaweza harakisha hiyo process. Vile ni hivyo, yule mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Wafula Chebukati aliweza kuongeza hizo meza. Hapo jana tuliona zilikuwa 7. Kufikia leo zimeongezeka, zimekuwa 9. Zimekuwa 9 sasa. Vile vile tumeona mawakala wameongezeka, maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Iebc vile vile wameweza kuongezeka. Na asubuhi aliweza kutuambia kuwa wale mawakala ambao wameweza kufika hapa ama kufika pale ndani kwenye uchaguzi hall walikuwa zaidi ya 130. Vile vile tumeweza kuona wanasiasa wameweza kufika pale wengi sana, hasa wale wa mirengo miwili, ile Azimio na ule wa Kenya Kwanza. Na baada ya kufika pale asubuhi walikuwa watulivu kabisa. Mchana kufikia saa 7 saa 8 kurukushani ikazuka. Ulikuwa pale ndani ukajionea? Nilikuwa huko. Wajua sasa hawa wanasiasa hawa bado walikuwa kule mashinani wakijaribu kujitetea kuhakikisha ya kwamba kura zao ziko intact. Wengi wao ambao wanakuja hapa ni wale ambao labda wameshinda, magavana, maseneta. Sasa wameshahakikisha wao wameshashinda. Sasa wanakuja kuitafutia ile ya juu, ile ya rais. Na tulikuwa tunatarajia hili, na kesho labda bado wataongezeka, na jinsi wanavyoongezeka ndivyo itabidi Iebc pia iweke mikakati na ya kutighten pale, ndiposa watu wasikue wengi. Manake wanasiasa wakiongezeka kuwe sana pale ambapo zile uchunguzi zinafanywa, wakiongezeka sana wataleta pale confusion,
na hiyo confusion inaweza leta mvurugano, watu waanze kupigana, vitu hata makaratasi zingine zipotee ama zingine ziingie kule. Wamegusia kwa wale ambao tunawaona pale, wanasiasa ambao tunawaona pale sana sana ni wale ambao wameweza kushinda. Tumeweza kumuona Babu Owino, tumeweza kumuona Gladys Wanga, tumeweza kumuona Anyang' Nyong'o pia, tumeweza kumuona Babu na Mwamba, lakini pia tumeona wale ambao wamepoteza. Tumemwona Kanini Kega. Naam, amekuwa hapo pia. Amekuwa pale. Manake ako na stake, unajua sasa lazima wahakikishe pia Moses Kuria amekuepo. Na pia alikuwepo hapo. So lazima wakuje hapa sasa watetee urais isichukuliwe. Manake hii ni kitu ambayo ukicheza kidogo, hata kwa dakika kidogo hivi imeenda. So wote lazima wakuje huku. Na sasa ni jukumu pia ya commission kuhakikisha ya kwamba ingawa wanakuja, lazima wazuiwe wasifanye hiyo process iharibike ama ilete mvurugo hapo ndani. Manake hapa usalama pia ni kitu ya maana. Na kwenye usalama huo vile vile tumeweza kuona maafisa usalama wameweza kuongezewa, na yule kamishna Goli amesema kuwa iwapo wataendelea kuzua vurugu hapo ndani basi wataongezeka. Lakini utulivu ukiendelea watapunguzwa. Na pia mikakati zaidi iliweza kuwekwa pale katikati. Manake hapo kando kando watu wamewekwa, wanahabari wako hapo, wanasiasa wako hapo, familia za wagombeaji zipo, vile vile waangalizi pia wapo, lakini hapo katikati ndo wale mahali pa kufanya uchunguzi hapo. Kudhibitisha. Sasa hapo wale makamishna waliweza kusema kuwa kuna mikakati ambayo imeweza kuwekwa ili kuzuia vurugu kutozuka, hasa hapo katikati. Hapo kuna hao mawakala, wagombeaji na vile vile maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Iebc, ambapo mojawapo tu ya mikakati ambayo iliweza kuwekwa iliweza kusema kuwa wale ambao wanakubaliwa hapo ndani, moja ni maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Iebc, alafu wa pili ni wale mawakala agents wa wagombea wa viti vya urais ambao katika tuseme kwa hiyo mirengo miwili ambayo imeonekana kuongoza kwenye mrengo wa Kenya Kwanza, wakala ambaye anaongoza ambaye yupo hapo katikati anasimamia ni Kindiki, alafu na yule naibu wake Veronica Maina, alafu Azimio yupo Sabatao Ole Kanchori na naibu wake ni Caroline Karogo. Tumeweza kuwaona pale ndani. Vile vile wameweza kusema kuwa pia mawakili. Uliwaona mawakili pale, tulimwona wengine alikuwa pale ndani wa mrengo wote, na wengine pia kuna mawakili wengine pia wamekaa kando, sio pale katikati tu. Bila shaka mtazamaji, turejee pale ukumbini ambapo wanaendelea kutangaza matokeo. And now the last one, but not the least. The last one, but not the least. For the gubernatorial seat, we had 4 candidates. I'm going to read their performance. The first one is Kaiga Mwalimu Edward Mutai. 213,373 valid votes. Kirinyaga Engineer Ibrahim Wangi Maina, 26,372. The third candidate
was Madenge Tuo. 81,467 votes. Number 4 was Mujib Maina Peter. 4,497 votes. That was the performance. And now, Mwalimu Edward Mutai Kaiga. I hereby declare that Mwalimu Edward Mutai Kaiga of ID number 0583699 has been duly elected as the county governor for Nyeri County. Congratulations to the winners. Also congratulations to those who did not make it. Thank you very much. Yes. I think it's done. It's done for Nyeri. For all the elected positions in Nyeri, it's done. And I wish you all the best. Even those who did not make it. God will lead you in a different way, in a different direction. Thank you very much.
Odinga Raila 21,531. Ruto William Samoei 9,440. Waika David Mwaure 104. Wachakoya George Bichiri 304. Makueni County, Makueni Constituency. Total registered voters 102,827. Valid votes 61,390. Rejected ballots 381. Odinga Raila 48,557. Ruto William Samoei 12,341. Waika David Mwaure 90. Wachakoya George Bichiri 402. Thank you. Bila shaka mtazamaji, huyo ni mojawapo wa makamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Iebc, ambaye tu anaendelea kutangaza yale matokeo ambayo yameweza kudhibitishwa kutoka kwenye maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Iebc ambao wapo hapa kwenye ukumbi wa Bomas pamoja na mawakala wa vyama vya kisiasa mbalimbali, ambapo baada ya kudhibitisha basi hapo ndipo wanaweza kuwapa makamishna hawa wakaweza kutia sahihi, na hapo baadaye basi kuweza kutangaza. Kufikia sasa ni kuwa basi wameweza kutangaza zaidi ya maeneo bunge 20, ambapo wanaendelea tu na shughuli hiyo nzima, na tunaendelea kufuatilia kuweza kujua watafikia wapi siku hii itakapoisha, kwani kama vile alivyokuwa ametujuza hapo awali ni kuwa wana muda wa takriban siku 7 kuweza kutangaza matokeo hayo. Hapa kwenye studio yetu hapa kwenye ukumbi wa Bomas ni naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa ambaye ni Churchill Saoke, ambapo tunaendelea tu kufuatilia shughuli hii nzima na vile vile kuweza kuchanganua masuala mbalimbali, lakini kwa sasa na kurejesha pale studioni kwa wenzangu Nancy na Balo waweze kuendelea na darubini, kisha tutarejea hapo baadaye. Basi na waomba wa Kenya, ni wakati wa kuwa na ujasiri wa kutetea hiki kipaji. Wewe mwenzangu, hasa nyinyi wanarika, msiitikie kutumika kwa kupewa pesa ili mlete vurugu ama kuchochea. Msiitikie
kutekwa nyara, kwani sio kwenye tu kipaji, ni kwa watoto na watoto wajukuu wenyu ambao tunawalindia hii nchi yetu ili iwe nchi iliyo na manufaa na amani. Mtu akiwa serious, akuwe serious. Life cannot always be too serious. Yeah man, what's up here? Hello? We've got to take some time off and laugh and laugh. And we tickle you down with lots of laughter. That's why I'm saying I'm who is who. Huh? With satire like no other. Tell him to bring it on. Dakachapa. You have conducted yourself in a very peaceful manner by casting your vote. That was the civic responsibility that was expected out of you. So here's the thing. Keep the peace as you forge ahead and build a beautiful nation, not only for yourself, but even for your kids and your children's children. Hamna amani tena, kwani kwa Laba na Hana kuna panda shuka si haba. Mtoto wangu hataona psychiatrist yoyote. Shut up! Kelsey naye ni pilipili kali wa pili. Sitaki kumwona Casey nyumbani kwangu. Period. Jackie huyo anajaribu vyake kwa kati. Nilikwambia nitakuharibu uso wako. Ndio unajua kwamba uhalifu ukufai. Safari na Kahindi wanazo ngoma si haba. Nyinyi kuna nini? Huyu Kahindi alisema tatila somo kwenye chakula. Yote hayani katika tamthilia ya Maza. Fululiza Jumanne hadi Alhamisi saa 1:30. Very last warning. Don't you ever call my brother a fake millionaire. Kayonga mtu saizi. Alikuwa mshika hivi. Anamnyonga hivi kabisa. His muscle shut nayo. Huku. Wacha tu. Guys, this school is relocating. Wait, are you guys serious? Of course. How can you teach in peace when you come to school drunk every day, every morning? I'm not drunk. Nanuka tu pombe ya jana. Destiny. I wanna rule my destiny. Classmates, every Saturday on KBC. Mtazamaji, ni takriban siku 3 tangu zoezi la kuhesabu kura na kujumulisha lifanyike hapa nchini, na bila shaka una mengi ungetaka kujua kuhusiana na washindi na wale walioshindwa katika nyadhifa tofauti za kisiasa. Mimi na mwenzangu tuko hapo ili kukuarifu hayo. Karibu, mimi naitwa Ahmed Jumabalo, ukipenda niite AJB. Na mtazamaji, karibu kwenye Kenya ya Mwana. Naitwa Nancy Onyancha. Tumekuandalia mengi kutoka maeneo tofauti humo nchini. Mtangazaji wetu wa ishara hii leo ni Susan Thuku. Na mbunge mteule wa Kimilili Didmas Baraza atalala kwenye kituo cha polisi cha Bungoma mwishoni mwa juma hili
baada ya afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuahirisha mashtaka dhidi yake ili kuwezesha majasusi wanaoshughulikia hatia za mauaji wakamilishe uchunguzi wao. Baraza aliyejisalimisha kwa polisi kwa maafisa jana asubuhi atafikishwa mahakamani siku ya Jumatatu tarehe 15 mwezi huu. Mbunge mteule wa Kimilili Didmas Baraza leo asubuhi mwendo wa saa 4 na dakika 20 alijisalimisha kwa polisi katika kaunti ya Bungoma. Baraza anashutumiwa kwa kumpiga risasi Brian Olunga usiku wa tarehe 9 mwezi huu. Kabla ya kujisalimisha kwa polisi, afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ilipata agizo la kumkamata alipokosa kufika kwenye kituo cha polisi kurekodi taarifa kuhusiana na madai ya kumuua Olunga. Baraza alijisalimisha baada ya idara ya ujasusi siku ya Jumatano kumpa makataa ya saa 6 kufanya hivyo. The police processes have started. Mheshimiwa is recorded his statement and the normal procedures in terms of fingerprints and the court processes. So he's more than willing to go to court. We have no issues with him in terms of resistance to comply. He's been complying since he came here, and which we appreciate, and I think that is the way to go. Sunday night at around 6 p.m. My private bodyguard was attacked badly. He was in a coma for 3 days. He's at life care, and on the same night, I survived an assassination attempt, a matter which the police are aware, because there were gunshots around that place. And wherever we were on that voting day, there were other people with guns as well, including my competitor, including the police officer was manning that particular polling station. So we will also be making applications that all those firearms that were there be subjected to a forensic investigations. Anyway, I will have my day in court. Afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma pia ilikuwa imepata agizo la kupekua makazi yake. But when I saw on TV yesterday our regional police commander asking me to surrender, I drove all the way from Nairobi to this place, and I'm ready to cooperate with the police so that I can also know what killed that young man. Didmas aliyeandikisha taarifa amesema atashirikiana na polisi. Irene Mchuma, Odem, Darubini Wikendi. Na kamati kuhusu mpito wa uongozi imesema maandalizi ya shughuli ya kukabidhi mamlaka kutoka kwa utawala ulioko hadi ule ujao yamekamilika. Kamati hiyo inayoongozwa na mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinywa ina jukumu la kuhakikisha rais mteule anapata usalama na maafisa stadi, na pia kuandaa na kutekeleza hafla ya kumwapisha rais ajaye miongoni mwa majukumu mengine. Kamati hiyo inayoongozwa na Joseph Kinywa leo ilihakikishia nchi hii kuhusu mpito wa mamlaka kwa njia shwari kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta hadi kwa mgombezi atakayetangazwa kuwa rais mteule na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Iebc. Miongoni mwa majukumu makuu ya kamati hiyo ni kuhakikisha kwamba rais mteule anapata usalama na maafisa wa kutosha. Kamati hiyo ina jukumu la kushirikisha taarifa kwa rais mteule, kufanikisha mawasiliano baina ya rais ajaye na anayeondoka, na pia kuandaa sherehe ya kumwapisha rais mteule miongoni mwa majukumu mengine. Coordinate the briefings of the president-elect by relevant public officers. Facilitate communication between the outgoing president and the president-elect. And last but not least, prepare the program and organize for the swearing-in ceremony. Kamati hiyo inanuia kutoa taarifa za mara kwa mara kwa taifa. Mwenyekiti wa Iebc Wafula Chebukati tangu jana amekuwa akitangaza matokeo ya uchaguzi wa urais yaliyothibitishwa yanayowasilishwa kutoka kwa vituo vya kupigia kura katika maeneo bunge. Irene Mchuma, Odem, Darubini Weekend. Naam. Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, hivi sasa tunakupeleka moja kwa moja hadi katika kituo kikuu cha kujumlisha kura za kaunti ya Nairobi katika
uwanja wa Kasarani, ambapo mwalimu Beatrice Gatonye yuko upande ule, atuelezee mengi zaidi kuhusiana na yanayojiri katika kaunti ya Nairobi. Na Beatrice, kama unanipata, zoezi limefikia wapi? Na fahamu kwamba kuna baadhi ya maeneo bunge ambayo tayari washajua wawakilishi wao bungeni ni kina nani, na wengi wanataka kujua kinyang'anyiro cha ugavana. Je, watasubiri mpaka saa ngapi ndio wamjue gavana mpya wa Nairobi? Asante sana mwenzangu Ahmed Juma Balo kutoka studioni. Bila shaka niko katika uga wa Kasarani kama jinsi ambavyo umesema, na katika uga huu ndipo kituo kikuu cha kujumlisha matokeo ya kura kutoka kaunti ya Nairobi. Msimamizi wa kituo hiki Albert Gogo ametueleza kwamba shughuli hii ya kujumlisha kura kutoka maeneo bunge 17 katika kaunti ya Nairobi itachukua takriban siku 2. Tangia mwendo wa asubuhi nimekuwa hapa na ninaweza kukueleza kwamba ni maeneo bunge 4 ambayo tayari yameweza kuwasilisha matokeo yake hapa, huku maeneo bunge 3 yakiweza kujumlishwa ama kura zao zikiweza kujumlishwa. Kulingana na Gogo, maeneo bunge 3 ambayo tayari kura zao zimejumlishwa na kutangazwa ni Lang'ata, Makadara pamoja na Kasarani, huku eneo bunge la Embakasi North ambalo tayari limeweza kuwasilisha kura zake hapa, kura hizo zitaweza kujumlishwa kuhakikishwa kwamba ziko sawa na kisha baadaye zitaweza kutangazwa. Kwa hivyo tunapozungumza hapa katika ukumbi huu wa Kasarani, maeneo bunge 4 tayari yameweza kuwasilisha matokeo yake, na matokeo ya maeneo bunge 3 tayari ndio yameweza kujumlishwa na kutangazwa. Kulingana na maeneo bunge hayo 3 ya Lang'ata, Makadara pamoja na Kasarani, katika kiti cha ugombeaji kiti cha ugavana, Johnson Sakaja anaongoza akiwa na kura 1136,739, akifuatwa na Polycarp Igathe wa Jubilee ambaye ana kura 98,220. Kumbuka kura hizi ambazo ninakueleza ama namba hizi ambazo ninakueleza ni katika maeneo bunge hayo 3 ya Lang'ata pamoja Makadara na Kasarani. Katika kiti cha useneta, Edwin Sifuna wa ODM anaongoza na kura 123,596, akifuatwa na Margaret Wanjiru ambaye amejizolea kura 104,316 kutoka maeneo bunge 3. Katika kiti cha mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Nairobi, Esther Passaris anaongoza katika maeneo bunge hayo 3 na kura 119,293, akifuatwa na Millicent Omanga wa UDA na kura 1,116 na kura na 116,359. Mtazamaji, matokeo hayo ambayo ninakupa ni kutoka katika maeneo bunge ya Lang'ata, Makadara na Kasarani ambayo yameweza kujumlishwa na kutangazwa. Eneo bunge la Embakasi North ambalo tayari limeweza kuwasilisha matokeo yake hapa, kura hizo ndio kwa sasa zinajumlishwa na kisha baadaye Gogo atakuwa akitueleza kuhusiana na hayo. Na kwa sasa kile ambacho nitakueleza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika ukumbi huu wa kujumlisha kura za maeneo bunge katika kaunti ya Nairobi ni kwamba maafisa wa Iebc wakiongozwa na Albert Gogo wanapokea fomu kadha wa kadha, form 37A, 38A na 39A. Kumbuka fomu hizi zinatoka katika maeneo ama vituo vya kupigia kura ambavyo viliwasilishwa katika eneo county tallying center, yani eneo ambalo ama kituo cha kujumlisha kura za county. Baada ya hapo pia wanapokea kura 37B, 38B na 39B. Fomu hizi za 37B, 38B na 39B ni kura ambazo zinawasilishwa hapa kutoka maeneo bunge baada ya kujumlishwa kwa kura za 37A, 38A na 39A kufika kwenye katika eneo bunge. Sasa kutoka maeneo bunge fomu hizo zinafikishwa hapa. Kile ambacho Gogo pamoja na maafisa wengine wa Iebc watafanya, watatengeneza form 37C, 38C na 39C ambayo itatumika kutangaza matokeo ya gavana pamoja na seneta na mwakilishi wa wanawake katika kaunti. Hicho ndicho kinachoendelea kwa sasa, na kama jinsi ambavyo ninakuarifu,
ni kwamba kwa sasa maeneo bunge matatu ya Kasarani, Makadara pamoja Lang'ata, Kasarani pamoja na Makadara, kura hizo tayari zimejumulishwa na kutangazwa. Ni zoezi ambalo sitakueleza kwamba litaisha hivi karibuni. Kulingana na msimamizi wa kituo hiki ni kwamba hata siku 2 anasema tuwe na subira, kwa sababu ni kitu ambacho kinachukua muda kwa sababu ya kuhakiki matokeo hayo ambayo yanatoka katika maeneo bunge kabla ya kutangazwa. Kwa hivyo kwa sasa mtazamaji, kutoka katika kituo kikuu cha kujumlisha kura za kaunti ya Nairobi. Kumbuka kaunti ya Nairobi ina maeneo bunge 17. Hivyo bado kuna mwendo. Kwani kwa sasa ni maeneo bunge matatu tu ambayo kura zake zimejumlishwa na kutangazwa. Tutaendelea kuwa hapa kuhakikisha kwamba tunafuatilia swala hili na jinsi ambavyo kura hizi zitakuwa zikiendelea kutangazwa hadi wakati ambapo maeneo bunge ama vituo 3643 vitakuwa matokeo yake yatakuwa yamewasilishwa hapa, na kisha Gogo pamoja na wenzake watakuwa kitueleza ni nani ama ni akina nani watakuwa wakiliongoza jiji la Nairobi katika wadhifa wa ugavana, mwakilishi wa wanawake pamoja na seneta. Kumbuka mtazamaji, tayari kaunti ya Nairobi maeneo bunge 17 ya tayari yashapata wabunge wao. Nikikutajia tu baadhi ya wabunge ambao ama sura ya wabunge wa Nairobi ni kwamba katika eneo bunge la Roysambu, Augustine Kamande Mwafrika ameweza kujishindia kiti hicho na chama cha UDA. Katika eneo bunge la Lang'ata, Felix Oduor ama Jalango ameweza kujishindia kiti hicho cha ubunge akiwa na chama cha ODM. Embakasi East, Babu Owino ameweza kuchukua kiti hicho na chama cha ODM. Embakasi Central, Benjamin Gadhiru amechukua kiti hicho na chama cha UDA. Embakasi West, Mark Mwenje amechukua kiti hicho na chama cha Jubilee. Katika eneo bunge la Starehe, Amos Mwago wa Jubilee ameweza kushinda kiti hicho. Kamkunji, Yusuf Hassan ataweza kuwakilisha eneo bunge hilo la Kamkunji akiwa na chama cha Jubilee. Katika eneo bunge la Kasarani, Ronald Karauri ambaye alikuwa mwenyeji huru aliweza kushinda kiti hicho na atakuwa mwakilishi ama atakuwa mbunge wa Kasarani. John Kiarie Dagoresti South ameweza kukishinda kiti hicho na chama cha UDA, na Mathare itawakilishwa sasa na Anthony Oluoch wa chama cha ODM. Embakasi South, Julius Mawathe wa chama cha Wiper. Makadara, George Aladwa wa chama cha UDA. Kibra, Peter Orero wa chama cha ODM. Embakasi North, James Gakuya wa chama cha UDA. Ruaraka, TJ Kajwang ameweza kujishindia kiti hicho na chama cha ODM. Westlands, Tim Wanyonyi na chama cha ODM, na Dagoretti South, Beatrice Elachi aliweza kujishindia kiti hicho na chama cha ODM. Hiyo ndiyo sura ya wabunge wa jiji la Nairobi niseme, pamoja na kaunti nzima ya Nairobi, kwani tayari hao matokeo yao yasha tangazwa. Kwa hivyo hapa katika eneo la kituo cha kujumlisha kura za jiji la Nairobi, ugavana, useneta pamoja na mwakilishi wa wanawake ni tutasubiri, kwani ni shughuli ambayo inaenda kwa mwendo wa polepole, kwani maafisa wa Iebc hapa hawataki kupitwa na lolote, kuhakikisha kwamba wanatoa na kutangaza matokeo ambayo ni halali na halisi. Kutoka kwangu Beatrice Gatonyengetich kutoka uga wa Kasarani, na kurejesha studioni mtazamaji kwake Ahmed Jumabalo, Nancy Onyancha na mwenzetu wa ishara Susan Thuku, ili uweze kuendelea kupata matangazo kuhusiana na uchaguzi huu wa mwaka 2022. Na mtazamaji, asante sana. Alikuwa Beatrice Gatonya akiwa katika eneo la Kasarani, ambapo ndicho kituo cha kujumuisha kura kutoka maeneo yote hapa jijini Nairobi. Na moja kwa moja mtazamaji, tunakupeleka hadi Bomas, ambapo tunaungana naye mwanahabari wetu Sarafina Robi ambaye yuko pale aweze kutuelezea tu kufikia sasa ni yapi yanayojiri na wananchi labda watarajie nini kutoka eneo hilo la Bomas. Na bila shaka Sarafina, kama unatupata, unasema kwamba ngoja inaumiza matumbo, na Wakenya tumekuwa tukisubiri sasa kwa muda kutaka studioni. Hapo tupo kwenye studio zetu za ukumbi wa Bomas, ambapo tunaendelea tu kufuatilia shughuli nzima ya
kuongeza na vile vile kudhibitisha matokeo ambayo yanaendelea kuletwa hapa na wasimamizi wa vituo mbalimbali vya kupiga kura ambao wanaendelea kuleta hizo fomu za 34A na vile vile fomu za 34B, na vile vile tumeweza kuona makamishna kadhaa wakiendelea kutangaza matokeo hayo. Na kwa matokeo ya mwisho ambayo yaliweza kutangazwa yalikuwa matokeo kutoka eneo la Machakos Town, ambapo wapiga kura walikuwa takriban 117,448, alafu zile kura ambazo ziliweza kupigwa zilikuwa 70,527. Alafu kwa wale wagombea wa urais, Raila Odinga aliweza kujizolea kura takriban 50,114. Alafu Ruto akamfuata na 19,677. Wahiga Mwaura akapata 196, naye Wajakoya akapata 540. Kisha waliweza kutangaza kura kutoka eneo la Huisero kule Kakamega, ambapo kiongozi wa mrengo wa Azimio Raila Odinga aliweza kupata jumla ya kura 27,997. Ruto akaweza kupata 5,205. Mwaura akaweza kupata 76, naye Wajakoya akaweza kujizolea 245. Kule Funyula eneo la Busia, Raila Odinga aliweza kupata 29,827. Ruto naye akaweza kupata 7,163. Wahiga Mwaura naye akaweza kupata 83. Wajakoya akaweza kupata 240. Alafu walielekea katika eneo la Emuhaya, ambapo Raila aliweza kupata 21,531. Ruto naye akapata 9,440. Wahiga Mwaura akapata 104, naye Wajakoya akaweza kupata 304. Kisha walimalizia na Makueni, ambapo walitangaza kuwa Raila Odinga aliweza kupata jumla ya kura 48,557. Ruto naye akaweza kupata 12,341. Mwaura naye akapata kura 90, na Wajakoya akapata kura 402. Mtazamaji, haya ni matokeo ambayo yameweza kudhibitishwa kutokana na fomu hizo za 34A na 34B, na hapo baadaye zikaweza kunakiliwa kwenye fomu ya 34C, na hapo baadaye zikatiwa sahihi na mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Wafula Chebukati, na hapo baadaye basi zikaweza kusomwa na mojawapo makamishna. Vile vile tuliweza kuona hapo awali kuwa kuliweza kuwa na hali ya mshike katika eneo hili, hasa kwenye ukumbi huo katika eneo la Uchaguzi Hall, ambapo tuliweza kuona baadhi ya wanasiasa kutoka kwenye mirengo kadhaa waliweza kuzua vurugu pale ndani. Hivyo basi makamishna hawa wakaweza kuwaita wale walinda usalama, wakaja hapo ndani wakadhibiti hali, na hapo baadaye basi hali ikaweza kutulia. Lakini kando na hayo ni kwa waliweza pia kutoa maagizo ambayo waliombewa au wanasiasa lazima wafuate, na baadhi ya maagizo hayo yalikuwa ni kuwa watu ambao wanakubaliwa hapo katikati katika jumba hilo unaloliona hapo ni kuwa ni wale maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi ya Iebc, wao ndio wanakubaliwa hapo katikati. Vile vile maajenti wa wagombeaji wa viti vya urais ama wale mawakala, vile vile wasimamizi wa vitu ambao wanaendelea kuleta fomu za 34A na 34B, na vile vile wale wakuu wa mawakala wa wagombeaji wa viti vya urais, ambapo tuliweza kuona kwa yule anayewakilisha Kenya Kwanza ni Kindiki na naibu wake ni Veronica Maina, alafu wa mrengo wa Azimio ni Sabatao Ole Kanchori, alafu naibu wake ni Caroline Karugu, ambapo wapo hapo saizi kwenye ukumbi huo, ambapo shughuli hiyo nzima ya kuhesabu na vile vile kudhibitisha fomu hizo na zile ambazo ziliweza kutumwa na mfumo wa KIMS zinaendelea. Vile vile waliweza kusema kuwa watu ambao wanakubaliwa hapo pia ni wale mawakili, ambapo tuliweza kuona tu baadhi ya mawakili wa mirengo hiyo. Tuliweza kumuona yule Paul Mwangi wa mrengo wa Azimio alikuwa pale ndani pamoja na mawakili wengine. Vile vile waliweza kuambiwa kuwa iwapo utataka kuingia pale ndani, basi itabidi kama una kipakatalishi chako ama laptop lazima ueleze uipeleka pale iweze kufanya nini, ndipo ukubaliwe kuingia hapo ndani. Iwapo una begi lako, basi litaweza kuangaliwa kabisa ili kuweza kuzuka tena kwa mtafaruku wote hapo ndani. Manake hapo awali mtafaruku uliozuka hapo awali ulihusiana na kuwa mojawapo wale wanasiasa aliweza kushukiwa kuwa alikuwa amebeba vitu ambavyo havifai kuwa hapo ndani. Basi ndio maana purukushani hili ikaweza kuzuka hapo ndani.
Vile vile mtazamaji, tunaendelea kufuatilia ambapo pia makamishna hao waliweza kusema kuwa hali ya usalama itaendelea kudhibitiwa hapo ndani, na iwapo mtu yote ataweza kuzua vurugu hapo ndani, basi wataweza kuongeza wale wasimamizi wa usalama, maafisa usalama wataweza kuongezwa, na kama kutatulia basi wataweza kupunguzwa. Basi tunaendelea kufuatilia ambapo shughuli hiyo bado inaendelea, wanaendelea kuhesabu, wanaendelea kudhibitisha, nasi tunaendelea tu kufuatilia shughuli hiyo nzima kuhakikisha kuwa tunaweza kujua nani ataendelea kuongoza, na vile vile shughuli hii itaweza kukamilika kwa muda gani, kwani tulikuwa tumeambiwa kuwa wao wanafanya kazi kulingana na jinsi ambavyo wanaelekezwa na sheria. Manake wanazo siku 7 kuweza kufanya kazi hiyo, na baada ya hapo kuweza kutangaza ni nani ambaye atakuwa ameshinda kwenye kiti hicho cha urais. Basi hapa kwenye ukumbi wa Bomas tunaendelea tu kufuatilia shughuli hiyo nzima, na tutakuwa tunakujuza iwapo wataweza kutangaza jambo lolote. Kwenu Balo na Nancy. Naam, shukran sana Sarafina Robi kwa kutuchorea taswira ya mambo yalivyo katika ukumbi wa Bomas, ambapo ndiko kuna kituo kikuu cha kujumlisha kura za urais. Mtazamaji, kutoka Bomas tunakupeleka katika kaunti ya Nyeri, ambapo muda mfupi uliopita Mutahi Kahiga alitawazwa kuwa mshindi wa ugavana katika kaunti hiyo ya Nyeri, na Rehab Mukami akiwa mshindi katika kinyang'anyiro cha uwakilishi wa kike. Hebu tupate picha za hapo awali, tuone jinsi mambo yalivyokuwa wakati wakitangazwa kuwa washindi. And now the last one, but not the least. The last one, but not the least. For the gubernatorial seat, we had 4 candidates. I'm going to read their performance. The first one is Kaiga Mwalimu Edward Mutai. 213,373 funding votes. Kirinyaga Engineer Ibrahim Wangi Maina, 26,372. The third candidate was Madenge Thuo, 81,467 votes. Number 4 was Mujib Maina Peter, 4,497 votes. That was the performance. And now, Mwalimu Edward Mutai Kaiga. I hereby declare that Mwalimu Edward Mutai Kaiga of ID number 0583699 has been duly elected as the county governor for Nyeri County.
done. It's done for Nyeri. For all the elected positions in Nyeri, it's done. And I wish you all the best. Even those who did not make it. God will lead you in a different way, in a different direction. Thank you very much. Hello, please. Listen, please. Listen, all the candidates, please. Those candidates who are, sorry, not candidates. Political party and independent candidates who are here, please come and sign for us these forms before we take them away to Nairobi, please. Please, agents, for even the candidates who have won, please come and sign for us these forms. The form for I'm signing. Hello. Please, the candidates. Please, candidates. Listen. Please listen. The name order, please. Let the candidates come Governor, the elect governor, the elect women rep, and the elect senator. Just say a word to the people of Nyeri, please. We'll start with the women rep, please. As that is usually the order. Madam. Nyeri. Watu wa Nyeri, habari yenu. God is good. And all the time, UDA, thank you so much, Nyeri County. I am so harbored. I am overwhelmed. I don't know what to say. I can just thank God and thank Nyeri people for giving me another chance to serve them for the second time. I want to assure you, I will serve you wholeheartedly, without fear or favor. Asanteni sana. Andũ a Nyeri Ngai witũ amũrathime. Thengio mũno nĩ gũtũnyitĩrĩra. Gũkũ Nyeri tũrarĩ na mbara nene nĩ ũndũ wa UDA na nĩ mamũratũthurĩire andũ othe. Ngai witũ amũrathime. Na mtazamaji, tukitoka Nyeri sasa tunaenda katika kaunti ya mapumziko. Na usiende mbali mtazamaji, tutarejea papa hapa na taarifa zaidi na pia sehemu yetu ya mahojiano. Sio lazima kufa na kupona. Muhimu ni kufaana na kuponyana. Piga kura yako kisha endelea na shughuli zako. Hamna amani tena, kwani kwa Laba na Hana kuna panda shuka si haba. Mtoto wangu hataona psychiatrist yoyote. Shut up! Kelsey naye ni pilipili kali wa pili.
sitaki kumwona Casey nyumbani kwangu. Period. Jackie huyo anajaribu vyake kwa kati. Nilikwambia nitakuharibu uso wako. Ndio unajua kwamba uhalifu ukufai. Safari na Kahindi wanazo ngoma si haba. Nyinyi kuna nini? Huyu Kahindi alisema tatila somo kwenye chakula. Yote hayani katika tamthilia ya Maza. Fululiza Jumanne hadi Alhamisi saa 1:30. Basi na waomba wa Kenya, ni wakati wa kuwa na ujasiri wa kutetea hiki kipaji. Wewe mwenzangu, hasa nyinyi wanarika, msiitikie kutumika kwa kupewa pesa ili mlete vurugu ama kuchochea. Msiitikie kutekwa nyara, kwani sio kwenye tu kipaji, ni kwa watoto na watoto wajukuu wenyu ambao tunawalindia hii nchi yetu ili iwe nchi iliyo na manufaa na amani. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Very last warning. Don't you ever call my brother a fake millionaire. Kayonga mtu saizi. Alikuwa mshika hivi. Anamnyonga hivi kabisa. His muscle shirt nayo. Huku. Wacha tu. Guys, this school is relocating. Wait, are you guys serious? Of course. How can you teach in peace when you come to school drunk every day, every morning? I'm not drunk. Nanuka tu pombe ya jana. Destiny. I wanna rule my destiny. Classmates, every Saturday on KBC. This is the way we're going to invade your sitting rooms once every week. Allah. And this is what we mean. The originals. Lipua Lipua. Veve Productions. Orchestra Kiam. And so much more. Merindimo ya ngoma za rumba kutoka pembe zote za Afrika. Zilizopepea, zinazopepea. Kwa kiasi ambacho hutangatuka ng'o from your sitting room. Wow. Buzi Buziana. Scholar Miel. Betty Beast. Fifi Mofude. Among others. Bridge over Congo with Simeon Mfumu Kimbangu. And Winnie Marie-Jose on KBC Channel 1. Nzambia Sambela Kate. Ako Sambela nani? God does not worship. To whom will he worship? Honorable Kajos Mafu. Kupiga kura ni haki ya kila mmoja, lakini amani na utulivu baada ya shughuli zima ni muhimu zaidi. Karibu mtazamaji, unaendelea kutazama Kenya Yaamua kwenye KBC Channel 1. Chama cha Jubilee sasa kinasema kuwa kitabuni kamati pamoja na mlezi ambaye atashughulikia malalamishi kutoka kwa wagombeaji wa chama hicho walioshindwa kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 9 Agosti. Kwa mujibu wa Kioni, kamati hiyo itajukumiwa kukusanya na kunakili taarifa kutoka kwa walalamishi wakiwemo wanachama wa chama hicho kote nchini. Had an opportunity to reflect on what became of those who used our ticket, Jubilee, within Mount Kenya region. And we were able to put together very many issues. Each one of us
had his or her own experience, and it is interesting to listen to them. So we are proud of the role we played, and we are happy with that role. None of us is bitter with the outcome. Of course, the fact that without doubt in anybody's mind now, there was a massive rigging within the Mount Kenya region, massive voter bribery that has never happened in our region ever before. Congratulate those who won on our ticket, even those who did not win on our ticket. We are saying poorly to those who are fallen, but they fell for a good cause. And I believe that why they are not bitter is because it was really an opportunity to serve as opposed to anything else. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Kenya Yaamua, na kama nilivyokuahidi hapo awali kuwa tutakuwepo na sehemu yetu ya kawaida ya mahojiano, na upande wa pili wa studio na muona Balo na wageni wa siku ya leo wako tayari kukuletea mahojiano na uchambuzi wa masuala ya uchaguzi ambayo bado tunaendelea kusubiri matokeo. Naam, shukran sana mwenzangu Nancy. Mtazamaji, karibu kwenye sehemu hii ya mahojiano kwenye makala haya ya Kenya Yaamua. Tuzungumzie mengi zaidi kuhusiana na jinsi matokeo yanavyoendelea kutiririka katika vituo tofauti vya kuhesabu kura katika maeneo ya kaunti na vile vile katika kile kituo cha kitaifa katika ukumbi wa Bomas. Na ili kufanikisha hilo, ndani ya studio wageni wangu siku hii ya leo nimebahatika kuwa naye Henry Indindi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, na vile vile Brian Mutie ambaye pia ni daktari Brian Mutie ambaye ni wakili na ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Swali ambalo Wakenya wengi wanajiuliza, jana bwana Chebukati alivyozungumza akaahidi kwamba latest akasema ifikiapo leo tena mchana peupe tutajua mshindi wa urais ni nani. Kufikia sasa bado hilo halijafanyika. Tutarajie nini? Pengine ngomaanisha leo tuweze kumjua mshindi nani, tusubiri mpaka kesho, ama leo anaweza kutangazwa, na kilichofanya shughuli hii kajikokotoza asiweze kutimiza ile ahadi? Nafikiri kila Mkenya sasa hivi, kwa sababu baada ya kufanya uchaguzi, baada ya kushiriki shughuli ya uchaguzi na kupiga kura, kila mmoja ana ari ya kujua mshindi hasa wa urais ni nani. Na hili kwa kweli limewapa wengi tumbo joto, ingawa hatuwezi kumshinikiza yule mwenyekiti kutangaza sasa hivi. Ana siku saba kisheria. Na mwenyewe alivyoahidi kwamba atatangaza mchana peupe, basi pia ni matarajio yetu kwamba hilo litafanyika mchana, na huenda usiku wa leo tusisikie tangazo la mshindi nani. Pengine akipangua mwenyewe kauli yake ya awali. Naam. Bwana Brian. Naam. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea na imewafanya wana Iebc kutokimbilia katika lile swala la kutangaza mshindi. Manake si kutangaza tu mshindi, lakini ni vizuri wana Iebc wahakikisha kwamba watakapotangaza mshindi lazima wao na uhakiki ya kwamba yule mshindi wamemtangaza, wamehakikisha kwamba wamefuata njia zote, kanuni zote za kisheria, desturi zote zilizoainishwa katika katiba, na pia wameangalia zile takwimu ambazo wamezipata na kuhakikisha kwamba hakuna dosari lolote, wasije wakafanya makosa kumtangaza mshindi, na ili hali hawajafanya ile inaitwa background check ya kutosha ya kuhakikisha kwamba kabla mtangaze ule mshindi wamehakikisha kwamba huyo ndiye. Nasema hivyo kwa sababu tunapoangalia vile takwimu zinavyotufikia, haswa wanahabari na pia wananchi wanavyofikiwa na hizo takwimu kutoka milengo tofauti, utaona kwamba kidogo wengi wanapigwa chenga na hizo takwimu. Mara huyu yuko mbele, huyu yuko nyuma, mara kuna masuala pia ya ballot papers ambazo pia wengine wamezificha.
na zingine pia ziliibuka. Sijui unakumbuka jana pia kulikuwa na hicho kisanga jana kilipatikana kule upande wa Starehe, wengi maafisa wakapatikana pia ni wa Iebc, kumbuka wakapatikana na hizo makaratasi, na hizo ni masuala ambazo pia zinaibua tumbo joto katika swala nzima la kuhalalisha ama kujumuisha hizo kura pamoja. Kwa hivyo wana Iebc ni vizuri wachukue muda wa kutosha, manake bado wako katika zile siku 7 bwana Balo ambazo wamepewa kikatiba kuhakikisha kwamba wamefanya kazi nzuri, ndiposa kabla wamtamke huyu ndiye mshindi wawe na ule uhakiki ya kwamba ni yeye, wasije wakaleta inji katika ile hali ya mshike hali ya sitofahamu. Na unajua swala la uchaguzi ni swala ambalo linazua tumbo joto sana kwa kila wafasi, manake ukiona mtu hata ako na kura zake milioni kama 6 na ako namba 2 kwa mfano, huyo mtu si mtu mchache, ana wafuasi wake chungu nzima. Kwa hivyo ni vizuri ili swala wana Iebc wachukue muda, walidadisi vizuri, wakatangaze kweli kitu cha uhakika, kitu ambacho wana hakika ya kwamba wanakitangaza kile cha haki. Naam. Amezungumzia swala la kuona watu wa Kenya kushuhudia matokeo tofauti kila runinga, kila chombo cha habari hapo kabla ya leo. Maanake sasa hivi nimegundua kwamba kila runinga imeondoa zile hesabu pale, lakini kila mmoja amekuwa akipata habari tofauti. Na nauliza hivi, kuna wanasiasa ambao nimeona kwenye mitandao ya kijamii wanasema achaneni na habari hizi, sisi wenyewe tuko na kituo chetu cha kuhesabu na matokeo ni haya. Wanasiasa kufanya hivyo ni vizuri kweli wakati kama huu ambapo kuna hili joto? Jambo zuri ambalo kwanza tuipongeze Iebc ni kwamba ilijaribu kuweka uwazi katika zile fomu zinazopatikana kwenye mfumo wake. Na inasikitisha kwamba wakati mwingine wa Kenya hatujifunzi kutokana na yaliyotupata awali. Manake tukiwa na habari za aina hii kwamba kila mmoja anataka kuzieneza zake, basi inazua walakini kwa wengine, wanafikiri kwamba pana njama fulani ambayo inafanyika pembeni. Na hili nafikiri vyombo vya habari mtakuwa mmejifunza jambo nanyi kwamba katika siku zijazo, ikiwa mjadala wa rais mnaweza kuweka pamoja, mkashirikiana, mkapata matokeo na kutangaza. Na matokeo tunaweza kutangaza kwa pamoja. Ndio, mnaweza. Na ni tayari kama tushajifunza, ndio maana unatazama katika kila chombo cha habari unaona zile nambari ama zile takwimu zimeondolewa. Na hilo ni nyongeza nzuri, lakini kwa wanasiasa kujitokeza na kusema kwamba sisi tumetoa takwimu zetu, kwa kweli ni haki yao, wanaweza kujifanyia, ila hawawezi kutangaza. Sisi tutakachokisubiri ni kile ambacho kitatoka rasmi kwa Iebc. Naam. Jambo la muhimu sana hilo, manake nimesema hapo awali kwamba lilikuwa jambo nzuri sana kwa wana Iebc kuwakubalisha vyombo vya habari kama vile runinga kuwa wanajihesabia na kujumuisha kura zao na kuzipeperusha kwa wananchi. Japo kulikuwa na dosari kidogo tu kwamba hawakuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba hizi vyombo vya habari haswa runinga zinatoa ile data yao kwenye chungu kimoja. Na hilo ni swala ambalo limeleta utatanishi mkubwa sana, kwa sababu utapata runinga moja iko mbele, nyingine iko nyuma. Wakenya wanashindwa sasa ni gani tutakaweza kuiamini kwa kusonga mbele ama siku za usoni, ikiwa vyombo vya habari vinaweza kupeperusha matangazo ama ile inaitwa presidential debate kwa pamoja na kuwahoji hao wanaopigania hizo viti kwa pamoja. Mbona wakati wa kupeperusha hayo matangazo pia wasije wakaungana kwa pamoja na wakaweza kuwa wanapeperusha hayo matangazo kutoka chungu kimoja ama sava moja, ndiposa Wakenya wanapotazama KBC na watazame runinga nyingine wanaona usawa katika vile kura zinavyo jumuishwa na vile vinavyotiririka. Ukifanya hivyo ama tukifanya hivyo, tutakuwa ni jambo la kuhakikisha kwamba hakuna hali ya taharuki na kuleta hali ya mshike na sitofahamu ni nani ambaye anaongoza. Hicho ndicho jambo tunalolishuhudia kwa sasa. Hata hivyo, wana Iebc wamekuja kipaumbele na kusema kwamba watu wasije na wasiwe akawa na wasiwasi, manake wao wako in charge na bado wanashikilia kile ule uwezo wa kuhakikisha kwamba kila jambo liko sawa. Ingawa kulikuwa na hali ya mshike tangu hapo juzi na jana kwamba kuna wale ambao kimombo wanaitwa hackers walijaribu kuingilia zile servers za vituo vya habari kama vile runinga, lakini hawakuweza kubahatika kuzibadilisha zile takwimu vile zinavyokuja. Wana Iebc pia wakaja kipaumbele na kuhakikisha kwamba kuhakikishia Wakenya wasiwe na wasiwasi kwamba
hizo takwimu zimeweza kubadilishwa kwa njia yote, na wakasema kwamba ama wakahakikishia kwamba zile server zao ziko tamper proof kiasi ya kwamba hakuna hackers ambao wanaweza kuingia pale na kuanza kubadilisha takwimu. Hilo swala liliibuka hapo jana Balo, na likalete tumbo joto kwa wale ambao walikuwa walifuatilia kwa karibu kwamba huenda takwimu zimebadilishwa na huenda kuna wale wanao njama za kubadilisha takwimu kupitia njia ya hacking. Na wana Iebc wakasema kuna wale wamejaribu ama kuna majaribio zaidi ya 200 ambayo yameweza kufanyika hasa katika kwa minajili ya kuhakikisha kwamba wamepenya kwenye zile server na kuzibadilisha, na hilo jambo wakalipuuzilia na kusema kwamba kila jambo liko sawa na kila takwimu ziko sawa, hakuna mabadiliko. Na hivyo kama wamekuja kipaumbele na wakaweza kuhakikisha kwamba kila kitu liko sawa, basi hakuna wasiwasi wa Kenya wawe na taharuki, wa usubiri ule muda ambao kikatiba umewekwa wa siku 7, wana Iebc wafanye jambo lao ganga zao, ndipo sawa tupe takwimu kamili. Naam. Kuna katika mtandao wa kijamii bwana Ndindi aliona Mtanzania mmoja kwenye Twitter akisema kwamba Wakenya uhuru wao wameachiliwa uhuru sana. Wanaweza kuingia katika tovuti ama ile website ya Iebc, tume ya uchaguzi, na wakadownload matokeo. Ni kama mtu ana download movie ama nyimbo. Inaonekana ni kama tumewashangaza majirani zetu na mataifa mengine barani Afrika. Kumaanisha Wakenya ama tume ya uchaguzi iko mbele kilinganishwa na labda vyombo vingine vya ama taasisi nyingine za majirani zetu. Wajua safari ni hatua, ndugu Balo. Naam. Na sisi pia tulitoka kule ambako tulikuwa na giza la aina hiyo. Kidogo naomba nikukatize bwana Ndindi, na arifu tunafaa kwenda Bomas. Na mtazamaji, naarifu hivi sasa tunafaa kuelekea katika ukumbi wa Bomas ambapo mwenzangu Sarafina Nairobi, kama unavyomwona hapo, ana taarifa ambazo anapaswa kutujuza hivi sasa. Sarafina, ni mahojiano, naarifiwa kuna mahojiano kidogo kuhusiana na shughuli nzima inayoendelea huko. Bila shaka shukran za dhati Balo pale studioni, pamoja na wachanganuzi ambao mnaendelea tu kuchanganua masuala ambayo yanaendelea kuibuka kuhusiana na shughuli hii nzima ya kuhesabu kura na vile vile kudhibitisha. Kwa sasa mtazamaji, tunakujia kwa njia moja kwa moja kabisa kama alivyokuwa amesema kutoka hapa kwenye ukumbi wa Bomas, ambapo sisi sasa tunafuatilia shughuli hiyo tuweze kujua jinsi ambavyo kufikia sasa wamefikia wapi katika kutangaza na vile vile kudhibitisha matokeo kutoka maeneo bunge mbalimbali. Na vile vile hapo awali tumeweza kuona kuwa eneo la Nyeri, tumeweza kuona yule aliyekuwa gavana katika eneo hilo ameweza kuhifadhi kiti chake. Chache, ulimuona vipi kutokana na matokeo hayo? Wajua yeye alikuwa mfasi mkuu wa naibu rais, na hivyo basi lazima wafuasi wa UDA lazima walikuwa wamempigia kura. So hiyo kidogo ilikuwa inatarajiwa angeshinda hiyo kiti. Vile vile tumeweza kuona wengi wa viongozi walikuwa wakiongoza katika tamu ya kwanza hawajaweza kushinda kwa ya pili. Wadhani nini kimeweza kuchangia kwa wao kushinda na wengine kuhifadhi viti vyao? Moja ni ile mrengo ambao walitumia kusimama, ile political party. Labda wajua kuna sehemu zingine za nchi ambazo walikuwa naegemea mrengo fulani wa siasa. Na sasa hivyo basi kama ulikuwa umewania kiti na mrengo ambayo wananchi hawapendi, watakubwaga. Wengine labda wameangushwa kwa sababu ya sera zao, labda wananchi wako wamependa sera zao. Lakini kitu yenye nimeona ni kwamba kuna wale ambao wamekaa kwa siasa muda mrefu lakini wamerudishwa. Sijui kama ni kwa sababu wamekuwa wakifanya kazi nini. So hilo ni kitu ambalo lazima tutakuwa tunachungulia siku fulani. So sera ni kitu kingine ambalo labda mtu imefanya mtu achaguliwe. Wengine pia kuna watu ambao wamechaguliwa manake walikuwa wanatoa pesa mingi. Iko pesa wenye walikuwa wanatoa kabisa. Ingawa pia kuna sehemu zingine ambazo kuna wenye walikuwa wanatoa pesa lakini chama imewasaidia kupita. Naam. Bila shaka hapo awali tuliweza kusema kuwa tulipokuwa pale ndani kwenye ukumbi ule wa uchaguzi hall, tuliweza kuona kuwa wale wanasiasa ambao walikuwa wanafika hapo ni wale wanasiasa ambao wameweza kushinda. Tulimuona Nyong'o, tukamuona Wanga,
Huwezi kuja hapo kabla hujashinda. Alafu hata kama labda umeshindwa pia bado unahitaji ule muda wa wewe mwenyewe tunasema kuheal kwa lugha ya kimombo, uheal. Ndipo hata sasa watu waanze kukuona nje, waanze kukuona kwa public. So huwezi kuwa umeangushwa kule mashinani alafu mara mbio umekuja huku Bomas unataka kutetea ama kiti kingine labda ya rais. So hivyo ndivyo wenye pia unajua wenye wale ambao wameshinda wako na furaha. Wanataka kuja huku waone wenye wapewe congratulation message, wa congratulatiwe, wako na furaha ile, na ndipo sasa wanataka pia sasa wasaidie mwenye wana support kwa rais pia ashinde. Na kwa wale ambao wameshinda tumemwona Moses Kuria, tumemwona Kanini Kega. Hao ni watu ambao wameweza kushinda. La hasha, hawa hawajashinda, lakini wajua wako na ile stake, wako na ile interest kubwa sana. Wako na interest kubwa sana kwa hiyo mirengo, na mrengo yao ikishinda ingawa wameanguka kwa ile hawajachaguliwa, lakini mirengo yao ikishinda basi kuna kitu watapata. So lazima wakuje huko wasaidie kutetea. Naam. Vile vile tulimwona Gladys Wanga. Wanga ameweza kushinda ugavana. Ameshinda ugavana. Ameshinda na kule yule mpinzani wake alikuwa ametumia pesa sana kule chini. Na inaonekana labda ameshinda, lakini ameshinda na asilimia. Hawajaachana na asilimia kubwa sana. Lakini kitu muhimu ni kuwa ameshinda. Na tulikuwa tunaona tujui ni kama ni ukweli, lakini tulikuwa nasikia labda kuna wengine pia, na nilikuwa naona mpinzani wake alikuwa anataka kwenda koti kufanya ile petition, na tuko sure hatuwezi sema, lakini bado tunajua. Hata Jubilee umesikia wamesema wanataka kutengeneza zile vitu tunasema material ama evidence ya kuhakikisha ya kwamba baada ya uchaguzi wataanza kuenda kuleta petition ya wale wabunge ambao ni kama wameshindwa sana kwa eneo ya Mount Kenya. Itakuwa rahisi kweli Churchill? Manake uchaguzi huu tumeona umekuwa na uwazi mkubwa sana. Inaweza kuwa wajua sasa kama competition kama hii ya uchaguzi kama hii, kama mtu anajihisi ya kwamba njia ya kidemokrasia haijatumika kupata yule ambaye ameshinda, koti iko na hiyo ni njia nzuri. So labda kama mtu akona hakika, kuna uhakika ya kwamba akona ile evidence ambaye anaweza tumia, basi na ujui labda wako nazo, hatuwezi sema hawana. Lakini si kila kitu kipo wazi. Kipo wazi. Form za 34A ukienda pale kwenye mtandao, kwenye tovuti ya Iebc waziona hapo 34B pia zimewekwa. Kipo wazi. Sasa wenda pinga nini kotini? Kipo wazi lakini labda wao wenyewe wajua wamekuwa kwa siasa muda mrefu, na kuna vitu ambavyo wameona yenye sisi wenyewe hatujaona, ama zingine vitu ambazo hazijaonekana kwa runinga nao wenyewe wanazijua, na hizo ndo labda watatumia kama evidence kule kotini. Naam. Kwa hivyo wahisi kama kunaweza kuwa na ile hacking ambayo watu walikuwa wanasema kuwa zipo. Alafu tuliona pia makamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Iebc walikuja wakapinga tetesi hizo za hacking. Manake watu walikuwa wanasema kuwa system zao zimeweza kuingiliwa na watu wameweza kuingia pale wakavuruga yale matokeo, ila wameweza kupinga. Wajua mambo ya teknolojia ni ngumu kuyajua sana kwa wale ambao hawaelewi teknolojia, na wenye wanaielewa ndio wanaweza jua kama kulikuwa na kitu kama hiyo ama hakukuwa nayo. Lakini ni muhimu wangehakikisha ya kwamba waeleze wananchi ya kwamba ingawa mtu anaweza kuwa anataka kufanya hiyo hacking, lakini system yao iko na ile kitu tunaita buffer proof, iko na ile kitu inaitwa kwa lugha ya kimombo wall yenye mtu hawezi pitia. Ndipo wape wananchi imani ya kwamba matokeo ambayo mtapata ni zile ambazo inaonyesha maoni ya kura ambazo nyinyi wenyewe mlipiga kule mashinani. So hiyo imani ni kitu muhimu sana, na ni mzuri kamishona hao walielezea ya kwamba kila kitu iko shwari. Vile vile kando tuna hayo,
ya kuhakiwa sijui kwa hizo systems ambazo ni tetesi ambazo Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka imeweza kupinga. Vile vile tumeweza kuona baadhi ya viongozi ambao wameweza kushindwa wameweza kukubali matokeo. Na hiyo ni mzuri sana, ni mzuri kabisa, kwa sababu ukiona umechunguza na umefanya darubini, umeona ya kwamba umeshindwa, ni mzuri, usilete shida, kubali tu, manake bado kutakuwa na uchaguzi mwingine, bado unaweza endelea, unaweza jaribu tena. So na pia wajua wale ambao wanaweza taka kuelekea mahakamani, bado hiyo ni bado utatumia fedha, wakili watahitaji fedha. Sasa labda ushatumia pesa kuhakikisha uchaguliwe, hujachaguliwa, waenda kotini, bado utatumia fedha. Sasa labda hiyo process unaangalia, unasema hii kazi ngumu, afadhali niachilie na ni support yule ambaye amepitishwa. Naam. Na vile vile kwenye uchaguzi huu tumeweza kuona kuwa tuliweza kutumia sana mfumo wa dijitali, ambapo hapo jana pia tuliweza kumuona aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Kikwete aliweza kutusifia sana, sema kuwa ameweza kuona tumeweza kutumia mfumo wa dijitali katika kuandaa uchaguzi, kwenye uchaguzi, na hata baada ya uchaguzi bado tunaendelea kutumia mfumo wa dijitali. Waona hilo limetuwezesha vipi katika uchaguzi huu? Wajua Kenya kwanza, Kenya ni kiongozi katika teknolojia eneo hili la Afrika. Na hivyo basi ukiona jinsi ambavyo tulivyotumia teknolojia kwa njia mingi, kwa njia ya sekta ya banking, ile ya benki, telecommunication, kupiga simu kila mahali, ama kutumia pesa, M-Pesa, tumetumia teknolojia vizuri sana kwa sehemu mingi ya uchumi yetu. Na hivyo basi hata ukiona jinsi ambavyo serikali inafanya shughuli zake, pia teknolojia imetumika kabisa. Sasa kutumia teknolojia jinsi ambavyo komisheni ya Iebc imeitumia ni kizuri, manake inasaidia, inaharakisha utaratibu wao kuhakikisha ya kwamba inafuatana na sheria za katiba. Hiyo ni ya kwanza. Na ya pili, pia inaleta imani katika hiyo utaratibu, manake wajua katika nchi hili watu waaminiane. Ukiona ya kwamba Robi ameshika kitu, utaanza kusema lazima huyu kuna kitu pale amefanya ambayo haitakuwa mzuri kwangu. Hivyo basi ni teknolojia ndio itasaidia. Shida ni kwamba teknolojia hizi teknolojia pia lazima kukue na mkono ya binadamu. Sasa mkono ya binadamu ambaye anaguza hiyo teknolojia pia, kama sio mtu ambaye ako na ile kitu tunaita ethics, basi hapo inakuwa na shida pia. Lakini teknolojia lazima tuhimize, ni kitu muhimu, jinsi ambavyo Rais Jakaya Kikwete alisema, ni kitu kizuri, pia inaonyesha ya kwamba nchi inaendelea na ni kitu kizuri. Na vile vile waona kama tumeweza kufikia nchi kama vile Marekani, jinsi ambavyo wanapiga kura, waona kuwa tunawakaribia kwa mifumo yetu ya kupiga kura, hasa kutumia dijitali. Bado kidogo. Manake Amerika pahali ambapo wamefika, wajua bado wanatumia teknolojia, lakini wako na zile maadili za kuaminiana. Mtu anapiga kura, anaenda nyumbani, anaendelea na kazi yake mpaka wakati ambapo matokeo yatatolewa. Hashughuliki, manake anajua ya kwamba kazi yake ilikuwa kupiga kura, si hata kungojea ni nani ametangazwa, kwa sababu anajua yule ambaye atatangazwa ni yule tu ambaye alimpigia kura. Lakini wajua sisi bado hatujafika hapo. Sisi tunapiga kura, tunaifuata mpaka kule kwa teknolojia, tuangalie kama iko sawa. Hadi kwenye talent center basi tunaifuata mpaka huko. Kwanza kuhakikisha kama kweli. Imani ndio shida. Naam. Hapo awali tumeongelelea tumemtaja Gladys Wanga ambaye tulimwona pale ndani. Ni mmoja wapo wanawake ambao wameweza kujizolea viti vikubwa sana kama vile ugavana, na vile vile pia tumeweza kuona wengine kama vile Susan Kehika vile vile ameweza kujishindia kiti cha ugavana. Vile vile mkidhani pia Waiguru ameweza kushinda. Waona mfumo huu umechangiwa na nini kuweza kupata wanawake wakaweza hadi kupigiwa kura kuweza kupata viti kama hivi vya ugavana? Kwanza ukiona ile kaunti ya Nakuru sana imetoa wanawake wengi sana. Hadi useneta.
In fact tunasema kwamba sisi kama wanaume tunasema sasa hapo 2/3 gender lazima Ninyi bado ni wengi sana. Lazima tutasema pale lazima kukue na 2/3 gender rule. Wanaume waongezewe pale wafanye wateuliwe pale ndipo waongezwe idadi yao ikuwe mingi pale. Lakini ni kitu kizuri. Inaonyesha ya kwamba tunaendelea kama nchi. Watu already wanaanza kukubali ya kwamba wanawake pia wanaweza ongoza. Na kitu kizuri, ni kitu kizuri. Na ukiona kwa historia na pia kwa ile culture, na wanawake ni watu wa kuamini. Unaweza waamini, wanaweza chochote ambacho wamesema watakifanya. Na hivyo basi viongozi, kiongozi mwanamke pia anaweza fanyia watu kwa sababu ya hiyo imani ambayo wako nayo kiundani, wanaweza leta uongozi nzuri. So labda siku moja pia tutakuwa tunapata rais ambaye ni mwanamke. Amina. Labda Nairobi. Amina kabisa. Umesema mambo ya kuamini wanawake katika uongozi. Nikakumbuka kuna mmoja ambaye alikuwa anatumia alikuwa anatumia ajenda hiyo katika kukampeni, lakini kwa sasa mtazamaji, Verification area. Thank you. Bila shaka hao bado ni maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Iebc, wakiendelea tu kutoa maelekezo pale ndani katika uchaguzi hall, ambapo ndipo eneo mahsusi ambapo wanafanya kuhesabu na vile vile kudhibitisha zile fomu ambazo tulikuwa tumekwambia za 34A na vile vile za 34B, kisha wakaweza kunakili kwa 34C na kumpa mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Wafula Chebukati, ambaye sasa anaweza kutangaza matokeo.
Women's Day 2010. Those are the official results from Meru County. The candidate-elect National Assembly is Iebc Elizabeth. I just want to thank each one of you, particularly those who have walked the journey with me. First of all, I would like to thank God the Almighty for enabling me and giving me the strength. And secondly, I want to thank my husband, Dr. Iebc, for supporting me throughout the journey, even for the last 10 years. I want to thank my other members of the family, my children, for the work. I want to thank even those that we are competing with, wako hapa, sijui kama wako mbali. Nataka kuambia asanteni sana, tumefanya campaign mzuri ya heshima. Thank you very much, those that we are competing with. I want to thank the many people for the confidence, kwa sababu hii kiti ni yetu sisi zote, hata watu wale proceed to the seat designated for your position. Finally, I want to announce the results for Governor Meru County. And we have
183,859. Burundi Kiraito 110,842. Kawera Wangaza 209,000. Those are the official results for gubernatorial position in Meru County. I want now to issue the certificate to the governor-elect for Meru County. Number 11504272 has been duly elected as the county governor for Meru County in the election held on 9 August 2022 by the returning office of the county, William W. Dulu, this day 12 August 2022. I want to give this opportunity to the governor-elect for Meru County to say one or two things. May God bless your people. Asanteni sana. County returning officer, security agent, members of parliament, wakubwa wa serikali, watu wangu wa Meru County, na wasalimu wote. Napenda kurudisha shukrani kwa Mungu kwa sababu ya ushindi. Mungu Baba ametuwezesha. Our Heavenly Father is a faithful God. He is God of mercy, grace, na ametenda maajabu. Siku ya leo ni siku ya furaha. We want to raise our hands up and say, Hallelujah. Tunapenda kumshukuru Deputy Governor wangu, Reverend Isaac Mutuma, kwa sababu ya kuitikia wito wa kuokolea mtoto wa Meru. Tunapenda pia kumshukuru my husband Robert Morella Limbenga Baishu, amenishikilia katika mita yake. Asante sana kwa hilo. God bless you. Bwana asifiwe. Napenda kumshukuru Jenerali Paul Apollo. Yeye ndiye mjumbe wa kwanza kusema gavana ni mama. Wameru wote nawapenda sana, nawapenda sana, nawapenda sana. Asanteni kwa kuniamini na kuniamini kwa uongozi wa Meru County. I want to promise you 3 things. Ya kwamba Meru will be our county. The best county will be Meru County. Number 2, I want to promise you sustainable development.
Na bila shaka ukiangalia mtazamaji, hapo ni Kawira Mwangaza ambaye ndiye gavana mteule. Aliwania kiti hicho kama mwaniaji huru. Alikuwa na ushindani kutoka kwa gavana aliyopo Bwana Kiraitu Murungi, Seneta Mithika Linturi, na hivi sasa anaongoza lile kapu la magavana wateule wanawake nchini Kenya, na haswa kupitia mrengo wa UDA, machama cha UDA. Kwa hivyo ndivyo hali ilivyo, lakini sasa tuelekee moja kwa moja katika ukumbi wa Bomas. Kuna matangazo yanayoendelea kwa sasa. Naam, tunatatizika kupata sauti kidogo, lakini tulikuwa tumeambiwa kuna hali ya mshike pale katika ukumbi wa Bomas. Nafikiri tutaweza kuungana na wanahabari wetu walioko pale waweze kutufahamisha zaidi. Pengine nafikiri ni katika ile hali ya watu kuelewana au kutoelewana, manake unajua saa nyingine pia binadamu akichoka saa nyingine na watu wengi wanapokuja pamoja kuzungumza kwa sauti moja pia inakuwa ni mtihani. Nakumbuka kwamba hizi ni nyakati ambazo joto la kisiasa linapanda zaidi, kwa sababu ni sawa na vikombe vikiwa kwenye kabati, lazima vitalia tu lakini chai itanywewa mwisho wa kwisha. Kwa hiyo tuna imani kwamba ukiangalia pale kule ni picha ambazo kuna mvutano kiasi, ukiangalia kama watu wakirushiana maneno, wakioteshana vidole. Nafikiri kumbuka kwamba mapema tuliweza kuona tukio kama hili mapema, lakini baadaye likaingiliwa kati. Na ikaambiwa kuna jamaa na tarakilishi, na akaambiwa haiko na tatizo. Lakini nafikiri kwa pale ni gavana mteule Gladys Wanga, namuona kwa mbali zaidi. Hatuwezi kujua kikamilifu ni nini kinachoendelea, lakini tunaona majibizano tu. Tutaweza kuungana na wanahabari wetu walioko pale waweze kutufahamisha zaidi baadaye kitu gani kilichokuwa kinaendelea. Lakini hali hiyo iko katika ukumbi wa Bomas, na upande mwingine tukule tunaelekea Meru, tunaangalia hali ya shamra sherehe pale kwa Kawira Mwangaza ambaye ameweza kuchaguliwa gavana katika kaunti hiyo ya Meru. Na pia ukiangalia amewarai wale wawaniaji wengine wote kwamba washikane kwa pamoja. Kawira akiwataka washikane kwa pamoja ili waweze kuifanya kaunti Meru kaunti ambayo ina maendeleo, na iwe kaunti ambayo itakuwa ina songa mbele zaidi. Nafikiri kwamba ni ushindi ambao utazungumziwa sana, kwa sababu ni ushindi ambao unatoa matumaini kwa mtu yoyote nchini Kenya, sio mbali na uongozi pekee, kwamba ukiwa na ndoto yoyote ya jambo lolote usikate tamaa, ukitia bidii, ukiwa na mwelekeo bora utafaulu katika maisha yako. Ishara ya utenda kazi, manake wale vigogo wamewabwaga, si mchezo. Vigogo tajika wamekuwepo katika safu za uongozi kwa muda mrefu. Kiraitu Murungi akiwa waziri, akiwa mbunge, akiwa gavana, Mithika Linturi akiwa mbunge, akiwa seneta. Kwa hivyo ukiangalia zile kampeni walikuwa ukizifanya kule za miungano, walikuwa na kampeni nzito ambazo walikuwa wanaandamana viongozi wenye ushawishi kujipigia debe, lakini yeye zake za kipekee yake, lakini bila shaka zimempa ushindi. Naam, shamra upande mmoja kule Meru ambapo gavana Kawira Mwangaza ameweza kupewa cheti chake pamoja na naibu wake ama mwaniaji mwenza wake katika kiti hicho cha ugavana, na upande mwingine tuko katika ukumbi wa Bomas tunasubiri kufahamu yaliyokuwa kijiri, manake tunaona kwamba kulikuwa na majibizano kidogo pale na makamishna wa tume wakijaribu kuzungumza na baadhi ya maejenti wa vigogo wa kisiasa waniaji kiti cha urais. Nafikiri kulikuwa na malumbano kidogo kuhusiana na hesabu inavyoendelea. Bila shaka tutafahamishwa zaidi yanayoendelea, lakini hapa tunalo jedwali pia kuhusiana na matokeo ambayo yamekuwa, tukiweza kuwaonyesha baadhi ya wale ambao ni washindi katika viti tofauti tu. Hebu kama tuko tayari, nafikiri na jedwali hilo tunaweza kurusha hewani.
Na mnafikiri mwelekezi anasema kwamba tuchukue mapumziko mafupi, tukirudi tutakuwa na vitu vile vya kufanya. Kwanza tuelekee moja kwa moja kwa Francis Gaishuri. Ni vyema Wakenya wajue nini ambacho kinaendelea, alafu baadaye turudi studioni tukupe baadhi ya matokeo ya wale ambao tayari washapewa vyeti vyao vya ushindi. Finish this meal. Okay, I'll have one. First you twist it, and then you lick it, and then you dunk it, and then you eat it. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Alafu piga star 544# au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Safaricom is for you. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Follow the 2022 general election live on Viusasa. Get instant results on the go and on any device. Whether it's the president, governor, senator, or any other race, be the first to know. Simply go to Viusasa and tap Elections 2022 tab. Live results straight to your phone with Viusasa. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Kama kawa. Ugali mix mama. Sawa sawa. We mama boy. Angalia tu vile kwangu kumekauka. Siri yako ni nini? Utamu wa chakula ni unga wa 210. Ate unga ya 210. Hii nayo ni gani? Hiyo ni ya chapati. Hii nayo hapa ya ugali. Na sasa hii nitanunua wapi? Inapatikana kwa duka zote humu nchini. Haya, naenda kununua saa hii. Asante sana mama boy. Your family's choice for maize meal and home baking flour. Unga wa 210. We clear the returning officers. Already, we have 290 constituency returning officers that have reported at Bomas. But so far, we have not even cleared a half of them. So, as a commission, we urge that the people on the table to hasten all the activities that we are doing so that all of them can be cleared by tomorrow morning. Thank you very much.
processed foods can contain high amounts of salt and contribute to increased bloating. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Alafu piga star 544# au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Safaricom is for you. What's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Na mtazamaji, tunaendelea na matangazo yetu ya moja kwa moja kwa hivi sasa, ikiwa ni saa 3 kasoro dakika 19, na ukiangalia idadi ya mabinti wanaoshinda ama viongozi wanawake ni inaongezeka, manake Rafael Kaki pia vile ameweza kupata kura nyingi katika maeneo ya Kitui South kwa tiketi ya Jubilee. Nimrud. Na ishara kwamba bunge la safari hii litakuwa na wanawake wengi kushinda miaka ya hapo awali. Hatusemi watazidi waume, lakini itakuwa idadi kubwa ambayo ni nafikiri nafasi nzuri ya kuwapa kongole wanawake, hasa waliojitokeza sio tu kuwania kiti cha mwanamke mwakilishi, bali katika viti vya ubunge ambavyo mara nyingi imekuwa desturi vigogo wa kisiasa wanaume ndio wanaviwania. Na tuangalie kama idadi hiyo itaongezeka na matokeo yanayotolewa kule Kasarani. Registered voters 141,878. Votes in favor of each candidate: Monica Wamaitha Gitau 640, Delvin Mora John 286, Mary Musuki Mutachi 143, Brenda Kangai Twiga 279, Millicent Nyaboke Omanga 36,247, Teresia Anthony Omolo 167, Esther Mudhoni Pasaris 43,039, total valid votes 80,801, rejected ballots 848. Results for the county governor: Embakasi West, code 286, registered voters 141,878, votes in favor of each candidate: Herman Singh Grewal 267, Polycarp Igathe Kamau 36,026, Agnes Kagure Kariuki 402, Cleophas Mutua Kiyo 182, Dennis Arua Ochieng Kode 172, Nancy Wambui Mwadime 195, Kenneth Kinara Nyamwamu 362, Johnson Arthur Sakaja 43,220, Esther Waringa Thairu 114, total valid votes 80,940, rejected ballots 692. Thank you.
Naam, tunaondoka kutoka kituo cha kujumlisha kura katika eneo bunge la Kasarani, uga wa Kasarani, lakini kumbuka ni eneo ambalo linatumika kujumlisha kura zote katika kaunti ya Nairobi, maeneo bunge yote 17. Kura zinajumulishwa pale, alafu washindi wanaweza kutambulishwa kutoka pale, japokuwa wengine tayari washajua ni washindi katika viti vya ubunge na kadhalika, lakini tunasubiri bila shaka tangazo la gavana, seneta na kadhalika. Naam, na wengine pia washafanya hesabu, wanajua ndio washindi, lakini wanasubiri pia vyeti rasmi. Kwa hiyo ni wafuasi wasubiri mpaka wakati huo. Lakini labda kuna visa viwili katika siku ya leo, Nimrod. Kwanza ni mtu kuwa mwakilishi wadi Kayole moja kwa moja kwa gavana Isiolo, kuwa mbunge Dagoreti kaskazini kwenda moja kwa moja kwa gavana katika maeneo yale ya Kisii. Nafikiri ni mojawapo ya taarifa mbili ambazo zinazungumziwa sana katika mitandao ya kijamii. Bila shaka, na kama wachanganuzi walivyokuwa wakizungumza, ni hatua. Unajua siasa ni hatua, ni sawia na kazi nyingine ile yoyote, kwa kuwa ikumbuka kwamba kwa wanasiasa wengi huwa wamejitosa katika siasa wakiwa wamesahau biashara zao zingine zote. Kwa hivyo akilini mwake anahubiri, anakula, anafikiria, anawaza, analala siasa. Kwa hivyo utakuta kwa wengi inawabidi basi kufanya bidii zaidi, kwa sababu kwa mtu ambaye amekuwa mwakilishi wodi katika kaunti tofauti halafu kwenda nyumbani kufanya uamuzi wa kuwa gavana ama kiti chochote, nafikiri inakubidi utie bidii zaidi kushinda wale ambao unakwenda kushindana nao kule. Naam, bila shaka. Na kuna wengine pia vile vile ambao walijikuta katika uongozi, labda alikuwa naibu gavana alafu gavana wake kwa njia moja ama nyingine akaaga dunia, akachukua nafasi kwa mujibu wa katiba na sheria, amefanya aliyofanya, wananchi wakaona uongozi wao wakampa. Na kuna wale wengine ambao walijikuta wameingia katika uongozi baada ya ndugu zao kuaga dunia. Lakini ukiangalia pia miongoni mwao katika ama wengine wazazi wao katika chaguzi na ambayo imefanyika hivi sasa, baadhi yao pia wameweza kuteuliwa. Nafikiri kwamba shida si kupata fursa, lakini utaitumiaje baada umepata ule wadhifa wa uongozi. Na pia ikumbuke kwamba kuna wengine ni vigogo wa kisiasa ambao pia vile vile wamewania viti mbalimbali na wakaanguka, na sio maeneo mawili matatu, maeneo mengi tu. Utakuta kuna sehemu ambapo mtu pengine alikuwa seneta, alikuwa pengine ana fursa nzuri ya kurejelea kile kiti, lakini akaazimia kwenda kuwa gavana, akapoteza. Kwa hivyo inakuwa namna hiyo, ni katika ile hali ya pata potea, kubahatisha. Na kumalizia pia kuna wale wengine ambao walichukua nafasi ya nyadhifa katika kaunti. Unaona mtu ameweza kuchukuliwa kama waziri wa kaunti, mwingine kama chief of staff wa kaunti, wote baadaye wamekuja kutafuta ubunge. Wengine wameweza ukiangalia kama eneo la Msambweni, yule alikuwa ni waziri, ameweza kupata. Ukiangalia eneo bunge la Lukuyani, pia yule alikuwa ni kiongozi wa kaunti ya Mombasa. Kwa nafikiri kwamba hii ugatuzi unasaidia popote akachokipata, ukitumia vizuri, kesho utafaulu katika ndoto yako kubwa zaidi. Bila shaka. Na mtazamaji, tumesema mengi, lakini kwa sasa hebu tukupe taswira kamili ya jinsi hali ilivyo kwa wale ambao waliweza kushinda, lakini baadaye tutakuwa tunaelekea katika kaunti ya Kwale kuweza kusikiza tangazo rasmi kutoka kwa msimamizi wa uchaguzi katika kaunti hiyo. Kumbuka kinyang'anyiro kilikuwa kikubwa zaidi katika kiti cha ugavana na mugavana, useneta, pia vile vile kuna Isa Boy na Anthony Yama ambao pia vile vile wanapeana wakati mgumu, na pia katika kiti cha mwakilishi mwanamke wapo wengi ambao wanapelekana mbio kwa hivi sasa, ikiwa kufikia jana kwa anatuambia mwenzetu Nick Gitonga kwamba ni hizo nyadhifa 3 zimesalia. Nafikiri kabla tuondoke, labda mambo kama yatakuwa sawa, utakuwa ushajua nani ndiye ameweza kupata tiketi ya ugavana, useneta na wakilishi mwanamke kaunti ya Kwale. Na sasa tuangalie taswira ilivyo kwa wale walioweza kuibuka washindi kupitia jedwali ambayo tumekutayarishia.
japo tuna tofauti, Kila moja wetu ana sauti. Stop the bus. Tuinuane. ushirikiano wetu. Tuinuane. Na ukaribu wetu. Tuinuane. Tuinuane. Tuko pamoja maishani. Tuinuane. Tuko pamoja maishani, tuinuane. When seconds count, experience makes the difference. The Nairobi Hospital Accident and Emergency Center is situated in close proximity to the laboratory, radiology theaters, labor ward, cardiac catheterization lab, and the critical care units. With a network of labs, you are guaranteed of accurate medical test results. The Nairobi Hospital is a center of renal excellence, providing cutting-edge technology through more than 10 dialysis machines. As a patient, you are certain to get quality medicine at the best possible prices at our fully stocked pharmacies. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Hi everyone. It's not good news. We'll definitely be seeing difficult times ahead for the business. But with all that being said, honey. Hi. I really need to finish this meal. Okay, I'll have one. Why does the lady have stars on her face? I don't know, but you can't ask them. First you twist it, and then you lick it, and then you dunk it, and then you eat it. Now get back to work. Thank you, Mama. You are the leader in air and ground ambulance services. 60 years seems but another sunrise. We excel in speed of response, peace of mind, and quality of care by giving you affordable Maisha Medical Evacuation Plan. For as low as 2,500 per year, you have access to unlimited air and ground medical evacuation services within Kenya. Amref Flying Doctors, we are there for you. We go where no one else goes. Call 020-699-2100 or log on to www.flydoc.org. Dial *126# or download my Safaricom app and let's lift one another. Ee Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru. Raha tupate na ustawi, tuungane mkono kwa upendo, tuwe jirani wema kwa kusaidiana na kuelewana. Dial *860*412# to get tuungane mkono. Honesty and integrity have always been fundamental to AMG Realtors. Over the last 10 years, we've sold land to more than 10,000 customers living overseas or here in Kenya.
When you buy land from us, we guarantee that you get your title within 60 days or your money back. That's powerful testimony to how we operate. It is 10 years of good deeds and 10 years of good titles. AMG Realtors, your land, your future. Sasa ni saa 3 wametuwekea Kenya's Choice, kwa hivyo ni kimombo na mimi na wewe kidogo hapo wamombo washafika. Naam, nafikiri ama tuwaporomoshe kidogo. Wanasema kutesa kwa zamu. Nafikiri ni zamu yao waje watese mpaka muda fulani. Namzungumzia Lilian Muli. Lilian Muli jana alikuwa Bomas afanya kazi, leo amekuja hapa afanya kazi. Hata hivi jioni amekuwa hapo. Amekuwa hapo. Mchapa kazi kwa kweli. Ipo na Okwara naye pia vile vile alikuwepo asubuhi, alikuwa atakana awepo lakini hakukuwepo, lakini sasa atakuwepo. Vitanda vilaliki. Waiga Maura pia vile vile atakuwepo waweza kuzungumza. Cha msingi nafikiri Lilian na Yvonne atakuwa na mjadala mzuri kuhusiana na idadi ya wanawake ambao wameweza kupata certificate za nyadhifa tofauti. Tunahitaji 2/3 Nimrod tukiendelea hivyo bila makini. Bila shaka. Lakini itafika mahali nafikiri kutaanza kuingia hofu ikiwa wanawake ni wengi zaidi siku za usoni. Alafu waume waanze kusema na sisi tutengewe viti vyetu. Wenyewe kitambo walikuwa wanasema behind every successful man, lakini sasa hii itabadilika. Lakini mtazamaji, cha msingi tunakuambia tu kwamba tuweze kuwa na subra zaidi, tutulie tunapokuwa tunasubiri matokeo ima ni ya gavana ama seneta na pia matokeo ya urais. Tutulie, alafu nafikiri Iebc kisha kuwa tayari itatoa matokeo rasmi, alafu tutasanga mbele tukijenga taifa letu. Bila shaka mtazamaji, mimi na mwenzangu Rashid tunakomea hapo kwa sasa. Tunawapisha wenzetu, lakini kwa kufanya hivyo tunarusha hewani pia jedwali kuhusiana na baadhi ya wale ambao wameweza kuchaguliwa mpaka sasa hivi na kuweza kukabidhiwa vyeti vyao kwa kuwa washindi wa uchaguzi wa tarehe 9 Agosti mwaka 2022.
complex process of verifying and tallying votes is now in its fourth day. 290 returning officers have reported to the National Tallying Center at the Bomas of Kenya. The Independent and Electoral and Boundaries Commission has allayed fears that the integral systems of the commission have been infiltrated by outside forces. We keep taking a look at the latest wins as of this hour, and we will be updating you on the latest on Kenya's Choice 2022. I'm Lillian Muli. That's right, Lillian. And of course, the wait continues, and the Iebc officials urging for patience. Will we have that final result by tomorrow? That is something that is happening at the Bomas of Kenya. But meanwhile, the 13th Parliament is shaping up pretty nicely. We're starting to get a picture of what it'll look like, the National Assembly, the Senate, and even the various county assemblies. And there have been some big wins, big upsets, big wins for women as well. Wahiga? Indeed, yeah, that's right, Yvonne. And on this day 4 of this 2022 general election, a couple of hours to day 5, in 2017, at a time like this, the Iebc chair, Wafula Chebukati, actually called for a press conference and announced the winner of that race. This time round, well, we'll keep updating you, but I don't think there's going to be an announcement today, maybe tomorrow, maybe Sunday. He has until Tuesday the 16th to do so. But meanwhile, thanks for keeping us company as we endeavor to engage you on what's happening across the country. We've been monitoring the cheers and celebrations at various county tallying centers, and also the situation, sometimes tense, sometimes a bit of camaraderie at the Bomas of Kenya, and we'll be replaying some of those pictures even as we continue. But my name is Wahiga Mwaura. Let me briefly tell you about my guests who are patiently waiting here in our studios. Irungu Houghton, he's the Executive Director of Amnesty International. Thanks for joining us today. We also have Karen Wakoli, the Executive Director of the Emerging Leaders Foundation. Asante sana for being here with us. And Dr. Eric Komolo, who's an advocate of the High Court. Thank you, sir, for your presence and company here today as well. Kenya's Choice 2022. This is the place to be. Lillian? That's right. Thanks for that, Wahiga. We're taking a look at the numbers as they get reported at the National Tallying Center at the Bomas of Kenya. Let's cross over to Gatete Njoroge, who is in Kasarani, and take a look at the happenings there at this hour. Gatete, what is happening at this hour? What can you tell us from Kasarani? Thank you, Lillian. Yes, we are at Kasarani Stadium. This is the main tallying center for Nairobi County. All results from the 17 constituencies in Nairobi County are being brought here, and they are verified and tallied, and the returning officer announces the results. This is where Nairobi residents will know who will be their next governor, who will be their next senator, and who will be the next woman representative. So far, Lillian, we have results from 6 constituencies that have been brought here, but the ones that have been verified, tallied, and announced by the returning officer are from 5 constituencies, and that is Makadara, Langata, Kasarani, Embakasi North, and Embakasi West. In the gubernatorial race, Johnson Sakaja, the UDA candidate, is leading with 218,391 votes. He's followed by Polycarp Gade, who has 162,153 votes. We also have in the Senate race, we have Edwin Sifuna, who has 200,727 votes, followed by Margaret Wanjiru of UDA, who has 169,480 votes. In the woman representative race, we have Esther Passaris leading with 195,396 votes, and also Millicent Omanga comes second with 186,615 votes. What we're waiting for are results from Ruaraka constituency, which are still being verified, tallied, and the returning officer, that is Albert Agogo, will be able to announce to us, and we'll know how the candidates performed in that particular constituencies. And
that particular constituents. And for now, Lydian, what's basically happening here, and we see the process is a bit slow, but what's happening is that returning officers from all the 17 constituencies in Nairobi County are presenting Form 37A, Form 38A, and Form 39A from each of the polling stations. And also this is together with the Form 37B, 38B, and 39B, which has the collected results from all the constituencies. Once those forms and the results that are in those forms are verified and tallied, and the returning officer says it's okay, then they prepare for Form 37C, 38C, and 39C, which will be used to declare who will be the winners in the race. Lillian, we are camping here to basically bring our viewers up to speed with what will be happening. Earlier on, the returning officer had estimated that the process could take about 2 days, but we have been here and we are seeing the process is now much faster, because from morning till around 5 p.m. only 2 constituencies had presented their results, but now we have 6 constituencies, and we hope that if more continue streaming in, Lillian, then we'll be able to know how the Nairobi County results will be shaping up, Lillian. Everyone go to bed. Oh, okay. Many thanks for that, Gatete and Njoroge, keeping up with what's going on at the Kasarani Tallying Center, even as he tells us that all the returning officers in the constituencies in Nairobi County have returned their forms there, and therefore just a wait and see as regards the latest from there. We're going to be crossing over very shortly to Nikki Gitonga for an update on what is happening in Kwale. Nikki Gitonga, if you can hear me, tell us what is the latest from your end, and as at this hour, what can we report as regards the returning officers and where they have reached so far? All right. We will be taking you back there when we have some more updates. Of course, we continue to monitor the state of the race in several counties. Many within the counties already know who their county leadership is: governor, senator, and countywoman, a member of the National Assembly. But still waiting for the final results from Kwale, from Narok, and from Nairobi as well. And that's actually one of my first questions that I want to pose here to Dr. Eric Omolo. What are some of the factors, Daktari, that could lead to a delay like this one, especially for Nairobi, and Nairobians asking, surely it's not a distance issue, it's not a logistics issue. What are possible factors? Well, Nairobi is generally volatile. Remember, 17 constituencies is a big number for a county. Remember that we've had a lot of hotspots in Nairobi, generally speaking, particularly in places like Starehe, where people seem to question results and all that. I've heard you mention Narok. I myself voted in Homa Bay 3 days ago, and on my way back, I noticed 2 important things. One is that in Bomet, for example, there was clearly some element of violence. A lot of youths on the road, so that could also lead to delay in transport. And you know, the Bomet and Narok are kind of neighbors and kind of merged, so to speak. And then Narok itself is very expansive. So I can understand why, obviously I don't know the specifics, but I can understand why some returning officers will delay to get to the county tallying center. Having said that, I think it's very important that the officers take steps to get to the county tallying center so that we avoid this uncertainty that, to my mind, is beginning to develop, and that obviously is not good for the eventual credibility of the eventual outcome of the elections. Irungu, on the same note, and you've been spending some time at the Bomas of Kenya, the National Tallying Center. Any way in which
you can sort of wade into this particular topic, and the challenge that the longer the wait, the more anxious the electorate become. Yeah, I mean, I think there's a tension between, the speed at which we're able to conclude this exercise and also the, I guess, the integrity of the exercise itself. So I think one of the things we have to say to Kenyans is that, 46,000 polling stations are not a small number. They need to be, these forms need to be verified. They need to be checked by all the party agents and the Electoral Commission itself. And we saw today quite a bit of tension at the tallying centre. So if we're feeling tense in our homes, I think we have to say that for the party agents and the candidates and the representatives, the presidential candidates, this is a very worrying time for them. We will hear a lot of conspiracy arguments and concerns and laptops that somehow sneaked into the building, but actually were okay. That's what we were told by the Electoral Commission, that there's not a problem with that. So I think we just have to be patient. Or again, just wait for the, the Electoral Commission to tell us what they have found. Yeah, because I was going to ask, of course, they're walking the tightrope and the balance between, they've got 7 days to do it, so they still have a few days to go. But they also have to, deliver them, as quickly as possible, even though efficiently and accurately. And I guess that's a difficult balance. And of course, bearing in mind, 2017 and what happened there, and making sure that they're in line with regulation and they're accurate. So it's definitely not something that is easy, is it? It isn't. And I don't think people should rush it. I think that's the point, is that it's better to get a clear, verifiable set of results rather than a quick set of results. That would be contested and that sort of thing. And, Karen, can we talk about some of the results that we're getting, across the country, whilst all eyes are on Bomas with the national declaration that we await? We're seeing some interesting things happening, sort of with the other 5 positions. What has stood out for you so far with those results? Wow, for me, it's just so amazing to see many more women having been elected this time round. And I think we had many more women running for office this time than last year, same to young people. And I think also same to persons with disability, though I haven't looked at the statistics on persons with disability, but I've seen at least one person with disability has been elected. And for women, we are seeing many more numbers. And I tend to feel like there's a mind shift among Kenyans that women are as good leaders as the men. And young people, remember, was it in Bomet, we have a 24-year-old having been elected a member of parliament. Yeah, Toto. Yeah. So again, that is also a mindset shift that young people have something tangible to offer the nation. So those dynamics are very, very interesting. Yeah, and if you take a look at Nakuru County, I think that has stood out so far. 11 constituencies in the county. 6 are female, and that includes the county woman member. That's interesting. And, we've been having this battle since the 2010 Constitution about what that working formula is. But it does seem that, in some places, they've managed. And by the way, even with the women, there's big upsets of men and incumbents. Oh, yeah, exactly. So that's also a big one. Yeah, exactly. Yeah. So that also means that women have been more courageous to come out in large numbers, but then that the electorate, the mindset is also shifting to realize that we can be led by women. And that women have capacity, but also the work civil society has done, the media has done, of just educating the women and supporting the women to be more confident, to realize that, you can lead, you have capacity, you have potential. I think that is also part of why we are seeing the results as they are. I think right now we have about 6 or 7 governors elected. Five governors elected. We have and about 28 or so members of parliament elected in single constituencies. So that's a really big plus. Yeah. And I think, Irungu, even as we really celebrate the gains that have been made, unfortunately, the fact still remains that with nearly half of registered voters as women in Kenya, we still have the fewest number of elected female leaders. Okay, I haven't checked, so let's finish with this one, then we'll rejig those stats. But that's been the reality for the longest time. And we have laws. There was an intention in our constitution to not have that happen. Where's the disconnect?
Yeah, I mean, I think we have to retain the affirmative action principle, I think, in the Constitution and ensure that we see, very conscious choices being made, not just by the electorate, but even by appointed officers to ensure that, women are positioned. And I know there's a lot of debate about this at the moment, but the fact of the matter is that, women still earn 25, 26% less than the average man. We still are below the regional, the continental average for women's representation. So we're still very far from a concept of gender parity. But, how exciting it is to see Nakuru kind of lead the country on this, and I just big ups to the, the women there and the men who have voted for those women as well. In terms of persons with disabilities, it's not quite clear where that's reached at the moment. But, I think one of the, in terms of, one of the minority groups is, of course, persons with albinism. And we saw Martin Wanyoni be elected in Webuye, and just congratulations, Martin, and what an inspiration you will be to all the children and the people with albinism, that actually this is not a restriction in terms of leadership. So congratulations. And I'm not sure where Maura still running, Isaac? No. Okay. He dropped out. He was supporting one of the... Unfortunately, we may not see it. There's Timothy Wanyonyi, who's defended his seat in Westlands. Right. So, that's also... in terms of persons with disability. Yes. So I think, Martin, and we need to keep an eye on these things. I think the other thing that's really important for me is just looking at the character of the 13th Parliament, because it's not just about representation of minorities, women, youth, and people with disabilities, but it's also what's the caliber of the people that are coming to the Parliament. Exactly. And we're seeing a couple of interesting people. And of course, let me just say this: as Amnesty, we are completely non-partisan in terms of this. But we have to rejoice a little bit after the elections in terms of some of the people that are coming through. Oki Omtata, the People's Watchman, the public interest advocate, and now has an opportunity to create laws, right? We have to celebrate that. We have to also celebrate a number of former political prisoners and prisoners of conscience, second liberation leaders, people like Jim Orengo, Anyang' Nyong'o, Yusuf Hassan. These are all people who, have paid the price in the past when it wasn't easy to become a human rights activist. And I think just to congratulate them. Can I go on a couple more? Is that okay? Maybe one more. Okay, just one more. One more. Then we'll come back for the rest of the list. Well, let me raise, if I was to choose one, I think, the Garissa Senator, Abdul Hajj, who came in really on the back of the tragic passing of his father. But, he's been elected now. Yes. And, of course, we remember him as the people's protector in Westgate. So there are, they're individuals. And I really feel like, as Kenyans, we have to look at the political class with a bit of a discerning eye. We have to look at the individual characters. We can't just say this is a forest of whatever it is that we think it is. We actually need to look at the quality of the trees and recognize that actually people's past is not necessarily their future. Right? We need to call people to greatness. We need to call them to the responsibilities that they now have. Made a very interesting statement that we will need to interrogate when we come back. But I think we have some updates from Kwale, I believe. And Nikki Gitonga can hear us now. We're going to be crossing over to Kwale for an update on what Nikki has for us. Nikki, you can hear me now, I understand. So give us an update. What's happening behind you? There's a lot of activity we can see. But what can you tell us from your end as regards the latest at this hour? Seneti na wakilishi wa kike katika kaunti ya Kwale, na tayari yale matokeo ambayo tayari yameweza kujumlishwa, ambao tunasubiria kwamba mkuu ama afisa msimamizi wa Iebc katika kaunti ya Kwale kuweza kuwatangaza kwa nafasi ya ugavana. Imeonyesha kwamba Fatuma Chani, mwaniaji wa kiti cha ugavana kupitia chama cha 9,600, karibu ni Profesa Hamadi Boga wa chama cha ODM akiwa kura 53,200, na kiti cha seneti kimeenda na chama cha ODM, ambapo Issa Boy ameweza kuhifadhi kiti chake kwa
472 huku mgombea wa UDA Anthony Yama akiwa na kura 41,672. Kwa hivyo kilichobaki tu ni masaa machache, labda dakika 30 zijazo, tutatangaziwa washindi katika kinyang'anyiro hicho cha ugavana na wakilishi wa kike. Hatujapata matokeo yote ya wakilishi wa kike hasa katika eneo bunge la Matuga, lakini yule ambaye ataenda akatangazwa ni Fatuma Masito wa chama cha ODM ambaye pia alikuwa mwakilishi wadi katika kaunti ya Kwale. Lile na kuna mengi, kwa hivyo iliyobaki tu ilikuwa ni masaa mengi, siku nyingi, unasikia hata sauti yangu. Ni washindi watangazwe, twende nyumbani tukalale. Paula, for that, Nikki Gitonga, long hours, of course, and our teams are stationed in different parts of the country just to bring you the latest updates from those particular areas, and we will not stop until we get the latest and official results from the IEBC at the National Tallying Center. Wahiga. All right, so, we've been trying to explore a little bit of obviously why it's taking so long for certain results to come out. And I noticed yesterday in Kwale, at some point, there was a challenge where police had to come in and arrest people because of illegal possession of ballot paper. So there could be various factors. But before that, Irungu, you were paying tribute to some of the people who've been elected into office this time round. And you wrapped up by saying that sometimes we should not judge people by their past, or they can rise from, before to new positions and new achievements. For those who would question that to really know a person, you must understand their past. How do you respond to them? The past is important. People's track record, people's experience base, people's demonstrated capability is critical. But it doesn't define your future, right? Because if you think about it, even that capacity, even that knowledge had to be built at one point. So what we really need to think about is, yes, there are certain traits, there are certain behaviors of people, but actually if you condemn somebody, we know this as Amnesty International, there are so many people who are on death row at the moment, right? We have it that they need to be put away, they need to be locked away from society. And then you meet somebody like Wilson Kinyua, or you meet somebody like Pete Oko. These are people who, went in and were sentenced to death. They came out with, legal degrees. They came out with a commitment to social justice. They are now training young people on how to give up lives of crime. So I think, the key issue for me is really, and we know this, all of us have, that relative that was an alcoholic, that had a substance abuse problem, that drove their car. Is anybody on this table who hasn't crashed their car once? Should we take away your license forever? These are the kind of examples I would give to just say that we have to hold people accountable for the new roles that they have. And it is the case sometimes that good people take up roles and then become bad people, if I can use that phrase. It's a bit crude, but they do the wrong things. So I think it's just to give a little bit of flexibility and a bit of a challenge to people that when they take up a position like a member of parliament or like a governor, it is a responsibility that is enshrined not just in Chapter 6, but in the entirety of the Constitution. We have to hold people to greatness and hold them accountable to that, not expect the worst of them, because what you expect in people is usually what shows up. Karen had a bit of an annoying smile before. Yeah. Was it the driving comment? Say something as well. So there would need to be demonstration of transformation. Yeah. So assuming somebody was corrupt and maybe looted county government funds, and now they're saying, I'm transformed, I'm reformed. We need to see evidence of that. For instance, have they returned the money? Yeah. Have they said sorry? Willingly or unwillingly? Okay. Both. Has it been seized? Has it been seized? Which is the second one. So if there's no demonstration of change, then no. I think it is important that we judge leaders by their actions. Actions speak louder than words. Because sometimes you say, oh, I'm a leader of integrity, I can do this, I've done this and that. But what are the actions telling us? Because then who we are screams louder than what we say we are. Yeah. And to just pick up off of that, shows of transformation, I think we had quite a few members of National Assembly and of the Senate as well who sort of had a Damascus moment in the 12th Parliament, and they came up and had various revelations and confessions about how they performed or didn't perform. And I think that's a good place, perhaps, Dr. Komolo, to hear from you about how you feel the 12th Parliament performed. And what your expectations are. So there are two aspects to this, Yvonne, and I'm not sure I agree with Mr. Irungu. Character matters. And so while I want to congratulate everyone who has won this election,
I'm not confident that they will be all of a sudden transformed just because they have been declared and sworn in. My only consolation here is that we have a fairly exhaustive legal framework, both in the Constitution and other laws that guide public officers, and so we can hold them to account. I want to congratulate particularly those who have been elected from a human rights and minority perspective, but even from them we still expect them to uphold very high standards. We expect them to speak very aggressively on behalf of the groups they're going to represent. And we expect better performance than the previous parliament. One of my greatest joy is that about a week ago, the Supreme Court came up with the judgment that basically did away with the CDF. Yeah. Yep. CDF has been the main source of corruption, particularly for elected members of parliament. And so if we have this system that upholds separation of powers, then you expect powers of legislators to, their duties to be very clear, that of oversight, that of legislation, and of course that of representation, while leaving issues of public finance to the executive and of course to county governments. There's a question you asked earlier that I didn't comment on that I think is very important. There's been all this debate about affirmative action in Kenya, and we've been struggling how to implement two-thirds gender rule, particularly on elective positions and all that. And this has been a big issue, particularly in what we now call the National Assembly. Yeah. And what has particularly made me happy is to see the number of former women rep moving to positions of, to constituency-based levels. And what has disappointed me is seeing some current women rep running for a third term, instead of creating room for other young people to come in and then they move for, for single-member constituencies. Because the idea here is to build capacity for them to then become competitive, so that once we have some kind of parity, then we do not need these affirmative action positions. And obviously, I'm yet to see the data rising from counties, but I'll be very happy to see several former nominated female MCAs now running for office and how many have been elected. Yeah. With that, I'll be very confident that affirmative action is working, even as we struggle to then have it implemented as directed by our courts before. It actually sounds like you would be open to a discussion around limits, 2 terms maybe, for beyond... I've always held that view. Okay. I think that affirmative action positions should not be permanent. They should be leading us to a certain goal. For youth, for women, for persons with disabilities? Definitely. For example, somebody should not be nominated to parliament more than twice. Yeah. Because then there should be a reason to create room for you to then rise to be competitive. Because and therefore, the position of nomination is sort of to give you a leg up, and you now get in there and you understand how the system works. And after you now go into elective and leave that position for others. So is the same position for single gender positions like women rep. The idea is to help you compete as a group. Okay. And then after some time, once you build capacity, you move to compete with the general population. Okay. Okay. Interesting thoughts. Irungu, I saw you. Yeah. What do you think of that proposal? So first of all, just coming back to the 12th Parliament, I think the 12th Parliament had a number of missed opportunities. From a human rights perspective, we had bills that would have safeguarded against forced evictions, that would have allowed for compensation, reparations, and just humanity in the way that people are displaced for roads, railways, and goodness knows what else in terms of infrastructure. The 40,000 people, for example, that are still in tents in Mukuru kwa Jenga as we speak now, I don't know what the vote turnout was there, but I can't understand in some ways what would keep them still connected to the electoral process, given what they've experienced. But, the 12th Parliament failed to bring that resettlement and evictions bill to a point of an act. We also saw the whistleblower protection bill, which has been sitting, for many, many years in Parliament. And, all of us rejoiced and kind of really celebrated when Spencer Sankale told the story of the Mara heist on this very space, We still haven't honored him and all the other whistleblowers
whistleblowers by giving protection to those people who want to safeguard public and private finance. So there were a number of opportunities that I think just didn't happen. Having said that, there were some good acts. I mean, like the Mental Health Act was a great step forward. The Military Veterans Bill was a great step forward. The Data Protection Act was a great step forward. But I think what I would be looking for from the 13th Parliament, and this is my wish list if parliamentarians are watching, it is possible that you can run for an office and not know what to do with it. So I'm just offering some free, friendly advice to parliamentarians if you want to distinguish yourself in this period. There are a couple of things that would be interesting. For example, we went into these elections with very poor clarity and legal frameworks for campaign financing and regulating both the source and the amount of funding that should go into the elections. And it is one of the reasons why, for example, many of the MPs that ran in these elections would have spent upwards of 23 million, 30 million shillings. Why don't we use this opportunity in the first 6 months to actually clean up the electoral laws and the campaigning finance tax? I've got a number of others, but let me stop and leave those ones for now. Karen, any wish list for the incoming parliament? Before the wish list, I would like to point out a few young parliamentarians in the last parliament who did some really amazing work. There's Martha Wangare, who's actually been re-elected as a member of parliament in Gilgil. She was able to initiate a lot of policies, and especially one particular one was on lactating mothers in the workplace. That's really awesome. And I remember the Employment Act, Sakaja, and several others. So I think those ones were close to my heart. So that's really good. Wish lists are definitely taking care of young people. Young women, young men, in terms of education, their healthcare, their level of participation and quality of participation, that is really key for me. And we have the National Youth Council, we have the National Youth Council Act, and we have the National Youth Policy, financing towards that and seeing the implementation of the same to the latter. I think that would be so critical because we need to see many more young women and young men feeling empowered, feeling supported by the whole society to thrive and be the best they can be. Okay, so we'll come back and talk a little bit more about what sort of environment, especially the new legislators, will find and how that could define what their first year or two would look like. But Lilian, I believe we have another update. Right, we have an update from the National Tallying Center, Wahiga, and earlier today the Iebc held closed-door sessions with presidential candidate agents, and they were talking about, among other issues, the impatience that's being expressed out there, and there was issues around the entrance of some of these agents with laptops into the auditorium. This was clarified. The Iebc pointed out that each presidential candidate agent can have a laptop each for purposes of course, accessing the public portal. Sam Gituku is at the National Tallying Center, where we understand that 290 returning officers have reported. Let's get an update from the National Tallying Center at the Bomas of Kenya. Sam Gituku, what do you have for us at this hour? All right, thank you so much, Lilian, Wahiga, and Yvonne back in studio. And of course, the activity continues here at the Bomas of Kenya. The different agents are here to witness the verification exercise of all the results declaration forms from the polling stations. And of course, looking at them against what they have already worked on. And this exercise has been going on since yesterday. And so far, we've seen some 24 constituencies already verified and announced by the Commission. And of course, it's been such a slow process. Remember that the day began with just Webuye East having been verified and announced. That was done sometime last night, just before the country went to sleep. But so far, they've gotten to the level of 24 constituencies, and the process continues. But also, there has been quite a lot of activity here for different agents from the two, especially the two key sides, that is Kenya Kwanza and Azimio la Umoja. They've been here getting to interact with each other. And of course, there has been a bit of a drama, if I may call it so, of a lot of suspicion that is going on. At some point, one of the leaders from one of the sides was caught at a situation where they had a document that they wanted to walk out of the Bomas of Kenya with, but after verification, it was found that it was just an innocent document, not worth the concern. But it also tells you the kind of situation that they have to go through as they continue to verify. But my colleague Francis Gashuri has been here the entire day since 9 a.m.
and has been able to witness most of the situations that it would be fair, Francis, for you to tell us what exactly you've been witnessing. Of course, we know the official process that is going on, but also the sort of engagement and interaction the two sides have had to do with each other. Sam, this is it can also be a very emotive situation, a very emotive affair, and every so often we've seen flare-ups of emotions, and you can understand the high pressure kind of a situation that this is, because everybody that you speak to, they tell you these are our numbers. You talk to the Kenya Kwanza team here at the Bomas of Kenya, they tell you these are our numbers. You talk to the Azimio team, they tell you we have it. So at this point, during the promo we said until the fat lady sings, and so that fat lady, then the assumption is that it is IEBC, because even though everybody says they have their numbers, everybody is waiting for IEBC to declare those numbers here, and that's why sometimes you can see that level of mistrust among the agents of the two main presidential candidates, and every time they sense that there is something that probably is untoward, you see some emotions rising. Right. Like in two instances that have, of course, been the talk of the viewers and everybody who has been watching TV on what has been happening. Two incidents. One, in the morning there was a lady who had a laptop, and the assumption was that there was some monkey business that was being played, and I heard the Azimio team say hacking or something like that, and it took the intervention of the IEBC commissioners and the security officers to come and take away the laptop, so that it can be scanned and they search whether there is anything untoward. And that's when Professor Gulia made an announcement that each team will be allowed to come with a laptop just to help them to download the forms, because you can imagine the 46,000 plus forms will be on the portal, and so you need to download them just for purposes of comparison. That matter was dealt with at that point. Right. Then the second time you saw the flare up, because the Azimio team was claiming that Gladys Sholay was getting in and out of the auditorium floor, and they were saying she's interfering, and so the commissioners had to come back again and restore calm and make sure, tell everybody that, hey, relax, time is of essence. Right. Remember, this process has 7 days, cast in stone, from the date of the election to the final day that IEBC Chairman Wafula Chebukati can declare the presidential results. Right. So time is of essence. So anytime a situation arises that stalls the process, then it has to be addressed in terms of trying to calm down everybody. 20-30 minutes are lost, and you can imagine, Sam, as you rightly put it, between last night and tonight, more than 24 hours later, only 24 constituencies have been dealt with. Only 24 forms have been dealt with. So even if you're to tabulate it that way, then it would mean one form 34B per hour. And you have 290. If that was to be the pace, then you would require about 290 hours, which there isn't anyway. So time is of essence, and that's why the teams are being encouraged to cooperate and not to interrogate the returning officers per se. Just look at the documents, and if you find any anomalies, identify them, pick them out so that they can be addressed. And early in the morning, we saw Wafula Chebukati getting a bit furious and saying that agents are interfering with the process, and even saying that they were going to add the tables and also ensure that every returning officer spends a maximum of 15 minutes. Has that worked, and have the extra tables worked? I think 15 minutes was over-ambitious, in my opinion, because if that was the case, then 15 minutes per form would have done almost 100 forms by now, because we've been here since 9 a.m. in the morning when I joined this shift. And from 9 a.m. to 9 p.m. now, those are many hours. If you're to go with the 15 minutes per form directive by Wafula Chebukati, would be going almost to near 200 forms by now. But that is not the situation. That tells you how tedious this process is, because everybody is insisting on a meticulous auditing, verification, validation of the form, and to pick out any anomalies that may be there so that they can be addressed. Right. As it is now, the 15 minutes directive is not working, pretty and simple. Put it at maybe 30-40 minutes per form, which is still quite a huge amount of time. Even sometimes even almost an hour per form. Right. There were four tables initially. The tables were increased to 8. Right.
the chief agents were insisting on 12 tables so that the process can move a little faster. If you have 12 forms being sorted out at any given time, then that process would move a little faster. But even as it is now, you can imagine it is 8 forms being dealt with at any given time. The commissioners plus the IEBC chairman, the maximum number of forms they have, the maximum number of results they have announced at any given time, at any given briefing is 3. Right. Yeah, 3. That is the maximum I've seen so far. So it can tell you how long it is taking to verify and validate at least one form. And going by those calculations, then this process, even the whole of tomorrow, I assume they will still be here. And then the other thing is about when you look at the forms that have been uploaded to the portal, the Form 34Bs, I got an opportunity to look at Webuye East and also Ndia constituency. So you look at the form uploaded, you compare that against the results that have been announced by Wafula Chebukati, they actually tally. It's actually the same thing. So then for the Kenyan, how do they understand what exactly these officials of IBC and the agents are having to go through so that it takes so much time? But you see, this is where the challenge is, and I remember discussing it this morning. Basically, what was happening at the polling stations has been transferred to the constituency tallying, to the National Tallying Center at the Bomas of Kenya. Why do I say so? Because each of the returning officer is coming with 2 sets of form 34B, 1. If your constituency has, let's say, 300 polling stations, you're also coming with 300 forms 34A. So you can imagine, you bring your form for validation. Of course, they have to identify that form and see whether it tallies with the serial number and everything else. Before now, they allow you to get into the verification stage. So each of the returning officers is coming accompanied with such a heavy load of documents. Right. And then the agents who are seated in that table have to be given those forms so that they go via the forms one after another. And so you see you're comparing 3 sets of forms. 1, the original Form 34A that has come. 2, the Form 34A that was loaded onto the portal. Right. And 3, Form 34B. So that you see whether this Form 34A, the original one, is tallying with the one that was posted on the portal, and eventually, cumulatively, whether all these forms 34A, the tally is reflected in the Form 34B. So that explains how long it is taking and why it is taking that long. Of course, some constituencies have more polling stations than others. Some have 300, some have 200, some have 100 and something. So let's say one constituency that has 100 polling stations, the process will be faster than the one that has 300. So that explains why some of them are taking a little faster than the others. And the other thing that I had from the side of the Commission is them explaining to Kenyans that our system is safe. There has been no interference. We knew that there would be attempts to intrude into the system. What was that about, and why are those sentiments coming from the Commission? There were serious allegations that were made earlier that there was a process of intercepting the forms when they were being transmitted from the polling stations to the portal. Yeah, there was an allegation that they were being intercepted and being replaced by others, and so that is the explanation that the commissioners were giving. That together with the CEO Hussein Marjan, he was trying to explain that no one has attempted to, no one has successfully managed to get into the system. Obviously, for a process like this one, you have all manner of people doing all manner of things. I mean, people would want to interfere into the process, get into it, make amendments here and there, make changes here and there. If the assurance by the CEO is anything to go by, then he says no interference has gone into the system. But of course now, it is up to the agents who are seated here to tell us whether the Form 34A, the original one that is coming with the returning officers, as they were being given by the presiding officers, is exactly that which has been posted on the portal. Because they normally then would be detected if the Form 34A that has come with the returning officer is any different from that which was posted onto the portal by the presiding officer. Right. All right, and of course, Lillian, Wahiga and Yvonne, what we know is that for this process, if the officials here and the agents are able to identify any mistakes or errors, then their responsibility is not to change any detail that is contained in Form 34A. Instead, their work is to just note those errors in some form that is called error form, and that is to be submitted to the Supreme Court in case there's
raise a petition against this presidential election once it is determined. So it's a question of wait and see, but also to tell you that so far what we've seen, even in the presence of these Bomas of Kenya, there has been a lot of security that you will find all the way from the gate coming all the way into the auditorium. It's not just everyone that can access this facility. Actually, there are different clearances, security clearances. There are people that can get into the auditorium. Yeah. There are actually people that can go to the floor. There are people that can only come to within the auditorium, maybe to go have some refreshments or somewhere. Actually, when you look at the forms, when you look at the badges, Sam, and I want to demonstrate one to our viewers. Yes. Other than what you see here as a form, behind it is a card that has a microchip, and so you're using it to scan the door so that it opens for you. So basically, without this, you will not be able to access both the gate, the main gate at the Bomas of Kenya, and even the auditorium. And this badge also has various colors. For security is red, for the observers it is clearly written, for the chief agent it's clearly written. So, like for example, with my badge, I cannot access the floor of the auditorium. Right. There's so much that there's such a far distance that you can go. For example, even from where we are, you cannot access some parts of this very same auditorium that you are in, and goes to show how seriously this process is being taken. Actually, the security process in this exercise is being supervised and coordinated by none other than the Deputy Inspector General of Police, Gabo, who is in charge of the administration police. That shows you the intensity, not even an OCPD or a county commander, the Deputy Inspector General himself, falling short of bringing the Inspector General of Police here to manage the process. Such an important national exercise, and of course ours is just to wait for the process to be concluded so that Kenyans can know who their next president will be, and as soon as we know that, we'll be in a position to let you know, but also to indicate that the 7 days, there has been contestation, people saying they should lapse on Monday, they should lapse on Tuesday. Is there an agreement on that? I would think it's Monday because it's 7 days from the date of the general election. So if we held the election on Tuesday, so you were to count 7 days, then it would mean Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and Monday. Then that would be 7 days Monday. But anyway, I mean, the law is very clear. All right, the law is very clear. So I don't know how clear it is. Sometimes when you say it's clear, the more you say it's clear, the more it becomes unclear. But some suffice to say, if so far 24 forms 34B have been dealt with, and you have 290. So quick math tells me that you still have 266 to go, plus one for the diaspora. So put it 267. And 24 hours you've dealt with 24 forms, and you have 266 to go. And when I look around, there's no more space of adding any other table. Hey. Maybe you can add a little bit where the security officers are standing, or maybe displace a few people. Yeah. But basically this goes to show you the enormity of the work that remains, that which has been done and that which remains to be done, if the 7-day deadline was to be met. But you see, Iebc has no option. They have to play within the 7-day rule because it's a constitutional requirement. Short of that, then you would invite many other constitutional issues, constitutional questions that probably lawyers can help us explain. But be it as it may, 7 days is the deadline. It's up to Iebc and the agents to cooperate. And the more issues come up and the more drama, if you may like it, erupts on the auditorium, then the more time is spent dealing with those issues as opposed to dealing with the nitty-gritties of the forms, which I think is the core business of this verification and validation process. Indeed, that's why we're also here. And of course, it's very important to know that, because also we know that Wafula Chebukati already promised that this time round they will want to announce the results during the day. So if it's not the last day on Monday during the day, then he might be in trouble based on his promise. Well, you see, there's a precedence, there's a history to that. Dark times or dark hours are not the best to announce this kind of results. If you know, you know. So it is important to do it during the day so that everybody is able to see whatever happens. And some for presidential election as close as this one, anything that happens we must not only have a free and fair exercise, but that which is also seen to be free and fair. If you're to do things in a manner that would elicit feelings or reactions of
an opaque kind of a process, then you would discredit the whole exercise. And remember, we're also coming from a short 5 years since another presidential election was held, and it was the results were nullified by the Supreme Court. And so IEBC, trying to learn from those lessons of 2017, you have to do everything possible to make sure that the results are not nullified, because you can imagine what that means to the economy, what that means even to the very voters who have to spend another time, another day, another period of campaigning, and so on and so forth. So you want to do everything right. And remember, IEBC took the stick in 2017 because of what was seen as illegalities and irregularities. So that is some of those things that you see here are as the result of the issues that were raised in 2017 petition. And the most memorable for me, because I covered that petition, was when Justice Mwilu and the other judges were asking the IEBC lawyers, were those results verified? Did the chairman verify them before announcing them? So that which is happening here is part of responding to that question. Has the chairman verified and validated those results before announcing them? Of course, the chairman of IEBC cannot be expected to sit here and verify each form. That is being done on his behalf by members of staff in the presence of the agent, so that no one will later say we didn't see the verification and the validation happening. Right. So some of the questions that were raised in 2017 petition are some of the reasons why you see this kind of a process happening there. Quite an elaborate one, but let's see how it goes. And actually, Francis, I was speaking to one of the ambassadors from some European country that I will not name for the sake of their confidence, but he was saying that they have a good democracy, but they don't have this level of scrutiny where everyone sits down to look at what has been tabulated, whether it's electronically or whether it's through a manual process. So it could be a good thing for the country, despite the tedious and the long hours that they have to go through. But there's a good answer for that, because we are dealing with mistrust, nothing else. All these processes that we go through are as a result of mistrust. When you hear of allegations, there was an attempt to infiltrate the system, numbers are being questioned, we don't know what happened in some places here and there. It's a question of mistrust. Even you very rightly said, some of the forms that have been uploaded are exactly the numbers that have been announced here. Right. So it tells you, if you are to trust the process and trust each other, the players to trust each other, the process would move faster. But this is a scenario where everybody suspects the other is planning some sinister things against the other. Correct. So you have to, everybody becomes a suspect. So you are suspecting your competitor and your competitor is suspecting you. So that being the case, that suspicion can only be dealt with here at the auditorium through the validation. Correct. And the final thing that we want to tell you, Lillian, is that even the commission itself, they have managed how they speak to the country. They are now having to speak from the podium up there. They're saying that they cannot come to address media briefings such as this. They cannot come here to answer some of our questions because they want to control that and be in a position to ensure that whatever goes out is something that is within their reach, so that they also don't end up saying some few things that would put them in some trouble. Absolutely. And you see, this is a period where everything is being looked at and being listened to keenly. So whatever a commissioner says in an interview will be subjected to a lot of scrutiny, such that in the event something happens, people will say, but the commissioner so-and-so said this. So that's why they have reduced the level of communication to two things. One, announcing the results, and two, making any other communication that they find necessary. Like, for example, Commissioner Gulia is in charge of this whole process of verification and validation. Even when their emotions run high, it is Commissioner Gulia who is going to the podium to ask people to relax, because I think there's also division of labor and specialization. So each commissioner being accorded a responsibility based on their ability to handle certain situations. Right. So for Professor Gulia, is in charge of this process of verification and validation. And it can be quite emotive, but there's a way he's also addressing the agents with some level of finality and firmness, which I think is necessary, because if you are to allow a lot of, because you see, you're also dealing with politicians. Exactly. In this auditorium are politicians, and so you have to deal with the politicians in a language that they would understand, but at the same time maintaining the independence of the commission. Listen to them, but at the same time not allow them to dictate the process and how it will be done. Otherwise, we may spend a lot of time here and maybe turn this auditorium into one huge campaign rally. Okay.
All right, and Lillian, Wahiga and Yvonne, that's the match that we have for now. We'll be sure to let you know any developments that we get from this side, but we're still waiting for the for the next round of announcements and declarations, especially for the results that have been verified, so that we continue to pile up and reduce those that are yet to be announced here at the Iebc Bomas of Kenya Auditorium, the National Tallying Center. Back to you in studio. Sam Gituku and Francis Gashuri at the National Tallying Center burning the midnight oil. As you can see, a flurry of activity behind them there. Security deployed around the tally floor is tight. And Sam Gituku and Francis Gashuri have told us that this particular area, the central part of the auditorium, is out of bounds for everyone, apart from a select few, just to keep the process watertight. We have an update from Kwale County. We're going to be crossing over to the coastal county now, where Nikki Gitonga is on standby. Let's listen into what's going on there. Hashtag kazi iendelee. Other agents. Fatuma Hamisi Masito there, Kwale County, of course, carrying the day, and we've just gotten those results at this hour. We're going to be getting more details from Nikki Gitonga. We cannot quite get the sound from there as of now, but we'll be going back to Kwale County. But as of now, Fatuma Hamisi Masito has been named Kwale Woman Representative, and we will be getting more details from Nikki Gitonga in just a bit. Kenya's Choice 2022 continues in just a bit. Yvonne and Wahiga will be carrying on with their conversation very shortly with the analysts in studio, even as we take a look at the latest from the National Tallying Center, as well as updates from other parts of the country. Let's take a break. We'll be right back. Have you upgraded your ETR? Kenya Revenue Authority would like to remind all VAT registered taxpayers to upgrade their ETR in order to enjoy the following: faster processing of VAT refunds, simplified VAT return filing, a fair business environment, ability to verify the validity of the invoice, and automated activation of the ETR. What's more, the upgraded ETRs are available in 4 categories, suitable for all businesses. Visit www.kra.go.ke for the approved list of ETR suppliers. Kenya Revenue Authority, tulipe ushuru, tujitegemee. I know I can't do everything. No one's perfect. But guess what? Thanks to me, you can now check account balances, apply for instant loans, make payments directly to paybill and till numbers, buy airtime, send money to mobile and bank accounts, and pay your bills. Download the upgraded M-Corp Cash today and try it out. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of jelly na the best of cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly.
Nice and Lovely Jelly in Cream leaves no grease. Jaribu the best of our na the best of our Creams! Kama kawa. Ugali mix mama. Sawa sawa. We mama boy. Angalia tu vile kwangu kumekauka. Siri yako ni nini? Utamu wa chakula ni unga wa 210. Ate unga ya 210. Hii nayo ni gani? Hiyo ni ya chapati. Hii nayo hapa ya ugali. Na sasa hii nitanunua wapi? Inapatikana kwa duka zote humu nchini. Haya, naenda kununua saa hii. Asante sana mama boy. Your family's choice for maize meal and home baking flour. Unga wa 210. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. The Nairobi Hospital is a center of renal excellence, providing cutting-edge technology through more than 10 dialysis machines. As a patient, you are certain to get quality medicine at the best possible prices at our fully stocked pharmacies. This is Kenya's Choice 2022. Thank you for staying with us. Welcome back. We continue to update you on races. Let's now show you what's happening in Kwale County, where we just got the update about Fatuma Masito, who's won the seat of county woman member, and the celebrations continue. We are yet to get news on the governor's races. Professor Hamadi Boga, I believe, Fatma Chani as well. But let's listen to these celebrations now for the county woman member, Fatuma Masito. So we apologize for the quality of the picture, but there's also news, and Karen Wakoli will be happy to hear this, that Fatma Chani is now the new governor of Kwale County. To 6. And yes, so now that brings the tally of women governors to 6, and it's across the regions, it's across political parties. Fatma Chani beats Professor Hamadi Boga, who was my lecturer in undergrad, so. It happens. You've declared your conflict of interest. Conflict. Well, I'm not a voter in Kwale County, so I guess it was quite a battle. 323,316 eligible voters. I don't know how many turned up. Can we listen in again? Yeah. So, all right, again, so that's pictures from our Live U kit. Forgive all of that sticky bits with the camera and the picture audio quality. But yes, yet another female governor, Fatma Achani, now the governor of Kwale County. Wahiga, you were giving us the numbers. Yes. Yeah. She beat, obviously, in terms of registered voters, 323,316. And the contest was in 4 constituencies: Matuga, Msambweni, Kinango, and Lunga. And she was up against quite a field. Obviously, they were all looking to succeed outgoing Governor Salim Vuria. She was up against Professor Hamadi Boga, Engineer Chai Lunganzi,
businessman Gereza Dena, and the County Assembly Speaker as well, Sami Rua, was on independent ticket. And Shirao Ali Makwere as well. Yeah. So congratulations to her and 2 Fatumas now. Yes, yes. County leadership. Yeah, the people of Kwale will tell you there's Fatma na kuna Fatuma. Oh, my apologies. Mia culpa. Wakwehu, yeah. Background between the different. We're learning a lot about between the different. Your Swahili background over the last couple of days. So, well, yes. You've been throwing in a few quotes here and there. Well, these are my people, so. I know always people get full of confused. Surprises. No, but we're Kenyans, and we cook in certain places and we are born in others. True. Yeah. Good defense. If you know, you know. Karen, I'm sure you have one thing to say. We want to go back to have? Kwale? Yes, and listen to that. Yes, and the governor-elect. Let's listen to that announcement. Shukran sana. Good evening. Kwanza nimtambue gavana Mheshimiwa Salim Mvurya ambaye ni mentor wangu, ni mzazi wetu sote, ni mwalimu wetu sote. Nimtambue County Commissioner pamoja na timu yote ya security. Nitambue timu nzima ya Iebc, Wakwale wote, timu zote ambazo ziko hapa. Nataka nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha tumefikisha mwisho safari hii ya uchaguzi na mimi kutangazwa mshindi wa jimbo la Kwale. Nataka nimshukuru tena gavana wa jimbo la Kwale kwa kuwa mstari wa mbele kutetea kina mama na uongozi. Nataka nimshukuru naibu wangu Mheshimiwa Chirema Kombo kwa kufanya kazi na mimi, kushirikiana na mimi mpaka tumepata ushindi huu. Nataka nimshukuru mume wangu kipenzi Bwana Ali Kanga ambaye amenishikilia na kunipatia support katika kipindi hichi kigumu cha siasa. Tumeweza kutangazwa washindi. Asante sana Bwana Ali Kanga. Nataka niwashukuru timu yote na Wakwale wote kwa jumla kwa kupiga kura kwa uaminifu na kuaminia kuwa mwanamke anaweza kuwa kiongozi. Amen. Na hii itakuwa mfano bora kwa Wakwale wote na Wakenya wote kuwa mama wa Kwale, mama wa Kiislamu, mama wa Kenya, pia yeye naye ana fursa ya kuongoza katika kaunti hii. Niwashukuru vyombo vya usalama kwa kuweka usalama mpaka leo hii tumeweza kuthibitisha kuwa cheti nimekishika mkononi na ushindi wangu, jambo la mama ni jambo letu. Ushindi wangu ni ushindi wetu sote. Nataka tu niwaulize wale Wakwale wote, haijalishi ulipigia nani kura, ulipigia gavana nani kura, sasa hivi nyote gavana wenu ni Fatuma Achani. Na nataka niwahakikishie Wakwale, nitahudumia kila Mkwale, haijalishi alikuwa mrengo gani wala mrengo gani. Wote nitawahudumia kama gavana wao. Na pia niwaulize tena Wakwale, sasa hivi ni wakati wa kuweka amani. Kama kuna mtu pengine ana wasiwasi, atumie tu ile process ya kawaida ya sheria, lakini tusitishiane, tusipelekane mbio. Kila mtu exercise demokrasia yake, piga kura. Kawaida lazima mmoja ataibuka, na safari hii mshindi ni mama Fatuma Achani. Amen. Kwa hivyo niwaulize tu sote, tuweni wazalendo wa kaunti yetu, kwa sababu maisha ya Kwale lazima yaendelee. Na fanya matakuwa nume yataleta kushani ndani ya kaunti hii, tutakuwa tunaharibu utalii ambao ndio kitega uchumi kikubwa kwa watu wetu wengi sana. Kwa hivyo
tutumie process ambazo zinafaa, tuache kutumia shortcuts. Lakini niseme tena, nataka niwashukuru kwa wale wote kwa kuaminia mama, na nimshukuru kwa mara ya 3 tena Gavana Salim Mvurya, gavana ambaye ameaminia kuwa anaweza kusupport na kumjenga naibu wake, na nafikiri ni mfano bora kwa Kenya nzima. Gavana, Mungu akubariki sana na akupandishe madaraka. Amen. Sisi wa Kwale tutasikia raha zaidi tukimwona yule kipindi kipanda madaraka. Na nimshukuru pia naibu wangu sana kwa kuwa nyuma yangu, na tuendelee kufanya kazi pamoja kama vile ambavyo nilifanya. Fatma Achani, who is the Deputy Governor of Kwale County and now the Governor-elect at the same time. She has deputized Salim Mvurya, who you've noticed she's mentioned there as her mentor. And she selected Josephat Chirema Kombo, who has been an MCA for Samburu Chengoni Ward since 2013. So, and I think that goes to perhaps, Dr. Kamala, what you were saying. So it's a different case, not that she was nominated, but she was deputy governor, and then she stepped up and said, you know, I want to now take the next level, the next step. And whilst, you know, a governor and their deputy, just like president and deputy, are elected as a unit, but to be fair, it's usually the governor that drives the agenda and is the person, you know, that is the face of the county. But she's now stepping up and saying, okay, you know, I want to be governor, I want to run for this office, and then winning. Perhaps something just sort of similar along the lines that you were talking about earlier? But that's very impressive of the governor of Kwale. Most of the governors, if you remember, disagree with their deputies within the first 12 months or so. And for them, they have been able to work together and certainly support her. It's even better that she's a woman, but I think he's probably supporting her because she's been a very loyal and competent deputy. So we need to look at the bigger picture, how our governors are able to work first with their deputies and importantly also with their members of county assemblies, because you just highlighted a story of a member of county assembly now moving to become the deputy governor. Yes. That at least shows that they had kind of some level of synergy on policy issues, which of course is a tragedy across many counties because, I mean, the theory we get out here is that there's competition over resources as opposed to alignment over policies. And by the way, when you are talking about wish list that we have for the 13th Parliament, one of it is just parties that function. Yes. Parties that understand why they are in power. And members of parliament that understand, include this extends to counties, understand why they are elected. Not to be sycophants, but to support the government of the day on key policy issues while remaining very vigilant on oversight issues. So which was what this 12th Parliament was accused of largely, I believe, and its predecessor, the 11th Parliament, about, you know, being captive of the executive and literally sort of, you know, almost taking instructions from the executive rather than, you know, keeping them accountable. And in counties where you didn't hear of impeachment motions, almost certainly that was the problem as well. So in brief, we had overbearing executive in the last government, and I'm not sure that we will not have overbearing executive in the incoming government, whichever side wins. What is important is that the MPs who are being declared now remain conscious that now that they don't have CDF, their job is to play oversight, to play representation, and obviously to also legislate in terms of passing right laws and policies that protect their constituents, that advocate the interests of their constituents. Yeah, but Karen, don't you think that looks like it'll be their first order of business? Because they are the ones who legislate. Exactly. Is there a possibility of CDF coming back in another shape or form? No, Not only that, I can help Karen on that. It won't come back. Like it won't come back. I can help Karen on that. I'm not sure that Karen is an advocate. It won't come back. We are here to just ensure it doesn't come back, because we're tired of an environment where there's no separation of powers, where the position of a member of parliament is seen as a do or die kind of
position instead of something that is meant to advocate the interests of the people you want to represent. Yeah. And I've taken time, the whole of today, reading the Supreme Court decision. It was very exhaustive on issues of separation of power, on issue of public finance, on issue of the fact that this CDF has been there since 2003 does not mean that once the 2010 Constitution was passed, that it remains relevant, because the main argument by proponents of CDF is that it has been there before the 2010 constitutional order. But this one, the 2010 Constitution dealt with the issue of public finance, brought in counties and many other devolved executive powers that can be implemented at lower levels. So no, CDF won't come back, and it certainly should not come back. Not as we know it, and not in any other form. You can give us that promise tonight. Look, I believe BBI will come back in one form or the other. So if I want to take you to the greater details now, I believe BBI will come back in one form or the other. Regardless of who wins the presidency? Almost certainly. We need some element of constitutional reforms. BBI was introducing something called World Development Fund, which by and large is CDF in a way. So we'll deal with that at that stage. But if you have to bring back something like CDF, then you have to basically create county executives, equivalent of governors at sub-county level. So we basically create a third layer of devolution. And that's a conversation we'll have to have at that point, whether we can manage it and which functions they want to implement and things like that. So I'm not saying it won't come back, but I'm saying I doubt. Okay, all right. You know, I'm listening to you say that, and I say, you remember every time members of parliament want to increase their pay, like nothing comes in between. So this is an area of personal interest for them. Therefore, it will be interesting to see how they actually interfere with the law to then make sure they pass that. Or make laws. Exactly. We were talking of wish list here. Yes, and I also wonder if the political party or coalition that forms the next government doesn't have a supermajority to push its agenda, what will it do to get the support it needs to push through its legislation? You know, one of the last things we don't want to go through is what we went through with BBI, where you have so many interests convoluted in one legislation, and then you try to push it through the system, and obviously it fails. So it's very, very important that whoever wins the presidency listens to the experts, listens to the people, and focuses on things that will not divert the attention of the government. Remember, the outgoing government kind of lost steam with the BBI debate for some time. And then, of course, it became a fight with the courts and things like that. So I don't think anyone who will be elected, whether it is Mr. Raila Odinga or Honorable William Ruto or my friend Wajakoya, whoever is going to be elected, I don't think they want to waste their time bringing a convoluted kind of constitutional reforms that then diverts them from the core social issues where they were elected, core infrastructure issues where they were elected. So I don't think that, for example, trying to force CDF in one form or the other after the Supreme Court unanimously declared it unconstitutional is something that is worth a fight worth picking at this stage. I don't think so. And we'll come back and talk about the wish list, because there's also of other issues that we should get through, including those allowances by SRC that were removed. I don't know, I have a sneaky feeling that that might be the first order of business, but you know, let's understand what's happening first. I think you have an update. I have an update. Let me try, and I've had a problem with my earpiece. Regarding Embu? I think we want to show you some pictures from Embu. I'm not sure we have live pictures, and this is what was happening a bit earlier on. Embu County, there's been an issue. I think just yesterday we saw a bit of contestation in one of the polling stations. Supporters of some of the candidates worried that it's taken far too long for the declaration by the Iebc. So this was actually shared with us just this evening at the County Tallying Center. Supporters of one of the gubernatorial candidates furious, and of course Cecily Mbarire there. I don't know if we can get sound on her complaint. From morning and from yesterday. You've been coming in, getting every report, and after that, you are going out to make calls. We are here demanding the results of Mr. Mobarire. Listen, we cannot be held hostage since yesterday. Now we have been here the whole day.
So that was some chaos at the Embu County Tallying Center, and I'll tell you more about this shortly. But let's quickly take you to Bomas for another update. 3,475. Ruto William, 1,328. Wahiga David, 46. Wajakoya George, 113. Siaya County Game Constituency. Total registered votes 93,568. Total valid votes 64,314. Rejected ballots 335. Odinga Raila 63,428. Ruto William 702. Wahiga David 41. Wajakoya George 143. Kitutu Masaba constituency, Nyamira County. Total registered votes 106,269. Total valid votes 69,527. Rejected ballots 738. Raila Odinga 45,266. Ruto William 23,849. Wahiga David 127. Wajakoya George 285. Nyando constituency, Kisumu County. Total registered voters 80,757. Total valid votes 60,525. Rejected ballots 408. Odinga Raila 60,040. Ruto William 394. Wahiga David 24. Wajakoya George 67. Kasipul constituency, Homa Bay County. Total registered voters 67,513. Total valid votes 48,699. Rejected ballots
172. Odinga Raila, 48,177. Ruto William, 404. Wahiga David, 26. Wajakoya George, 92. Amboni constituency, Makueni. Registered voters, 96,029. Total valid votes, 60,846. Rejected ballots, 449. Odinga Raila, 50,634. Ruto William, 9,724. Wahiga David, 125. Wajakoya George, 363. Mbewa constituency, Homa Bay County. Total registered voters, 96,784. Total valid votes, 70,923. Rejected ballots, 680. Odinga Raila, 70,311. Ruto William, 460. Wahiga David, 29. Wajakoya George, 123. Kajiado Central constituency, Kajiado County. Total registered voters, 65,866. Total valid votes, 51,231. Rejected ballots, 189. Odinga Raila, 28,468. Ruto William, 22,605. Wahiga David, 50. Wajakoya George, 108. Vihiga constituency, Vihiga County. Registered voters, 52,309. Total valid votes, 29,888. Rejected ballots, 400. Odinga Raila, 17,140. Ruto William, 12,432. Wahiga David, 84. Wajakoya George, 233.
Thank you very much. Stand by for the next announcement of the results. In the meantime, I'd like to invite the chairman of the commission, Wafula Chebukati, to make an announcement. Good evening. The Commission wishes to make the following announcement. We wish to inform the country that our returning officer for Embakasi East constituency, Mr. Daniel Musyoka, has been reported missing while on duty at the East African School of Aviation Center. That is East African School of Aviation Tallying Center. Reports received by the Commission indicate that at around 9 a.m. on 11th of August yesterday, he was escorted to from his house to the office, that's the tallying center, by his bodyguard at around 9:45 a.m. He excused himself to make a telephone call, but did not return to the office. Mr. Musyoka's family and the Commission have been trying to reach him without success, and his duties are now being handled by the Deputy Returning Officer. A report of a missing person has been made at Embakasi Police Station under occurrence book number 24/11/8/2022. The Commission is deeply concerned about this unfortunate incident and calls upon the relevant security agencies to speedily investigate this matter. Thank you. An update there from the Iebc. It began with Commissioner Justus Nyang'aya reading results of Form 34Bs from some of the other constituencies where returning officers have made their way to the National Tallying Center at the Bomas of Kenya. And of course, those documents have been verified and they've gone ahead to read them. And I will be recapping that shortly. But the chairperson has just come and made an announcement that should be concerning in regards to the security situation around one of the returning officers from Embakasi East, who was based at the East African School of Aviation, Daniel Musyoka, and at 9 a.m. yesterday was escorted home, apparently in the presence of their bodyguard, excused themselves to make a call, Yvonne, and did not return. Yeah. Daniel Musyoka. We really do hope for the best with that situation. These are just, this is not the type of news that anyone wants to hear at this time. And because we've been here before, no need to go into the history, but we all know we've heard stories like these before. And Embakasi East constituency, particularly at the East African School of Aviation, has been problematic. Our Gatete Njoroge has been there, I think, last night and for 2 days. And there's just been one incident after another. There's also been, quite a few incidents at the Jamhuri Tallying Center. That's correct. Constituency. So, the news of Mr. Musyoka's disappearance is
rather shocking, and we hope that he's found very quickly. I think sound. And they say they've reported it. They've made a missing persons report, and he gave the OB number. The authorities must move very, very quickly. And the chairperson, they asked the relevant security agencies to make the necessary steps. And I think the question of the safety and security of all the officers involved in this election process is one that we must continue discussing. I know Professor Abdi Yakub Gulie, one of the commissioners, has been constantly reminding the press and agents to not take any photos of those who are involved in the verification process here at Bomas. We don't see them on TV, on social media as well. And previously, even the same professor warned against profiling of Iebc staffers. Correct. Don't post their pictures out there. Don't do this and that. These are men and women literally putting their lives on the line for the country. That's right. And you notice even with the shots that we have of the Bomas of Kenya, it's a long shot. It's very far. What you can see is the tables, and you can see activity of people moving around, and of course the ones working on the desks. And because this is absolutely important, and often, people are profiled, individuals' names and details and faces are put out there, and even on social media, because, it's such a heightened political time, and, there's quite a bit of rhetoric. But this is, I think before we can go into the results, maybe we can just get some comments, around the table. Irungu, let's start with you on this development. The Kenya National Commission for Human Rights released their report, I think, yesterday, I think it was. And what they pointed out was that they were disturbances and attacks on polling officers in at least 7 counties, and we have to condemn it, and we just have to say that this is unacceptable. We cannot run an election without polling officers, and they are state officers with an important duty. Their integrity is on the line. We should not put their lives on the line either. Yeah, I just want to reference that report. They talked of the Commission having to evacuate monitors in tallying centers in Kirinyaga and in Vihiga counties. And they also talked about disturbances and disruptive cases in other places like Kwale County in Matuga constituency. They talked about the Kianyaga tallying center in Kirinyaga County. In Wajir, we all know and saw, the incidents there, including in Eldas constituency, which had to have their election the following day. That's correct. West Pokot County at the Kapenguria Constituency Tallying Center, in Vihiga County at the Hamisi Constituency Tallying Center. So these are just some of those incidents. In fact, I believe there was another one, was it somewhere in Nairobi? I don't know if it was in Embakasi, where some individuals were found transporting some material which was non-sensitive, and they were attacked by members of the public, and it turned out that they were actually, in fact, transporting it was a legitimate exercise. They were transporting election material from one center to another. And these are very, I think it's a state of the state of tension that we find ourselves in at the moment. And Karen, electoral violence, disappearances and things like that scares everyone. But I think of women working in companies like the Iebc and other sectors at a time like this, youth, persons with disabilities, how much more worse from a statistics perspective is it for them right now? So I haven't seen any statistics in terms of the harassment, though I have read and heard of cases of harassment here and there, insecurities here and there of the electoral officials across board. And this is a solemn duty, and I really applaud the electoral officials for just putting themselves out there to serve the nation in this way. And I really pray, like for instance, Mr. Daniel, he's safe. I pray that he's safe. And for us as peace-loving Kenyans and responsible citizens, I think we need to play our part in making sure these electoral officials are protected from such things by just abiding by the rules of IEBC. Don't take their photos, don't profile them, don't do this and that. I think that would be critical. Dr. This is very, very, very unfortunate, particularly happening at the tail end. So I join my colleagues in hoping that the gentleman is safe, and I join his family in urging the state to do everything possible to ensure that he's traced and is brought back. I mentioned that I voted Noma Bay, and while I was there, I recorded no less than, on the election day, no less than 5 incidents of violence that were not reported at national level. In one location or several locations? This is Rangwe constituency in particular. And I personally know of 3-4 people who were severely beaten. I know some of them are still seeking medical attention to this day. I know this was not reported, but what you realize is that I have never understood why candidates for political office take this
election exercise as kind of do or die, to the extent that they don't realize that eventually only one person will be declared. And even that one person anyway, it's not like the person is the best. I mean, circumstances exist that may lead to somebody being declared. So what I saw in engaging with other candidates, that mostly all this violence is triggered by candidates and their overzealous supporters who kind of don't want to accept outcome of these processes. And if they don't want to accept it, they then invest in manipulating it. So it's very unfortunate that this is still happening in Kenya, and particularly that it is leading to loss of lives, particularly the ones I'm talking about which are unreported, and a lot of vandalism and insecurity. And I only hope that in subsequent elections, we probably invest in more technology to kind of guarantee, because I think the trigger is that people are not, particularly at local level, people are not very guaranteed of the outcome. Yeah. And those who are normally called incumbents normally over-invest in retaining their positions, right, without realizing that eventually you lose elections anyway, and somebody will come in. Somebody will come in at one point. Champion, right? Yes, it's obvious that, particularly in Parliament in Kenya, it's obvious that at a particular point you lose. The statistical probability, Yes, and yeah. a rather high one, yeah. Yeah, and you're better off losing to somebody who's friendly, who we did not fight with, because you have to hand over power and things like that. So I only hope that we invest a lot more in security. We don't in technology, sorry, so that we don't overstretch our security infrastructure. And I also think something that's less said, and that we better discuss openly, particularly after elections, is the amount of money people invest to run for political office. I know people spend 20, 30 million to just try to be MP. And then you lose. And then you lose. So, and most importantly, that's probably your biggest source of wealth. Yeah. In terms of liquid cash. Yeah. And most likely you borrowed it. 20 to 30 million in a good fixed deposit. Yes, most likely you also borrowed it. Amount of investment. So it's a very high stakes game, particularly for those running for the first time. And you need to manage, as Karen was saying, you need to manage candidates after elections to have a process of closure, to have a process of understanding that first you don't have to spend a lot of money. Yeah. Because I mean, it doesn't make sense to spend 30 million to go earn. It doesn't. Yeah. $1 million which is taxed. Yeah. You would unless you plan to steal. Yes. Unless you plan to steal somewhere. There you go. Yes. Yes. I was going to say, Eric, that actually unless we reform the campaign financing rules and regulations, we are not going to see the end of this. We're not going to see the end of this. Yes, because I think what's happened is that we've created a system that actually can only benefits people with large sums of money. Yes. Right? And the other one, of course, is if we can basically stop the vote buying. Like, I think one of the biggest regrets for me was that we didn't do enough civic education. We didn't do enough voter education. We didn't create the electoral exercise not as an opportunity for handouts. And, I think for many people who didn't get elected, they're probably very frustrated at this moment. They gave out lots of mobilization fees to different handlers who produced these wonderful high optic rallies. They paid people to attend these rallies, and they still didn't get elected. Yeah. I mean, surely there needs to be some common sense that comes into this space that says, can we not have election rallies that don't involve marupurupus, small little gifts to people? Yeah, Irungu is right, if I may just come in. Irungu is right on two fronts. First, it takes two to tango. So a big chunk of the money that candidates use is actually bribery. So you end up giving people a little money, 100, 200 here and there. It's just a fact across the country. And that is very unsustainable. And two, before Karen comes in, I noticed that like 90% of people offering themselves for elections, particularly parliament, are motivated by CDF. Which is why I really support this idea of separation of powers. Okay. Because I sense we still need to dig into this a bit more, let's take a break. We come back and then we will continue with this discussion. But of course, this discussion emanating from a very worrying update from the Iebc chairperson, Wafula Chebukati, that the Embakasi East returning officer, Daniel Musyoka, is officially reported missing. He went missing yesterday at about 9 o'clock, and our correspondent on the ground there indeed now tells us that at some point he had even queried why the RO is not there, and he'd been told he was not able to get that particular information.
And the chairperson has now confirmed that Daniel Musyoka is missing. And as soon as we get more details on that, we will convey them to you. But really our hope here is that he'll be found quickly and safe to ensure that this does not tarnish and of course just the concerns for his family even at this time. Let's take a quick break. You're watching Kenya's Choice 2022 live on Citizen TV. We'll be right back with so much more. Exotic and exciting fragrances. Got you covered. I'm sorry. Tropical. Do your thing. Nilipoanza kukohoa, kuhisi maumivu kwa kifua, uchovu mwilini, joto jingi mwilini, kutokwa na jasho jingi usiku, kukosa hamu ya chakula na kupoteza uzito haraka. Nilipimwa hospitalini, kabainika nilikuwa na TB. Nilianza matibabu ya TB mara moja. Nilimeza dawa zangu bila kukosa kwa muda unaofaa, kama nilivyoshauriwa na daktari. Ugonjwa wa TB sio uchawi. Mtu yeyote yule anaweza kupatwa na ugonjwa huu. Lakini ukimeza dawa vizuri, TB inatiba. Nilitibiwa TB, nikapona na niko sawa. TB inatiba. Pata matibabu bila malipo katika hospitali zote za umma. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, jamaa, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Experience Swiss-based education in the heart of Nairobi. With practical hands-on skills, we prepare you for the dynamic world of culinary arts and patisserie or international hospitality management. Travel the world and gain global work experience through our international placement network as you shape your career as the next global future leader in hospitality. Welcome to the Bomas International Hospitality College. August and September intake ongoing. Finish this. Okay, I'll have one. Ha! First you twist it, and then you lick it, and then you dunk it, and then you eat it.
Follow the 2022 general election live on Viusasa. Get instant results on the go and on any device. Whether it's the president, governor, senator, or any other race, be the first to know. Simply go to Viusasa and tap Elections 2022 tab. Live results straight to your phone with Viusasa. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Can't do everything, but guess what? Thanks to me, you can now check account balances, apply for instant loans, make payments directly to pay bill and till numbers, send money to mobile and bank accounts, and pay your bills. Download the upgraded M-Corp Cash today and try it out. This is Kenya's Choice 2022. Thank you very much for staying with us. We continue with our broadcast. In studio with us is Dr. Eric Komolo. We've got Karen Macaulay and Irungu Houghton. Wahiga Mara is here with us, as is Lillian Muli. We're giving you the very latest that is happening around the country, including, of course, what is happening at the Bomas of Kenya. A short while ago, besides the very scary news of the disappearance of the Embakasi East returning officer, just before that, we had been given the latest numbers from, I believe, 9 more constituencies. That brings to 33 out of 290 the number of constituencies where the forms have been verified, validated, and declarations can be made on who has taken the day with the presidential votes in those constituencies. I'll just run you by the constituencies: Kitutu Masaba, Nyando, Kasipul, Mboni, Ndhiwa, Kajiado Central, and Vihiga. So as at 10:45 p.m., 33 out of 290 constituencies have been verified, validated, and declared. Do we want to go to the Bomas of Kenya and speak to Sam Gituku? All right. Okay, we will get to that in a moment. Sam Gituku and Francis Gashuri are located at the Bomas of Kenya. We will get to that in a moment. So I think we were carrying on with the conversation. I just want to say we'll also have an update from one of the counties as well. So Lillian Muli is still here with us. I think one of the things that we continue to observe at the Bomas of Kenya, and we'll be taking you there shortly, is as we get deeper into the night and further away from the 9th of August, the possibility of fatigue affecting the validation verification process as well. Let's talk a little bit about that. And you've actually just come from witnessing an electoral process at the constituency level as well, and how important it is for those involved in it to stay sharp and minimize errors at a time like this. I don't know if anyone wants to kind of just weigh in on that. Bearing in mind, in 2017, by now, the announcement had been made, and even though that poll was eventually nullified, there are those who are concerned that we're dragging this on for too long. I mean, it's a trust issue. There's actually no good reason why it should take 3-4 days to declare presidential election results in a country like Kenya. But because of trust issues, I'm just hoping that, and of course we are complying with the 2017 Supreme Court direction that election is both a process and the outcome itself. So I'm hoping that the key players, particularly the parties or the coalitions, have invested in systems where even if some of their staff are fatigued, they still have others remaining in the tallying center, because the tallying has to be continuous, so that we bring this to a closure by give or take Monday or Tuesday. But US does the election, 100 and something million voters, and it's declared in a matter of hours. You said give or take Monday or Tuesday. Kenyans are hoping for tomorrow or Sunday. Well, there are number 33, and that means we are remaining with about 250 something, 257 or something like that.
And you just don't want to go through what we went through in the Supreme Court and things like that. So we better just get it right. Monday is not far. Let's get it right, and let's get the right candidate being prepared. Yeah, I would say patience. Let's be patient. Although I have seen, even on social media, issues around pressure, tension, mental illnesses. Fatigue. Fatigue. Yep. Beginning to come up even amongst candidates themselves. But I would say let's be patient. And while at it, before we took a break, we were talking about why there's bribery and all that. I think one other way to make sure we do away with this whole thing about the need to bribe the voters and to give them something small when you go to address them, there's a huge level of inequality in our country. Poverty is biting. Poverty is high. And I tend to think that this is actually by design, because as a politician, if you keep your people well informed, if you make sure they have jobs, they have secure livelihoods, and they can take care of themselves, they will actually then demand for better from you. But when you keep them poor, they have limited access to quality education, maybe even no access to quality healthcare and all that. By the time you're coming to ask for votes from them, they want something small for food, for unga, for sugar, for tea leaves, for basic stuff. So I think we need to do away with inequality in our country. That will help sort out so many challenges that even just emanate from the political space. I wanted to comment on that because I think the one thing that Kenya Kwanza did very clearly is put inequality on the table, right, on the policy table. Now, we don't know who is going to win this election in terms of Azimio and Kenya Kwanza, but there are a couple of things we do know. One is that it's very likely that the winning president is going to be elected with something like 30% of the electorate. So it's going to be a slim mandate. It's not a popular mandate. And I was just crunching numbers this afternoon, and I'm in the presence of one Wahiga Mwaura, who has figures down to almost to percentages and fractions. So I'm going to try this, and he's going to fix it. And you haven't met Sam Gituku. Oh, he's even worse. Even worse. Oh, yeah. So the two of you are going to have to take a break. I'd like at this point to ask Citizen to take you for a long holiday somewhere in Tahiti or somewhere like that, or maybe just Homa Bay. So 4 million people did not register, roughly. Yep. 6 million people did not vote. 7 million people may have voted against the winning candidate. If you put this together roughly, and please don't hold my mathematics, I did very badly, my family would tell you in maths, that's about 17 million people who did not vote for the winning candidate. My goodness. Right? This is equivalent to 6 of the biggest counties in the country. You can add Nairobi, Kiambu, Nakuru, otherwise known to the people, to those good women who have just taken those positions as NACs. Yes. Kakamega or CACs to the ones who are about to vote, Bungoma and Mombasa. Now, what does this mean for an incoming president, right, in the context of inequality? It means for me that actually there are a lot of things that need to be put in place so that you do win over this large number of people, 17 million people, who did not vote for you. And that's regardless of who is announced. Thoughts on how you win them over? We've seen different models being tried. We've seen a handshake. We've seen coalition governments. Post-coalition. Post-coalition governments as well. Any thoughts on? No, this can't be dealt with through some kind of an elite negotiation. It has to be on the basis of universal healthcare, universal education. It has to be on the basis of resolving the famine that we see in the country, 4.6 million people. It has to be on the back of dealing with climate change and the effects of climate change on agriculture and livestock production. That's what a popular, progressive leader would deal with. These other moving of chairs on the Titanic is just really creating the conditions for an almighty smash, perhaps in 5 years from now. So I think there's a real challenge. Yeah, but yet, Irungu, it's easier said than done, because if you take a look at where our economic situation is right now, whoever comes into office is not inheriting something pretty. I mean, it reminds me of, was it Hichilema who came in and found the coffers were literally empty in Zambia? I mean, when you think about it, Eric, this is huge. I mean, where are we with the economy? Where are we with the state of employment? Where are we with the debt situation? I think, if you take a look at statistics,
for this financial year, about 3.89 billion shillings daily going towards settling the country's debt. Yes. And so even all of the things that Irungu is saying, like start to deal with the people issues, is not something that will happen immediately, not in a year, not in two. It's possible, possibly, Yvonne. yes. It's possible, Yvonne. Yeah. I know jurisdictions, countries that have changed their healthcare system overnight. A good example is Taiwan. Mm-hmm. The challenge we have here is that the problem we have here is that we're putting the challenge ahead of the idea. Okay. So we are not experimenting with good ideas that can work. Universal healthcare in Kenya can work, and it can work in a month if we decide to bring the real people on board, the real people that I meet in the village who are really poor. And by the way, between 2017, when I was also a candidate, and this year, when I was also a candidate, I've seen more poverty in Homa Bay than 2017. Yeah. And this poverty revolves around basic things. It revolves around health, yeah. Right. It revolves around education, and increasingly it revolves around teenage motherhood. That's what I'm seeing, housing and things like that. Yeah. There's absolutely no reason why we cannot address healthcare issues. We just need to universalize healthcare. Yeah, but funds and availability of that, I mean, they're going to have to actually deal with the bigger issues and sort out some of those things first, but then free up some of the funds. President, you're spending about 3.74 billion shillings on debt per day. Yeah. Yes. That's their first topic or the document on the You kind of sort of have to deal with that at the top. But the same president needs a productive middle-class population. Right. So he has to create social programs for us to then pay tax. Remember, if I spend more money treating my parents, then I'm not paying tax. Yeah. So it's just dealing with real ideas. Karen talked about this issue of bribery in politics. There are two elements to it. There's the cultural element that can easily be eliminated. And I can assure you, for example, when they introduce this new law on Harambes, then drastically we experience low numbers in terms of requests for Harambes. In other words, people know that this thing is bad, it can be stopped. And then, of course, they start manipulating the new law so that you do Harambes indirectly things like that. That's right. So there's the cultural element, which has nothing to do with poverty levels. It has everything to do with the exploitation in politics. Then obviously there's the need element. There are people who genuinely need some money to be able to buy things here and there. Right. I've seen people going hungry. So this ones you'll give 100 shillings on humanitarian grounds. So humanitarian and because cultural there element. is no way you're going to start to give them your campaign message when they're hungry, when they don't know what their children will eat today. So it is something that you have to do. Otherwise, they listen to you first, by the way. Oh, do they? They come and listen to you first for even 1 hour. And then the issue is at the end. So that's why you get the invoice afterwards. Yes. That's why I'm telling you what I've seen is both a cultural element and then the need element, because their grandmothers who actually need. Yeah. So it's a part of the campaign called AOB. Thank you. I think we have an update. Lillian, what's the latest? Thanks, Wahiga. We're getting an update from the religious leaders in the country, and they are calling for patience, and this is exactly what they have said. And let's take a look at what they have said as of this hour. Religious leaders in the country calling upon Kenyans to exercise patience as the Iebc conducts the final tally of votes following the August 9th general election. The leaders under the Kenya Conference of Catholic Churches and National Council of Churches of Kenya has also appealed to all the presidential candidates to exercise restraint and urge their supporters as well as their respective presidential candidate agents to keep calm as the country awaits the final announcement from the Iebc. That's the latest from religious leaders in the country, calling for the nation to be patient and, of course, for political party agents, presidential candidate agents to exercise restraint. Let's listen in. The appeal that we are sending to the nation is that we maintain sobriety, calmness, and peace, because we have maintained this peace as we were preparing and during our elections. Now we are appealing more during the tallying, because there is a constitutional mandate given to Iebc to announce the results in 7 days. Now that we are here, we have been praying and consulting
And indeed, messages have been passed, and we have raised the attention of the presidential candidates. And we hope in the next one day or so, or hours, we hope to receive a reply. But firstly, as you know, there have been initiatives like now with Archbishop Olisa Pete, and I think as eminent persons represent also this group. The main thing to note here is that we are all on the trail. We want to pass messages, and if one or two have met, we are very happy indeed that the same message has been communicated. Tunaendelea kuhimiza kwamba wale ambao walisimama cheo cha urais, tunawaomba kwa heshima waendelee kuonyesha uvumilivu ili tuweze kugojea Iebc itangaze matokeo. Na tunawaomba kwamba yale watatamka maneno yao na yale watafanya yae ni ya kutuunganisha sisi kama Wakenya, sio ya kutuweka upande. Kwa hivyo ni hayo tu tunaomba, na tunaendelea kuomba Wakenya wote tuwe na subra wakati huu tunangojea matokeo ya uchaguzi. And there's been big wins and indeed major losses across the country, even as we await the final electoral results announced by the Iebc. And let's take a look at Baringo County. And KANU Chairman Gideon Moi has lost the Baringo senatorial seat to William Cheptumo. Moi is among a prominent crop of leaders who lost their seats in the just concluded general election. The newly elected senator has served 3 terms as Baringo North Member of Parliament. Cheptumo garnered 141,777 votes against Gideon Moi's 71,408 votes. Now, ex-governor Benjamin Cheboy also trounced incumbent Governor Stanley Kiptis to reclaim the seat he lost in the 2017 election. Baringo County Returning Officer John Mwangi declared the 2 as winners and handed them their certificates. Let's take a look. The returning officer hereby declares that William C. Kipkiror of ID number 1008038 has been duly elected as the senator for Baringo County. The great people of Baringo County, again for the second time, exercising their sovereign will as per the Constitution of our Republic, again, in a special way, agreed, in your resolve, that their second senator to serve them for the next 5 years is William Cheptumo. A happy man. Happy in the sense that together as a people, we are going to chart our future. I am, together with the leaders that have been elected here, just one of you that will walk the path of reclaiming the glory of this country. And earlier in the day, you saw on social media that there was allegations that the Iebc system had been hacked. And earlier on, during a status update by the Iebc at the National Tallying Center, Iebc CEO Marjan Hussein Marjan dispelled those allegations that the Iebc system had been hacked. And he said that the Commission had put in place stringent measures to safeguard the system from hackers or any form of external manipulation. He assured Kenyans that the Iebc is closely monitoring the systems at all levels to ensure that the portal is secure and running smoothly, that it is not compromised, and that indeed that while there might be attempts to hack this particular system, that they had put measures into place to ensure that this does not happen. Let's take a look. There information, or misinformation or disinformation going around
that the commission systems have been compromised, and that even the results portal that we are hosting has also been compromised. We would like to assure the country that nothing like that has happened. Of course, we anticipated that there are people who will try to hack our systems, and we put mechanisms in place to ensure that our systems are basically secured. We are monitoring all our systems at all levels, at network level, at application level, at database level, and even at operating system level. Nothing like that has happened. Of course, we know people are not sleeping. They want to make sure that our systems are down. I don't think there is any time that even our portal has twinked that it was down for even a second. This is because of the mechanism I put in place. So we assure the whole country that our systems are actually secure. And if there is any doubt, please talk to us. Don't send misinformation outside there. And reports we're getting from different parts of the country is that there's been allegations of voter bribery and rigging. And let's take a look at Mount Kenya. And Jubilee Party Secretary General Jeremiah Kioni says the party has formed a secretariat to investigate reports of widespread rigging and voter bribery in Mount Kenya in the just concluded elections. Kioni says that while a majority of Jubilee candidates lost their seats to UDA candidates, their worthwhile sacrifice delivered 20% of the Mount Kenya vote to Azimio's candidate Raila Odinga. He said Jubilee is receiving complaints from all the affected candidates and will determine the way forward as regards this issue. He also hit out at Mount Kenya voters for what he termed as voluntarily leading the region to opposition for the first time since independence. Let's listen in. It is important to acknowledge that Mount Kenya was at the forefront. It is the one that took the heaviest beating from Buddha. It is not something that was occasioned on these leaders without knowing. It's a decision that they made and took. There was a cost to it, and they have paid the cost by not succeeding to represent their people in Parliament. Each one of them can speak for himself or herself, but on the whole, none is bitter about it. We had an opportunity to reflect on what became of those who used our ticket, Jubilee, within Mount Kenya region. And we were able to put together very many issues. Each one of us had his or her own experience, and it is interesting to listen to them. And now women across the country celebrating the performance of women in the 2022 election. And let's take a look at Nakuru County. This is a very interesting county because the Nakuru County has actually elected all women in the top 3 seats contested during the Tuesday general election. The governor's seat went to Susan Kihika, who defeated incumbent Lee Kinyanjui of the Jubilee Party, while the Senate seat was won by Tabitha Karanja, the managing director of Keroche Breweries Limited, also winning this seat on a UDA ticket. The woman representative seat was taken by Liza Chelule, who retained the seat. And all these 3 ladies have won in the particular seats that they were vying for on a United Democratic Alliance party ticket. So a big win for women across the country as they celebrate strides elsewhere, such as Kwale, Meru, Homa Bay County, Machakos County, Kirinyaga, with the incumbent governor retaining the seat there. Let's listen in to the latest from Nakuru County. And before we listen into that clip from Nakuru County, let's get the latest from the National Tallying Center at the Bomas of Kenya. 965. Rejected ballots, 266. Odinga Raila, 5,456.
Ruto William, 29,242. Wahiga David, 137. Wajakoya George, 130. Narok County, Emurwa Dikir, total registered voters 44,040, total valid votes 35,752, rejected ballots 133, Odinga Raila 501, Ruto William 35,186, Wahiga David 30, Wajakoya George 36. Kisumu County, Seme constituency, total registered voters 62,045, total valid votes 46,418, rejected ballots 186, Odinga Raila 46,088, Ruto William 251, Wahiga David 20, Wajakoya George 59. Kakamega County, Lurambi constituency, total registered voters 89,770, total valid votes 51,002, rejected ballots 763, Odinga Raila 36,143, Ruto William 14,492, Wahiga David 101, Wajakoya George 266. Tharaka Nithi County, Mara constituency, total registered voters 73,248, total valid votes 50,493, rejected ballots 290, Odinga Raila 4,902, Ruto William 45,182, Wahiga David 134, Wajakoya George 275. Another constituency, Busia County, Nambale constituency. Total registered voters 50,545. Total valid votes 33,686. Rejected ballots 318. Odinga Raila 28,363. Ruto William 5,086. Wahiga David 55. Wajakoya George 182. Kakamega County, Mumias East constituency. Total registered voters 50,568. Total valid votes
30,608. Rejected ballots, 364. Odinga Raila, 19,467. Ruto William, 10,839. Wahiga David, 67. Wajakoya George, 235. Laikipia County, Laikipia West constituency. Total registered voters, 118,986. Total valid votes, 78,615. Rejected ballots, 623. Odinga Raila, 20,943. Ruto William, 57,192. Wahiga David, 222. Wajakoya George, 258. Trans Nzoia County, Iebc constituency. Registered voters, 50,688. Total valid votes, 32,337. Rejected ballots, 361. Odinga Raila, 13,954. Ruto William, 18,255. Wahiga David, 50. Wajakoya George, 78. Kitui County, Mwingi West constituency. Total registered voters, 57,138. Total valid votes, 37,789. Rejected ballots, 328. Odinga Raila, 26,470. Ruto William, 8,855. Wahiga David, 162. Wajakoya George, 302. Thank you as you await for more results. The latest numbers from the Bomas of Kenya, that's the National Tallying Center. Back here in studio to revisit one of the stories that we had brought your way earlier on is the big win for women in Nakuru County and the performance of women in that particular county this time round in the 2022 election, exemplary. And we're seeing Nakuru County electing all women in the top 3 seats contested during the Tuesday general election. Susan Kihika, in particular, defeated incumbent Lee Kenyanjui of Jubilee Party, bagging the governor's seat there on a UDA ticket, while the Senate seat was won by Tabitha Karanja, the managing director of Keroche Breweries, a first-time win for her as she made an attempt at the Senate seat in Nakuru County and actually won it. The woman representative seat was taken by Liza Chelule, and she retained that seat. She is the woman representative in Nakuru County. All these seats won on a UDA party ticket, but we're also celebrating other wins across the country by women, particularly in the governor's seat. 6 in total now, having been declared winners. Nakuru, Susan Kihika; Machakos, Wavinya Ndeti; Homa Bay County, Gladys Wanga; Meru County, Kawira Mwangaza; Kirinyaga and Waiguru retaining her seat there,
and Kwale, the deputy governor there, now having been declared governor-elect Kwale County. That's Fatuma Achani. Let's listen in to what happened earlier in Nakuru County. Take a look at Susan Kihika's win there. Let's cross over to what happened in Nakuru County earlier on. I therefore declare Honorable Susan Kihika Nakuru County. Our Excellency the Governor, for having won the gubernatorial election. Tabitha Karanja as the Senator-elect. The agents, county agents, tafadhali kuja utusaidie hapa. 1, Chelule Liza Chepkorir is hereby declared the countrywoman member to the National Assembly for the county of Nakuru. Nichukue hii nafasi kusema asanteni sana wananchi wa Nakuru. Hii mambo ya kuwin, it is not only us who have actually won, we won together with Nakuru County. Kama Mama Cohesion, I want to thank you, the people of Nakuru County, for maintaining and keeping peace during campaign and during election. I want to thank you so much. We are proud as Nakuru leaders, we are proud of you Nakuru citizens. I want to say thank you and a very big thank you to our servants of God who are even seated here in this hall today. Hawa ndio walikuwa committed kuombea nchi yetu na kuombea amani katika nchi yetu. Mambo ya amani ni ya maana sana hata kuliko uongozi. Kwa hivyo ninaposema leo, ninaposimama hapa, nasema tu pongezini nyinyi wote ambaye mliweza kufaulu katika viti vyenu, MPs na MCS. Ninashukuru sana sababu tumeweza kuweka mambo ya amani mbele. This is a county of women. We will not take it for granted. We will not take this for granted. As we work, we'll always remember that what we wake up for is not just for ourselves. It is for the future women of this county and of the country. And I want to, in a very special way, congratulate my two sisters. By the way, I want to take this opportunity to thank you, people of Nakuru County, for being progressive and electing 3 women to the leadership of this county. Earlier on, one of our analysts in studio had, of course, expressed a lot of optimism over the fact that there are women that are now going from nominated MCA to woman representative. We're seeing a deputy governor now bagging the governor's seat in Kwale County. So exemplary performance by the women in Nakuru County and a lot of celebration countrywide. Women really celebrating their own and saying that indeed this year round, women have done us proud. Wahiga. Lilian, you must have been referring to Karen Wakoli, who had quite a lot to say. And Karen, okay, hold on, Karen. Let's take you back to the Bomas of Kenya. Live images. Once again, there seems to be some sort of standoff. Not quite sure over what. Earlier on, it was over a laptop, and both camps, presidential agents of the 2 leading presidential candidates, could not quite agree on that issue, and Iebc came and gave directions that you are allowed to come in with your laptop here as long as it's been registered and so forth. Right now, I'm not quite sure what is the cause of this commotion, but the police are trying to intervene and calm down both sides. And we have our Sam Gituku on site. Hopefully, he'll tell us exactly what the cause of this particular issue is, but even as we just try and see who some of those. I think that's Boyamolu, one of the commissioners. I can see Caroline Karugu, an agent on the Azimio side, the outgoing Deputy Governor Nyeri. We'll try and spot some of the others as well to get a better understanding of what is the cause. I think Hussein Marjan, Iebc CEO, is also in the midst of it. I think they are trying to calm down both sides.
As to the cause of this, however, Yvonne, we do not have any details. But as the hours wear on, pressure, fatigue, anything could spark off what you're seeing on the screen. And as long as the authorities are there to calm down the political temperatures, then hopefully this will be quickly resolved and the voting verification and announcements will continue. I don't know if you can listen in briefly to what's happening in Bomas, or do we first go to Kasarani, where I'm told there's also an update? All right, let's listen in. The returning officer at Kasarani, the Nairobi Tallying Center, is making some more announcements. Let's listen in. Favor of which candidate? Monica Wamaitha Gitau, 611. Delvin Mora John, 329. Mary Musuki Mudachi, 226. Brenda Kangai Ntwiga, 186. Millicent Nyaboke Omanga, 16,150. Teresia Antonio Molo, 224. Esther Mudhoni Basaris, 55,780. Total valid votes, 73,506. Rejected ballots, 926. Governor election results. Ruaraka constituency code 281. Registered voters 124, 482. Valid votes in favor of each candidate. Haman Singh Grewal 636. Polycarp Igathe Kamau 46,236. Agnes Kagure Kariuki 631. Cleophas Mutua Kio 507, Dennis Arua Ochieng Kode, 455, Nancy Wambui Mwadime, 325, Kenneth Kinara Nyamwamu, 551, Johnson Arthur Sakaja, 23,229, Esther Waringa Tairu, 643, total valid votes 73,213, rejected ballots 1,130. Thank you. All right, so we continue to monitor the situation at the Kasarani Gymnasium, the Nairobi Constituency Tallying Center, and of course for those waiting for the results of the Nairobi gubernatorial race, senatorial and county woman member of National Assembly, that is what will determine the final announcement. But meanwhile, live pictures from Bomas, the crowd gathering around the security officers, Yvonne, seems to have grown a little bit. Yeah. We are not sure why there is this disagreement, I would put it that way. Is that Kajwang? And you recall that there was, and I think Lillian knows this because she was at Bomas just earlier this evening, about the security presence. I remember, Lillian, when you did a link earlier in the evening, you talked about the heavy security presence on the floor. On the tallying floor as well as outside, and obviously we can see why they're needed. Yeah, that's right, Yvonne. And optically, even as we observed what was happening there earlier in the day, this is what they were avoiding. And so a lot of police presence on the ground, and particularly in the central part of the amphitheater, because this particular area is out of bounds for everybody. So I think what we're seeing on our screens here is heavy police presence because of the fact that this central part of the auditorium is very sensitive, and therefore a lot of security personnel actually necessary, as you can see. Yeah, and you're right, because I see a barrier. Do you see a barricade? Yes. There's seemingly people on the outside of that. And so, my goodness. And I can actually add, Yvonne, there are 3 layers. Yes, TJ Kajwang is there. That's right, yeah. I've seen Mwangi Wairia also, I believe, former Murang'a governor. Yes, he was present. So there are 3 levels of security to actually get here. The security at the gate is something else, and you need your pass with a chip and so forth. There's a second barrier at the Bomas of Kenya, and then obviously the entrance to this auditorium. There's also heavy security there, and you need your identification with a chip to log in to be allowed to actually get into this. Well, whatever this is, does it seem to have been resolved? People walking away? I don't know.
Yeah. It Yeah, looks like well, the there's- authorities are trying to tell everyone, Yes. calm down. And we saw a commissioner, on the floor of I think that. Francis Wanderi is also That there. looks I've like seen Boya Molu. Let's see who. And we also saw Marjan. Yes, the CEO, that's right. A little earlier. So, we're just saying that with these incidents, this then slows down the process of verification, validation, and declaration of the Forms 34B from the constituencies. Because naturally, not much can happen on the floor of the amphitheater when there is an incident like this that has to come to a stop. And remember, things are already not moving as fast as the commissioners themselves would like. Even Wafula Chebukati did say they would like to move faster. They had 4 tables with that process. Then they increased them to 8. I believe they wanted them to be 12. Yes. I think given what Francis Gashuri and Sam Gituku said, there's literally no more space on the floor of this to enable to add more tables. But like you can see, things, were at a standstill for a moment. And then, of course, whatever it is has either seemingly been resolved or been taken elsewhere to be resolved there to allow, and I think polling officials do their work. Any disagreements or clarifications should be taken elsewhere to allow for this activity to continue in the interest of time. I don't know if there are any returning officers who've arrived here, found a queue, and probably have to wait in line. Right. And it's been a long last 4 days for them. They are fatigued, they're tired. From the constituency, they've had all They were waiting for the POs to get to them and then, make those announcements and then make their way here. That's right. And though we do know now that all the 290 returning officers have made their way to the Bomas of Yes, we Kenya. do. But less than half of those of their results have been validated and verified. So this is it, man. This is painstaking, slow. Some of our guests said, we've tried quick. We tried it in 2017 by day 4. We didn't like the result. We saw where it took us. So let's try this method. And I think the only problem will be, a few Kenyans who say tension. And the longer it takes. The longer it takes. That's, I think, a small price to pay for a result that, the country can stand by and the IBC as well. Yeah, I think, yes. That would be important. So I believe that's Kipchumba Murkomen? Yes. The senator-elect who just That's right. I've seen Aaron Cheriot as well, correct, Senator Kericho. Is that Aiden Duale as well, Garissa Township MP? Yes, I think I've also... but whatever this is, it still looks like there's quite some question. I see there, a member of, he's from now Kenya. It's Michael Orwa. Michael Orwa, that's correct. Secretary General. We'll need to raise Sam Gituku just to we need to know what's happening. to find out what's caused that's right. That disagreement, whatever it was. But look, this is going to take time. Like you said, we tried it fast. We know what happened in 2017, so now we tried slow. And they have to walk that balance between managing people's expectations and anxiety, but also getting it right. And I think, Karen, based off something you were saying before we took either the last 2 breaks, the winner takes all concept in this country is still so firmly entrenched in our politics, and it's tied to money that people are willing to, even sort of really be forceful in public just to agitate for the rights of their parties or the presidential candidates that they represent. And I remember having a conversation just, on the panel of the presidential debate where a candidate who'd now sort of given up on his bid said, if you don't have the money, if you don't have the right party, and he said if you're not from the right community, depending on where you're vying, then you are already facing 3 barriers before you can even think of anything else that could go wrong. But you think things are changing? Yeah, absolutely. Things are changing, and we can see... Although slowly. Yeah, slowly. Every good change takes time. It's a process, it's a journey, even like for having many women getting elected. That's and by the way, let me highlight something. That is not a win just for women. It's a win for society. It's a win because it means development, because gender parity is not just about women. Gender parity. So rewrite tomorrow's headlines. If you see win for women, women win big, what would you tell the editors? I don't know if they have a chance to change. It's a win for society. It's a win for Kenya. It is a win for Kenya. Okay. But back to the conversation about political leadership, and earlier on we were saying it will be so difficult for whoever becomes the head of state to make whatever changes they need to make and all that. And we talked about the money, the date, and all that. But I see that, and that is the essence of leadership.
the leader doesn't just need money. When you have a visionary leader, somebody who listens to people, because even right now, the sort of level of trust of Kenyans is quite low. So how about we actually build trust and ensure Kenyans are proud to be Kenyans? Because that does something to the psyche of a nation. Remember, was it in 2002 elections? Remember how people were fighting corruption and saying no, and even arresting the police along the road and, you know, all that. Citizens arrest. Exactly. So if we have a leader who listens to people, if we have a proper leader who actually creates an enabling environment for businesses to thrive, for industrialization to actually pick up and create jobs, yes, and change the quality of life for people in Kenya, that changes a lot of things. Let me interrupt you then. I'll get reactions from both Irungu and Dr. Komolo. But first things first, let's take you to Wajir. I believe we will be listening into an announcement at the county tallying center after conclusion of the tallying at the 6 constituencies. Let's listen in. I'll hold for him. Bismillahirrahmanirrahim. In English, yeah? Yeah. I want to take this opportunity to first of all thank the Almighty God, because without Him, this would not have been possible. I want to thank the people of Wajir County, who for a second time deemed it fit to elect me as their governor for a 5-year term. I want to congratulate my worthy opponents who've put up a very good show in this race. And I want to assure the people of Wajir that I will work tirelessly and honestly to restore their hope and to do what is right for the right reasons, inshallah. There is a lot to be done to get this county back on its feet, and we all know it. We will not belabor about the past. We will move forward and take the shortest time to fix things so that we get a working county for the sake of our people. I want to thank all of you who are here and all who have supported us, myself and my brother Ahmed Muhammad Abdi, to this point. Asanteni sana, Mungu awabariki. Oh, okay. Assalamu alaikum. Members of the press, Iebc officials, ladies and gentlemen, this is the night, this is the day. It has taken us quite a while, but eventually we are happy. And all Wajir, all people of Wajir are happy. The great people of Wajir are happy. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for bringing us this far. We thank the electorates who have seen it in us that we are worth the mantle. We are alive to the fact that this responsibility comes with honor. We are alive to the fact that it's a privilege to serve the people of Wajir. I thank the electorates, particularly our women folk who have come out strongly to support this team, Jir Out. I particularly thank the people of Ailas for coming out in their numbers to make the difference in this election. They have made the difference. Finally, I also thank the secretariat, the campaign team, the committees across the county who have gone out of their way
to make sure that this victory comes to life. But tonight is a night of celebrations across the county. We will inshallah live up to the expectations of the county, the people of their county. It's a new dawn, it's a new beginning. It's a beginning for service delivery. It's a beginning for restoring hope, as our tagline indicates. The night of restoring hope has started. We will inshallah continue delivering as expected. Thank you very much. waxaan hambaleynayaa dadweynaha reer Wajeer County ismaamulka reer Wajeer anagoo ugu hambaleynayaa guushan ballaaran ee caawa u soo hoyatay. All right, so that's the announcement that's been made at Wajir County by the returning officer there. Let's go back to Karen Macaulay. I know we keep getting you cut off after everyone, so I just want to get that quickly while you still have the thought to carry on. Yes, so the statement I made is that leadership is at the core of development. And we were talking about the challenge that this person would have to look for money, and maybe there'd be limited amounts of money because the debt is high and all that. But I was saying that is the essence of leadership. Leadership is about influencing change and leading change. And so if the person really has the heart of Kenya at heart and the interest of Kenya at heart, then they will find the solutions, because we have the Kenyans, we have the resources here, we have goodwill. So once we have trust and pride in us as Kenyans, we would actually then work to get our nation to where we need to get to. So it's a matter of leadership. And I'm glad we have not had to interrupt you to allow you to make that statement. We'll come back and talk a bit more. But I'm told we have our Sam Gituku on standby at the Bomas of Kenya, the National Tallying Center. Sam, two things. First of all, we want to get some thoughts from you on what exactly happened, or was happening a couple of minutes ago. We saw some commotion between agents of the presidential candidates, and the security forces had to step in. And also the latest in terms of how many results from the constituencies have been validated and verified. Sam. All right, thank you, Waihiga. The situation you're talking about is what we witnessed some of the agents. So one of the officials from Iebc walking in and out with a laptop, and so they became suspicious and thought that they should raise concerns. So there was a bit of shouting matches of them saying that he should not be allowed to be carrying a laptop in and out. So actually some of those agents took hold of the laptop and decided to hold it, keep it away from the official. Then eventually the Ruaraka Member of Parliament, that is TJ Kajwang, took the laptop and took it to the IEBC officials, and that situation was sort of contained. So we do not know exactly what the IEBC team has decided to do with the laptop, but it's just a question of suspicion, because that has been the order of the evening. Earlier on, you recall that there was another situation of some of the agents, or rather some of the political leaders here making noise about the movements of Uasin Gishu woman representative Gladys Boss, of them saying that she was being allowed to come in and out of the floor, the verification floor here at the Bomas of Kenya, but eventually it was determined that it's nothing to worry about. So it's the situation that they're having to go through. Each side is suspecting each other, but that has been resolved, or rather contained, by the side of the commission. As per the results, so far they've been able to verify some 43 constituencies, looking at the various forms that have come from the polling stations, but also from the constituencies, and they have been announced. Just a few minutes ago, they were able to do some more. Remember that last time we spoke to you, they had done up to 24 constituencies. Now they have done another extra 19 counties in 2 separate announcements, and of course now that pushing the tally, the total of the constituencies verified to 43, and they have said that we should stand by for more in the coming minutes, or is it hours? So it's just a question of having to wait even as they continue this process. Wahiga. Are we then to assume that that auditorium floor will be busy into the wee hours of the morning? Do you get the sense that this process will continue non-stop, bearing in mind Monday night, the deadline set by the Constitution for that declaration is one would say almost around the corner? Well,
It looks like it, because earlier on there was that request from the Iebc team to have the different political sides appoint agents that can be here in shifts. We're waiting to see if they will keep to that, because you remember that the morning was low. They didn't start as early as the day broke. But so far what you're seeing is that the process is continuing. You can see from your clock, you find that it's already past midnight. They are still here. We don't know at what point they'll be switching the shifts, and if there will be new people coming, because we also realize that majority of the commissioners just about seven commissioners, so we don't know whether they'll be taking shifts so that they can also get some time to go rest. But also it's, again, like you said, we have to wait and see if there will be that changeover before we get into more, later in the night. Sam, and maybe just a quick one on the security setup at the Bomas of Kenya, and also, I guess, the security around returning officers with that alarming report that we received. But first, talk to us about Bomas and the security setup there to ensure that peace is maintained even as this very crucial exercise continues. Okay, we may have gotten disconnected. Sam, do we have you back on now? Have a media badge, you'll be in a position to come to the auditorium, but there are still areas that you cannot access. The people that you see on the floor, those are accredited to be there. If you're an agent from a political party or you're representing a candidate, then you have to have a special badge that is indicated agent. If you don't have that, then you'll have no access to the floor of the auditorium, where you see the clerks and the representative of political parties going through the verification. But also, if you look around, you see lots of security deployment, of course, under the command of the Deputy Inspector General of Police, and also even at the door as you get in, there's limited access. If you don't have the badge that will allow you to scan to open, you will not be getting into the auditorium. So, and also there's also body check, a full body check for the people that are getting to access the auditorium, so just to ensure that you're not carrying any material that may be of risk. Also, something else is that however thirst you may get, you're not allowed to get in here with a bottle of water, but for the people that are working on the floor, at least for them, they're being served with the water just to keep hydrating. But anyone else, you'll not be allowed to come in here with any food or with any fluids, just to ensure that nobody can weaponize such kind of material. Wahiga. Thank you, Sam Gituku. We'll come back to you when you have more updates for us, or when they're reading more results here that have been validated and verified as the returning officers continue to come in. And Sam, I'm sure you don't have any information on this, but of course, I'm sure with that announcement made by Chebukati, the safety and security of all returning officers is something of great concern for the country at a time like this. I don't know whether you have any thoughts about what the Commission is doing, the security agencies as well, to make sure all ROs or anyone involved in this remain safe at such a crucial time like this. Well, actually, this goes back to just a few weeks before the election. The Commission Chair, Wafula Chebukati, and also the team of commissioners had actually announced to the media of how they had to request for security for the officials of IEBC, including those returning officers. And even as you listened to the report from IEBC Chairman Wafula Chebukati, he was saying that the returning officer from Embakasi East was actually escorted by his bodyguard. So it is a sense, you get the sense that most of these officials have actually had security deployed to them, so that just to protect them, because this is a crucial time, knowing that it is a high-stake election, not just for the presidential, but also for the constituencies. So we understand that there was security deployed to each and every returning officer, and also for the presiding officers. If you recall, on the day of election, there were some 2 police officers deployed to every polling station. These are temporary staff, but now the returning officers are permanent staff, and so you get the feeling of what they are talking about. And even when we spoke when the commission chairman and the CEO spoke to the media a few weeks before the election,
he was saying that they have not forgotten what happened in 2017. I think it was just a week or so, just slightly more than a week before the election, what happened to the ICT director then. And they were calling for people to also be very sensitive in how they deal with the IEBC officials, how they address them, how they publish information about them. So because of that situation, they have also been very much concerned about the security of each and every official. And I would imagine that even for the commissioners, it has been actually higher than what we witnessed in 2017. That's why you'll find even when you invite them for different engagements with the media, they are always accompanied by some security officers just to ensure their safety, especially this time around. But the commission chair, of course, explained that they have already reported the matter to the police, and of course they are calling for expedited investigation to find out the status of the returning officer of Embakasi East. Wahiga. Thanks, Sam. We'll come back to you for more updates, even as you continue to monitor the situation there at the Bomas of Kenya, the National Tallying Center. The focus of activity as the nation patiently awaits the completion of that validation verification process by the IEBC, overseen and monitored by observers, the media, and of course, agents of the presidential candidates. And we'll keep taking you there, showing you pictures, and anything that happens there, you will see it first right here on Citizen TV. But Dr. Komolo, just a thought, even as I watch this whole process and as we continue to follow it, it will end, a declaration will be made. What do you see this time around in terms of petitions at the courts, at a county level, at a constituency level, and possibly at the national level as well? What may have changed from 2017? At least I'm very sure there will be lots of petitions at county level. I've listened to several people who, some have sought my counsel, and I think the obvious instances of violence and perhaps manipulation, I wouldn't say manipulation, but perhaps manipulation of the process. And I can assure you that many people who ran for member of National Assembly and who ran for governorship will most certainly go to court to question. And particularly, I think that they will hinge their arguments on the process, including the violence that I've talked about. At the national level, it's probably entirely dependent on what we are seeing at Bomas. As you were discussing with Mr. Ketuka, I looked at it in terms of public participation. In terms of public participation, as we know it in the Constitution, that people want to know everything. They want to audit the process, everything that happens, including some minor things like laptops. And so if IEBC does not handle this entire tallying validation process very transparently, then I can see either Azimio or Kenya Kwanza going to the Supreme Court, depending on who is the eventual loser from the entire process. Having said that, as somebody who kind of participated in the process, I think that the election process, the entire process itself, except for counting, went very well. I saw few incidences where the Kim's kit, the one that they used to validate a voter, was not working, but even that they were addressing it very well, at least at the 2-3 polling stations that I personally visited. So if either party is dissatisfied, then almost certainly it's going to be the tallying process. And of course, the next stage is validation and all that. But you never know. Accepting a loss in an election is not easy. Remember, people have invested emotionally. You can see pictures going around of... Sorry, Dr. Komolo, we have to interrupt. Just hold that thought for a moment. We've got an announcement from Kasarani, so let's listen to that. Pamela Ateka Mukolwe, 259. John Nsomo Ochoti, 372. Daniel Ogwoka Ochweri, 320. Edwin Watenya Sifuna, 28,331. Margaret Wanjiru, 24,407. Total valid votes, 60,626. Rejected ballots, 2,382. Results for the election of the county.
woman representative to the National Assembly, Kamkunji constituency, code 288. Registered voters, 128,516. Valid votes in favor of each candidate. Monica Omaitha Gitau, 1,987. Delvin Mora Jones, 648. Mary Musuki Mudachi, 471. Brenda Kangai Ntwiga, 567. Millicent Nyaboke Omanga, 27,232. Teresia Antonio Molo, 286. Esther Mudhoni Pasaris, 29,603. Total valid votes, 60,811. Rejected ballots, 2,220. Results for election of the county governor. Kamkunji constituency, code 288. Registered voters, 128,516. Valid votes in favor of each candidate. Harman Singh Grewal, 1,763. Polycarp Igathe Kamau, 23,836. Agnes Kagure Kariuki, 819. Cleophas Mutua Kiyo, 432. Dennis Arua Ochieng Kode, 359. Nancy Wambui Mwadime, 422. Kenneth Kinara Nyamwamu, 804. Johnson Arthur Sakaja, 32,239. Esther Waringa Thairu, 307. Total valid votes, 60,981. Rejected ballots, 1,942. Thank you. All right, so that is the very latest. It seems like the pace has picked up a little bit with Nairobi County and the constituencies that are continuing to come in. I think we are still awaiting just a few more following that announcement. We've got Makadara, go ahead. Manata, Kasarani, Embakasi North, Embakasi West, Ruaraka. I think we're waiting for, there's Kibra, Kamkunji, Embakasi East, Dagoretti South, Roysambu, Embakasi Central. So, you know, there seems to be some pace that has picked up, as opposed to earlier on when we were told that we would have to wait another 2 days. Yes. Which would have meant that Nairobi would come in right perhaps when, you know, the final announcement is being made for the presidentials. And remember, that's important to note because when the returning officers are making these announcements at the constituencies, it is those Forms 34B that contain, of course, details on the presidentials. Well, there's also another one for, you know, the county races. But, you know, it's the same returning officers who are going to have to make their way to the Bomas of Kenya with two sets of documents. One, the Form 34B, that is an amalgamation of all the results from the Forms 34A, from the polling centers within the constituency. So hopefully some pace that is picking up, also pace that's picking up at the Bomas of Kenya, because just a short while ago, we now know we've got validated results from 43 out of 290 constituencies. So maybe the pace is picking up a little bit. Let's see. But again, patience, 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 patience. I think patience is a key word during this general election season. As we look at and await the declaration for Nairobi with some of the numbers that Yvonne has given us, what's your wish list for the next administration of Nairobi? Rungu, let me start with you on this one. Top of mind. Actually, a thought I had when we were watching this was, you know, why have we not heard from the principals and the deputy principals calling for calm, calling for patience and so on? It seems missing that, you know, these are the people who have most at stake that this process is done well, and also that the country is not whipped into some sense of anxiety. It seems maybe
not too much to ask that they would speak out perhaps tomorrow morning. So if their teams are watching, perhaps this could be an interesting, let's see who goes first. Maybe make it a bit competitive. So I think my wish list for the national government would be essentially, I think I talked a little bit about the importance of enrollment and the importance of speaking to the very many people that have not voted for the administration that will come in. I think there are real issues around the fiscal deficit and financial space and, kind of capacity to be able to deliver on a number of issues. I think I spent a bit of time this morning looking at the Kenya Kwanza and the Azimio manifestos again, because I wanted to try and remind myself, what is it that they said they were coming to do? And I think, Karen's hold whoever comes in accountable. I think it's really important for people to recognize that expectation is the starting point for accountability. The absence of expectation, the presence of cynicism, the presence of cancelling, and a sense of withdrawal is actually a free pass. So I think we have to ask Kenyans to continue to read the manifestos, and as soon as the announcements are made, to actually begin to put the pressure on them. So that would be my expectation. Deliver on your manifestos. Okay, Karen? I have many. We do have a few minutes. Go ahead. Go ahead. I think the first would be, can we change the political culture in our country, especially through the political parties, the vehicles politicians use to get into political office? Can we have political parties that are enduring from one election to another? Because they actually morph into other things, the next election. So I think it would be important for the registry of political parties and even the party leadership to just try and see how best do we institutionalize these political parties and strengthen them to even ensure inclusivity in terms of women, youth, persons with disability. That would be one. And the other bit about political parties is the fact that surely we've come at a time where we need ideologically driven political parties, not tribal-based political parties or personality-based political parties, as is the case now. Now, back to the other wish list. Oh, my goodness. Back to the question of inequality. It's really bad. Look at, the polling centers. There was a joke making rounds on social media that try and make sure that the elected political leaders construct schools or refurbish schools to make sure that every school in the country becomes a polling center, and not that some schools are under a tree. And, education is so critical. Yet, look at the inequalities across the country. Schools in the city, schools in Northeastern, the disparity is so huge, yet we expect those children to compete on an equal footing. So education is key. The other bit is about inclusivity and participation of all. And so in this case, meritocracy becomes really, really handy when it comes to appointment of individuals to take different political and even administrative positions. So meritocracy would be key. And I would love to see a demonstration of this, because we have so many Kenyans, young people, men, women, and even children who are qualified and have experience to lead change across the country. The other bit is about healthcare. Oh my goodness. Healthcare is such a big gap, and it's biting. And it's always really sad to see some politicians saying we want to have choppers brought into the counties so that when governors and MPs fall ill, they can be flown to the city. Evacuated quickly. That is so much madness. And some, of course, a number of them leave the country to go seek treatment out of the country. And ordinary Kenyans cannot do that. So how about you actually invest in the social fabric and the social infrastructure of making sure we have development, and that as a society, as families, as individuals, we are well taken care of by our own country. The other bit is about industrialization, to just make sure we have jobs for young people. Most importantly, and the cornerstone, again, back to leadership of integrity, leadership that ensures there's public participation, people are listened to, there's results. Irungu talked about implementation of those political manifestos to just make sure we have results, tangible results at the end of it all. And I hope as citizens we can actually hold these individuals, men and women, to account. We did not have a chance to talk healthcare and some of the things you've mentioned, and education, but I'm glad you brought them up, and food for thought even as we wrap up this conversation. Anything different for you in terms of your wish list? No, I adopt Karen's entire social policy, except that I'm keen on a government that will uphold rule of law,
So mine will be rule of law, rule of law, rule of law, and then focus again on strengthening devolution, because I've seen how it can be transformative if you have the right kind of governance on the ground. So as you devolve more, you ensure that you also hold them accountable by ensuring that institutions at the national level that focus on integrity and human rights work. I want to see media freedom. I'm very sure that when the media is free to work, then some of these evils are highlighted and the citizens get engaged. I'm very keen on a government that, because I've seen this in several countries, that allows citizenry to experiment with ideas, even if you doubt them. Just let people experiment with ideas. Let the civil society space grow again. You know, it has not been that strengthened over the last 8 or so years. We want more of, civil society space to be able to, engage with partners both in Kenya and outside. And of course, we want Kenya that works. We don't want a Kenya where, just because your tribe did not vote for the coalition, that we may eventually win by a significant majority, then you feel that you are not kind of welcomed. Because we belong here, we pay tax here, and we all want Kenya to succeed despite perceptions of our political preferences. Okay, nicely captured, including her social program. On health and education, I agree with her. Yvonne, what's yours? Well, just one. I think a Kenya that works for everybody, because right now it works for some really well, and for others it's torturous being Kenyan. It's a struggle. It's a struggle every day, and there are some Kenyans who are. I think there was a report also about the number of Kenyans, or the amount of money that had been saved in terms of foreign currency in dollars had increased in bank accounts. That's a totally different reality for some Kenyans, while for others the struggle is real every day, and that gap between those who have and those who struggle for it widens and increases every day. So we just need a country that works for everybody. We don't all have to be fabulously wealthy, but where you can just meet your basic needs. I mean, I think that would be it. And I think I agree with Dr. Komolo. Rule of law. I'm such a believer in that like we follow the rule of law and we obey court orders and we, say what we will. We do what we say we will do, when we will do it, and we do it in the right way. And process is also something that is huge in this country and that we need to do a lot more of. Whether it's elections, I mean, I think I've said this on my take before, even baking a cake is a process. You put, is it the wet ingredients into the dry ingredients or vice versa? I'm not a good baker. But if you mess up that formula, initial stage, yes, that's right. Yeah. You don't get a cake, and so that needs to happen in everything that we do in this country. Process, and that was something that was challenged with the BBI. Process. How are you doing it? Process with the 2017 election. Process. Yes, exactly. So I think for me that's the sort of Kenya I want to see. Wahiga. Oh. You want to hear mine as well? Did you think you want to throw this one? Wouldn't I throw think it my back? wish list for the next government is one that figures out how to rein in our debt. Yeah. For me, I feel all the things that she's spoken about, education, healthcare, if we don't figure out this debt situation, I guess numerous economists have said that you cannot not do without debt. But the numbers that we look at, not just in Kenya, around the African continent as well, is something of great concern. But at a local level, it's also figuring out how to run a more effective government, both at the county and at the national level, and not a government that pays more or spends more on recurrent expenditure than development. I think for me, those are things that I hope the next administration will take very seriously, both at the top and even in the counties as well. That's great. Yes, so those are some of our thoughts. I don't know if we have any other updates. We continue monitoring the situation at the Bomas of Kenya, but I think we are due for a break. Yes, we are. Yes. And just a reminder that the local races are shaping up, so we'll continue to see what Parliament, Senate, and the county assemblies look like. It's been a day when 6 women were voted in as governor. And of course many others at National Assembly level and at the Senate. So we look forward to seeing a lot of that. As Karen reminds us, it is a win for Kenya. For all Kenyans. This is not just a gender issue. So yeah, this is a great thing. Okay, so everything carries on at the Bomas of Kenya. So we'll continue to monitor that for you. Lillian?
Yeah, that's right. We'll continue to monitor that for you. Keep it Citizen TV as we continue to keep tabs at the Bomas of Kenya. Sam Kituku is there, and he will be updating us on any developments there. Stay with the channel. This is Kenya's Choice 2022. That's right. Let me thank my guests once again. Dr. Eric Komolo, an advocate of the High Court, thank you so much for your time. I know you've been very busy the last couple of days. Thank you. We appreciate that you've recuperated enough to come in and share some of your legal knowledge on the program. Karen Wakoli, founder, Emerging Leaders Foundation, thank you so much. Did I get that right? Yeah. Founder. Founder and Executive Director. Founder and Executive Director, thank you as well. And Irungu Huten, Executive Director, Amnesty International, asante sana. And we've really been able to cover a cross-section of issues, very important at a time like this. So we will exit the studio, but our coverage of the political happenings across the country will not end. So just keep it here. If you do not want to go and sleep, please keep it Citizen TV. We've got updates from the Bomas of Kenya and from different county tallying centers. As announcements are made, we'll continue to take you there here on Citizen TV. So we wrap up this segment. The coverage continues. My name is Wahiga Mwaura. Good evening. Good morning. Oh, yes. That's a good way to... Well, I think right now it's greetings. Good evening, good morning, and have a good day. Thank you. Bye. Thank you.
nachukua fursa hii kuwashukuru nyinyi watu wa habari kwa kukaa na sisi mpaka sasa ili kuweza kupeperusha habari hizi kwa wananchi Kenya nzima na ulimwengu kwa jumla. Asanteni sana, Mungu atubariki. Kulikuwa na changamoto kweli kwa sababu tumeweza kupoteza kama viti vitatu kwa sababu tulikuwa na viti 27 kwa muhula 2017-2022, na kwa sasa safari hii tumepoteza viti vitatu kwa UDA sehemu za Nyali, kiti kimoja, viti viwili kwa UDA sehemu ya Nyali, viti viwili kwa independent sehemu ya Kisauni, viti viwili vya independent again Changamwe. Kwa hivyo tumepoteza viti 7 nafikiri kama sikukosea, na tutarudi chini tena kama chama tuangalie yale makosa ambayo tulifanya hata tukaweza kupoteza viti hivyo, kwa sababu umaarufu wetu kwa upande wa viti vya MCA umepungua na viti 4 zaidi. Kwa hivyo tutajaribu tena tuangalie ni yale makosa ambayo tulifanya ili tuhakikishe kwamba hatutaweza kurudia tena makosa kama hayo na tuweze kuhakikisha kwamba Mombasa yote MCA wote. Total valid votes 39,203. Rejected ballots 937. Odinga Raila 32,176. Ruto William 6,760. Waihiga David 85. Wajakoya George 182. Ugenya constituency, Siaya County. Total registered voters 69,027. Total valid votes 48,246. Rejected 275. Odinga Raila 47,252. Ruto William 842. Waihiga Mwaura 49. Wajakoya George 103. Unguja, Siaya County. Total registered voters 60,114. Total valid votes 41,162. Rejected ballots 185. Odinga Laila 40,540. Ruto William 517. Waihiga David Maore 17. Wajakoya George 88. Muhoroni constituency, Kisumu County. Total registered voters 79,859. Total valid votes 58,850. Rejected ballots 385. Odinga Raila
56,714. Ruto William, 2,025. Wahiga David, 34. Wajakoya George, 77. Thank you.
3,911. Total votes cast 272,427. Rejected votes 6,439. Total valid votes 272,427. I, Swalha Yusuf, the County Returning Officer of Mombasa County, hereby declares that Zamzam Chimba Mohammed of ID number 138635526 as the duly elected county woman member to the National Assembly for Mombasa County in the elections held on 9th day of August 2022. I was there when it happened. Wako live, hebu ngoja. Songa kadunu, kwa hewani kidogo. Uko hewani sasa. Okay. Kwa nani? Odizi. Hai. Leta hiyo kitu hapa tena mnapeleka wapi? Hapo live. Kwa hewani sasa. Kwa majina ni Mama Zamzam Chimba Muhammad ambaye nimeshinda tikiti ya kina mama ndani ya Mombasa County. Kwanza ningependa kuregesha shukrani zangu za dhati kwa wakazi wa Mombasa kwa kunichagua kwa kura nyingi sana ambazo hata mwenyewe sikutegemea. Nawashukuru sana wakazi wa Mombasa
Nashukuru sana tena sana timu yangu, timu Locust ambao mnaona hapa. Safari ilikuwa ndefu, lakini hawa watoto wangu waliamua, mama, tutakanyaga mundu kumundu paka tufike, na tumefika leo. Nipenda kushukuru pia Iebc, wamekuwa na changamoto nyingi sana, lakini hata hivyo wamedeliver, na mimi napenda kuwapongeza kwa subira zao, kwa sababu kulikuwa na mambo hapa na pale, lakini wakakaa ngangari mpaka wametupatia leo majibu. Napenda kushukuru pia vyombo vya usalama, polisi wetu wametupa usalama. Mombasa County imekuwa very peaceful. Hata kule Kisauni nilipoenda nilifikiri kule ndio kutakuwa na fujo, lakini imekuwa Mombasa ina amani sana tena sana. Kwa hiyo nawapongeza sana wale walinzi wetu ambao wanatupa usalama, polisi wetu, nawapongeza sana. Na nipende kupongeza pia media. Mmekuwa mna cover everywhere. Watu wanawasahau, lakini bila nyinyi mambo haya yote Kenya nzima hawawezi kujua. Nawapongeza kwa sababu you've never been biased. Kila yule ambaye ameshinda ni wa chama hii, mmekava kila mahali na mmekuja kutoa yani yale maneno ya uhakika, ya usawa, sio ya fitna wala propaganda. Mmekuwa frontline kutoa habari za uhakika. Napenda kushukuru sana chama changu cha ODM. Waliniamini na mimi nilisema sitowaangusha. Walivonipa nomination nikashinda, na nikasema sitowaangusha, nimefanya bidii, na nilimwambia baba, I'll deliver this seat to your hands. Na leo nimedeliver baba, na mimi naamini mahali baba yuko, yeye pia atapata ushindi, kwa sababu kura zake zimetoka nyingi sana. Mahali yuko namwombea baba apate ushindi, ndio tutasherehekea pamoja kama timu yetu ya timu Azimio. Napenda kushukuru pia wazazi wangu ambao wameniombea dua. Nishukuru familia yangu, mume wangu yuko hapa, nimemsumbua toka safari imeanza. Kila siku yuko ubavuni. Tukienda hivi, peleka gari hivi. Mbona tumechelewa, lakini anakanyaga ametulia. Namshukuru sana Baba Razia, I love you so much. Nashukuru sana tena sana. Na kuna wenzangu ambao mimi ningependa kuwapa kongole na kuwashukuru. Walinishika mkono sana katika safari yangu. Nyinyi mwajua kina mama katika kazi hii ya siasa wengi sana huwa katika hali ya chini, lakini kuna ndugu zangu ambaye mmoja nampongeza sana, ndugu yangu japokuwa hakupata, Said Abdalla Wanyali, amenishika mkono sana tena sana. Saido, mahali huko Mwenyezi Mungu akubariki, na naamini siku moja utakuja kuchukua uongozi. A very very humble person. Nimshukuru dadangu kipenzi Mekatilili the second, Mama Mishi Mboko. Ametembea na tumefanya teamwork, amenisaidia kuuza ajenda zangu, amenishika mkono kama dada yake. Na mimi namwambia Mishi Mboko, I'll never let you down. You are my sister from now onwards. Umenionyesha wema na mimi nitaregesha wema, and we are going to shine together. Niweze kumshukuru pia ndugu yangu Badi Twalib wa kule Jomvu. Alinishika mkono yeye na Mishi Mboko na Saido toka nomination. Hawakuniacha mpaka hivi, mpaka tunamaliza. Badi, thank you so much. Fulangenge Garang Dimabor, nakupenda sana ndugu yangu. Umefanya nimedeliver Jomvu, na kweli hata mkiangalia katika kinyang'anyiro cha women rep, mimi kura zangu zimetoka nyingi sana. Zingine hata zimepita wabunge. Hiyo onyesha wabunge walifanya kazi nzuri, wakaniongezea. Si kweli? Kwa sababu mimi nilifanya ya kwangu na wao pia wakanisaidia upande wao. Kura zimetoka nyingi sana sana sana. Kisauni niwashukuru wana Mwakirunge. Nimeenda huko siku moja kuuza ajenda yangu, mmenipatia kura kwa wingi sana. Sana tena sana. Na baada ya kuwa nawashukuru, mimi nataka niwaambie wakazi wa Mombasa, Mama Zamzam nimepangia vijana mambo mazuri sana. Katika yale tulikuwa tunazungumza katika manifesto yangu, mambo ya ajira, mambo ya entrepreneurship, mambo ya rehabilitation center, hayo mambo yote nimepanga kwa vijana katika kiti changu cha kina mama. Kina mama nimewapangia biashara kem. Kina mama wa Mombasa, mulikuwa maisha yenu yako chini, mulikuwa mmesaulika, lakini Mama Zamzam mimi nataka niwaahidi kama nilivyoelezea, nimepita na mshukuru Mungu na nitawanyanyua. Kwa hiyo kaeni tayari na vikundi vyenu, tutakuwa tuangalie masuala ya biashara, masuala ya afya, girl child, tuangalie wale waliopata mimba za mapema kabla hawajamaliza skuli, ni walipie school fees warudi mashuleni.
Wale ambao pia hawawezi kurudi skuli, tutawapeleka trainings na waweze kupata ajira. Na mikakati kabisa ya skills, wapate wenye kufanya saloon, wenye baking, wenye kufanya yani mambo ya upishi, kila kitu iko katika kiti cha kina mama. Na walemavu pia, kiti hichi ni chenu. Kama mimi napanga hata kukaa na dada yangu Ramla katika ofisi yangu ili walemavu waweze kupata haki yao, kwa sababu yeye anawaelewa zaidi na matatizo yao. Kwa hiyo nitakuwa na mlemavu ndani ya ofisi yangu, tufanye naye kazi pamoja. Kwa hayo na mengi mazuri yanakuja. Kaeni kina mama na biashara. Asanteni sana Mombasa. I love you so much. I love you. Mama mwe kisha. Sawa.
Total valid votes 69,086. Rejected 491. Odinga Raila 15,114. Ruto William 53,377. Wahiga David 271. Wanjakoya George 324. Thank you.
Nairobi.